or maybe if there are questions, or maybe you can help me. Yeah. Okay. So the first part, we will start with aortic stenosis and assessment of aortic stenosis. So just as a reminder, these are the recommendations from the American guidelines for grading aortic severity. So these are all the cutoffs that we use in our examination when we perform an echocardiography. We will go through all of this during the presentation. Oops. Okay. So the first point I would like to show you is this flowchart from our guidelines for the management of aortic valve disease. So the first thing we do, I'm gonna guide you through the flowchart. So the first way we do when assessing aortic valve is assessing. Obviously, we start assessing valve morphology, and then we're gonna measure velocity and gradients. So we're gonna be on the right part of the chart. So if the patient has a high gradient, so a maximal velocity more than 4 meters per second, or a pressure gradient more than 40 millimeter mercury, then the second thing we need to do, second step, is assess the flow status. Does the patient have flow status, high flow, yes or no? If he doesn't have high flow status, then the guidelines tell us it's severe aortic stenosis. They don't force you to perform aortic valve area, but we do it routinely in our lab. If the patient does have high flow status, then what are examples of high flow status? Patient with severe anemia, or for example, a patient with arteriovenous fistula, or a patient with severe hyperthyroidism, then we would need to reassess the patient when the high flow status is reversible, if possible. If the gradient is low, so below 4 meters per second or below 40 millimeters millimeters mercury, then we need to perform the calculate the aortic valve area. And if it's above 1, then it's moderate aortic stenosis. We are happy. If it's below 1, then we have a problem because we have a discordancy between our gradient and our aortic valve area. So the first thing we need to do is to check blood pressure and exclude all measurement errors that might lead us to an underestimation either of the gradient or the flow or the aortic valve area. And if once we've done that, we need to again define the flow status. So we calculate the flow and we define low flow with a stroke volume index below 35 milliliters per square meter. And if it's a low flow and the patient has low ejection fraction, we will go through this more in detail in the next slides. Then the guidelines recommend us to perform the butamine stress test to check if the patient has flow reserve. If the patient has flow reserve, then and the area stays below 1 centimeter square meter, then it's really severe, yes, aortic stenosis. If not, if the valve area increases with our butamine stress echo, then it was not severe, but it was a pseudo-severe aortic stenosis. If the patient has a low flow, but a normal ejection fraction or above 50, then it's more difficult because it's more difficult to assess flow reserve because the patient has already a normal ejection fraction. So we will need to perform an integrative approach and evaluate for with other methods to assess for calcifications in the aortic valve with the CT scan. So this is not working so properly. Okay. Okay, so once we apply the flow chart I just showed you, which we do mentally every time we perform a aortic stenosis, basically we will find ourselves in these situations. So if the patient has reduced ejection fraction below 50% with a low gradient, then it will be a classical low flow, low gradient aortic stenosis. If the ejection fraction is above 50, the stroke volume is less than 35, then we call it paradoxical low flow, low gradient aortic stenosis. And if it's above 50, we will also have the situation where the ejection fraction is preserved, but also the stroke volume is normal. In this case,
most of the cases, there will be some measurement error. It will probably not be severe stenosis, and there will be some measurement error somewhere during the echocardiographic examination. What are the causes of this low flow status? Well, obviously, low ejection fraction, so any cause of cardiomyopathy, for example, but you can have a preserved ejection fraction and still have a reduced stroke volume, like in small ventricles with restrictive physiology, severe mitral regurgitation, atrial fibrillation, all potential causes of low flow. Sorry? Okay, so the guidelines was saying they recommend you in a patient with reduced gradient and aortic valve area below reduced gradient to perform and reduce ejection fraction to perform a dobutamine stress echo. So with dobutamine stress echo, we need to check if the patient has a flow reserve, which is defined as a 20% rise in stroke volume at peak dobutamine levels. And then we will find ourselves in those patients that have flow reserve in this situation. So if there is a low gradient, there's no change in the area, and the gradient rises above 40, but the area stays the same, then we define it as a true severe aortic stenosis. But if the area increases and the gradient stays below 40, then it was not really a severe, we call it pseudo-severe, because the reason why the valve is not opening is because the ventricle didn't have enough contractility. So let's go step by step how we quantify aortic stenosis with echocardiography. First of all, just a quick reminder of the continuity equation that we need to have very present when we perform the examination, which is based on the principle of conservation of mass, which states that basically what flows into the narrowing must flow out into the narrowing. And so if we define flow rate by the product of cross-sectional area times velocity, the velocity, obviously, in order to maintain flow across the narrowing, we need to increase in order to maintain the principle of conservation of mass. Oops. Help here with the, okay. Okay, and so basically, when we apply this continuity equation, our unknown is this A2. That's what we need to calculate. But what we do know is the cross-sectional area of our LVOT, or left ventricular outflow tract. We do know velocity of the left ventricular outflow tract, and we do know the velocity through our stenosis. So when we have this, these three elements, we can calculate the equation and calculate our area of interest, which is A2. There are some problems here. So some technical issues here. Well, while we're waiting for this technical issue to be resolved, are there any questions on this part or? Oh, it's still it's still working on the side. Okay, so I can continue maybe on this side, although I don't have the English part. Okay, shall I continue on the, and how do we move the slide? I need to move this. I need to say to switch slide. Okay, so I'm just gonna switch here to the Russian part. Okay. Okay, so we were saying that basically we need to calculate A2. That's our unknown in the equation. Can you switch slide, please? Okay, so now that we all know how the continuity equation to my mind, we start assessing the valve. So we need to check for valve morphology. And we need, in order to identify the etiology or try to identify the etiology of this aortic stenosis. So is this rheumatic? Is it calcific? Is it a bicuspid valve? Next slide, please.
And maybe move the videos. Yes. Okay. So we start performing our echocardiography. So as I was saying, assessing valve morphology. That's the first most important part. So in the parasternal long axis, we look at the valve. As you can see here, it's a quite severely calcified valve with reduced opening of the valve leaflets. And can you move the videos? Yes, and you can see here, there's an increased velocity through the valve, as we were saying before, and in the short axis, we can try to assess, if possible, valve morphology. In this case, it's very difficult to say because it was an old patient. It's difficult to say if it's tricuspid or bicuspid because of the severe calcifications. And here there's also a minimal aortic regurgitation central. Next slide, please. No, one before. That was too fast. Yes. Then second step, we need to measure the LVOT, left ventricular outflow tract, and this is a crucial part of the whole process, because errors in this part will lead to big errors in the calculation of the aortic valve area. So here we measured 2.4 centimeters. Next slide. Okay. So now we measure velocity with a PV Doppler in the left ventricular outflow tract. There's one more image here. Yes, thank you. So usually we do it from the 5-chamber view, but you can also do it for the 3-chamber view. And we place our pulse Doppler in the LVOT, I'll show you later. And then we trace the LVOT PV Doppler signal. And then we obtain all these measurements. And we are interested in the maximal velocity, 0.9 meters per second, and in the VTI, which is the integral velocity over time, which is expressed in centimeters. After we measure the LVOT, one next, please. Yes. Then we, with our CV Doppler, also in the 5-chamber view or in the 3-chamber view, actually, we need to, in this case, we need to assess multiple windows, as we will see later. But most frequently, we have it in the 5-chamber views. Then we measure with our CV Doppler through the aortic valve in order to obtain the velocity through the valve. So also here we have a maximal velocity of more than 4 meters per second. So sign of severe stenosis, and a mean gradient of 42 millimeter mercury. Okay, so next slide, please. So to sum up the findings in this patient, so we measured the LVOT, we measured the, you can perform the equation both with the velocity or VTI, but actually the guidelines, we prefer to do it with the VTI because it gives more accurate values. So we have a 2.4 centimeters LVOT, 23, 111, VTI 1, VT2, and LVOT velocity. And so if we apply our continuity equation, we will get to a stroke volume index of 55 milliliter per square meter and aortic valve area of 0.9. Okay, next slide. Another parameter that we can use, which helps us to avoid LVOT measurement if we have technical difficulties measurement or because there is not a good enough window, for example, is to perform the dimensional index, which is basically the velocity ratio between the velocity in the outflow tract and the velocity through our valve. So if it's less than 0.25, then it's indicative for severe stenosis. Basically, in simple word, it means that the velocity here is 4 times smaller than the velocity over the valve. So as a sign of significant stenosis. Next slide. Okay, so in this case, we have, to sum up the first case, we have a case with a, normal flow, high gradient aortic stenosis, and all our measurements fit together. They're consistent with severe because we have a mean gradient above 40, aortic valve area less than 1, with a normal flow, and a dimensional index less than 0.25. So we have consistent measurements. Next slide. I don't know what that means, but maybe additional information. Thank you. So
obviously, we do not access the valve alone. We need to perform a complete echocardiographic examination in order to understand the patient and stratify and understand his prognosis and stratify his risk, and also then decide what treatment strategy is he gonna endure, if it's gonna be surgery or if it's gonna be TAVR. So we need to check, obviously, the left ventricle. What is the left ventricle function? We need to check for signs of pressure overload, so left ventricular hypertrophy. We need to check for additional valve disease. Okay, is there severe mitral regurgitation? Is there pulmonary hypertension? And also, do not forget the ascending aorta, because this will be also an important parameter. Okay, good. Okay, so another thing we need to consider is all the pitfalls when we perform the examination that we can encounter. And we will go through all of them one by one. So those are the main pitfalls. First of all, before we start the echocardiographic examination, we need to know how the blood pressure of the patient, because, for example, if the patient is severely hypertensive, this will affect our gradient, because the ventricle will have an increased afterload, and therefore we might have a reduced transvalvular gradient. So we need to perform the examination in normotensive status, on the steady state of the patient. Again. Thank you. So another pitfall, as I was mentioning before, crucial part of our examination is the performance of the LVOT measurement. As we were saying before, we need to perform it in a parasternal long axis view, mid-systole, inner edge to inner edge, and parallel and adjacent to the aortic valve. So where do we perform our measurement? So here, in the different groups, there is not a definitive solution yet. So some groups, basically the answer is anywhere between 0 and 1 centimeter from the aortic valve annulus. So some groups measure it at the annulus level, and which apparently have shown to perform really well with prognosis. And other groups measure it more distal, maximum 1 centimeter from the aortic valve annulus. But whatever you measure it, it's important that then you place your PV Doppler measurement where you performed the LVOT measurement. And you can also, as a tip, you can also use this area, this calculation, this formula, to predict to do an internal check if your measurement is correct by applying this formula, which is adjusted to body surface area. Because obviously, a bigger patient will have usually a smaller LVOT than a smaller patient, although they're always outliers. So, but this, you can use it as an internal check to check if your measurements are appropriate. And why is this important? Because as we were saying before, the measurement that you perform is going to be squared. So this is going to lead you to underestimation of aortic valve area. And if you still cannot, if you're still not sure about your LVOT measurement, you can maybe perform another technique, TOA or CT scan, or apply the dimensional index, as we were seeing before. And just another reminder that our continuity equation, which we showed before, assumes is an idealized condition, and assumes a circular area of our outflow tract. But in reality, the area is not really often not circular, but is more oval. And what we're measuring is the anterior-posterior diameter. We are excluding the longest parameter. However, it doesn't really matter in the end, because all the studies show that the continuity equation that we use actually correlates very well with the mortality and prognosis. So it's okay to use a circular assumption. Another very important aspect that you need to consider is we need to be properly aligned
with our ultrasound beam while performing the measurement, because otherwise this will lead to underestimation of the gradient. So just as a reminder, as you all know, for the Doppler equation, so our the blood velocity that we are recording is inversely proportional to the cosinus of the incidenting angle. So the cosinus of 0 is 1. So if we are parallel to what we're measuring, then we will have we will record the maximal possible velocity. And the more we further away from this parallel alignment, the more we will have a measurement error. And up to the point that when we are perpendicular, then we will have, well, we cannot appropriately measure. This is an example of this. So this is a measurement performed if the 5 chambers view. And if you see here, so there is quite an angle between our beam and the actual angle of the valve, orientation of the valve. So here we measure the pressure of 20 millimeter, a mean gradient of 20 millimeter mercury and maximal velocity of 3.1, which led us to a calculation of an aortic valve area of 1. But if we switch to the, if we switch to the parasternal right axis view and we optimize our alignment, closer, almost parallel, then for the same patient, we obtain a gradient of 43 millimeter mercury, maximal velocity of 4.3 meters per second, and aortic valve area of 0.6. So alignment is fundamental. Yeah, it's this one, but it's not working. Or maybe you can change slide. It's not my fault. Okay, so can you maybe switch the slide? Are there, since there are technical issues, are there any questions up to this point or? Okay, so another issue that we might encounter during our calculation is the presence of atrial fibrillations. Patient with, especially patients with tachycardic atrial fibrillation, this complicates the assessment of aortic stenosis severity because we have irregular heart rhythm and considerable variation in the stroke volume and the gradients. So the guidelines recommend officially to perform at least 5 consecutive signals and then perform a mean of these measurements. However, a significant proportion of patients will end up in discordant severity gradient. Can you? And so basically what you need to do is, if possible, reevaluate in sinus rhythm. Yeah, one more, in sinus rhythm. Or if not possible, perform, and you're still not sure about severity, perform an integrative approach by using a calcium score and CT scan. Okay. Next one, next slide. Okay, and a last reminder, we're when we're performing our measurements, we are using the simplified Bernoulli equation, which states that the pressure gradient between 2 points is 4 times the squared velocity. However, so we don't have time to go through the whole equation, but just as a reminder that the actual equation is much more complicated, and we are ignoring viscous friction and flow acceleration. And we're also ignoring the proximal velocity because this is usually much lower than the velocity at our, so V1 is much lower than V2. So we're usually ignoring it. However, can you go to the next slide? If we have cases where proximal velocity, so our LVOT velocity is more than 1.5 meters per second, then we should include it into the equation to avoid the overestimation. And again, clinical situation with increased V1 velocity or high output states, like we were mentioning before, like anemia or arteriovenous fistula, where we already said ideally we want to re-perform the examination if possible to reverse those conditions, significant aortic regurgitation or coexisting subvalvular obstruction, just as an example. Can you go to the next slide? Okay, so now I'm going to show you a case with
Adilette asked me to show you a case with low flow, low grade aortic stenosis. We go to the next slide. Okay, and oh. Oh, so I keep going on the Russian part. Oh, okay, so here we have a patient, this parasternal long axis view. You can see already there's a severely calcified valve. Next slide. And increase velocities across the valve. Next. In the zoom modus, we can appreciate their very severely calcification and a very reduced opening of the leaflets. Next one. Here, no, one before. So here we measured LVOT 2.3 centimeters. Okay, next one. And we assess the morphology of the valve also in the short axis. Again, we see severely reduced opening of the leaflets, severe calcifications. Difficult to say if this is a bicuspid or tricuspid valve, but the patient was 85 years old, so it's probably tricuspid. Next one. And the ejection fraction, you see as a left ventricular hypertrophy and a reduced ejection fraction. Next. We also performed a strain measurement, which was quite reduced, 10%, fitting with the reduced ejection fraction. Next slide. Okay, then we go to our, in this case, to our 5-chamber view. Can you play the video, please? Okay, so we need to try to align as good as possible. There's also some minimal light aortic regurgitation. Next. Okay, so here we perform the, we're seeing the LVOT measurement. No, one before. Okay, so here we measured 13.5 centimeters. Next. And measurement across the valve with a gradient of 31 millimeters mercury and a maximal velocity of 3.4. Okay, so if we apply the measurement that we perform into our continuity equation, we get to a stroke volume of 27 milliliters per square meter. Here there's a missing square meter in the translation, and an aortic valve area of 0.8 square centimeter. Okay, so to sum up, we have a low flow, low gradient situation, right? Because we have a gradient below 40 and an area below 1 in a situation of reduced stroke volume. So what do we do next? So the guidelines, as you remember, the flow chart I was showing you at the beginning, they would recommend us to perform dobutamine stress echo. So next slide. In this case, we didn't do it because we used a post-extrasystolic beat. So the patient had a lot of extrasystoles, ventricular extrasystoles during examination. So after extrasystole, obviously you have increased contractility, increased calcium release and increased contractility, and the gradient went up to 47 millimeters mercury. So this is not in the official guidelines recommendation yet. However, it has been shown to be correlate very well with the dobutamine stress echo measurement. So we took this as a sign that the patient had increased contractility and that had a severe stenosis. Next slide. And then we corroborated our measurement with the calcium score. So we perform a CT scan, and our radiologists basically measure define the quantity of calcium within the valve, and those up here are the limits. And severe aortic stenosis is very likely in men when this score is more than 3,000, and this patient had a 5,797. So we were confident the patient had in fact a severe aortic stenosis. And the CT scan also gives us a lot of extra information. So all the measurements of the perimeter, the annulus, and also the distance of the annulus to the coronary arteries, which are all very important measures that our colleagues from interventional cardiologists need when planning and performing a TAVR.
Next slide. Okay. Okay, thank you. So are there any question about stenosis? Otherwise, we will switch. Okay. Maybe I go to also to the other part, so that's. So now I can back to English. Okay, good. Oh. Question at the end? Okay, as you prefer. I think maybe there is a question there. Absolutely. Okay, as you prefer. Okay, so we switch to aortic regurgitation assessment. Next slide. Okay, so if aortic regurgitation is even more complicated than aortic stenosis, at least in our opinion, in our lab, basically what we perform is a multiparametric evaluation, and we have qualitative, semi-quantitative, and quantitative parameters that we can measure. Next slide. And also here, as for stenosis, we need to perform a morphological assessment of the valve and the aorta to try to figure out what is the etiology of our regurgitation. Next one. And here it's important to check the, we're gonna perform an analysis of the cusp movement. So this is a nice table, which it's like an idealized version of what happens in reality. Something there's like an overlap of these conditions, but basically it's important to keep in mind that type 1 is when we have a normal cusp movement, and A, B, and C, if it's normal cusp movement, but there's a distortion of the geometry of the valve due to a problem with the aorta, with our root or of the sinotubular junction or the annulus. And 1D is when there's a perforation in one of the cusps. Then type 2, when we have excessive cusp motion, and type 3, restrictive or retractive cusp motion. And this is important when performing the assessment, and an important information to give to the surgeon afterwards. So these are just some examples. So this is a mixed type 1 and B. So here we have a patient with, there's a severe dilation of the aortic root and also the sinotubular junction. And you can see here, you can appreciate how the leaflets are tethered. And because there's this actual distortion of the geometry of the valve. Play the video, please. And then there's severe, therefore severe regurgitation. Next slide. Here is an example of this type 1D. So here, if you can see here, the red circle, there's a small perforation at the basis of the cusp, and you also see there's a vegetation just next to it. And then our regurgitation jet is going through the perforation. Here we had a patient with bicuspid valve, which had a severe a flail of the right coronary clasp, as you can see here. So here we're talking about excessive leaflet motion, and therefore a severe eccentric regurgitation. Next. And this was a patient with, can you play the videos? From a colleague with mucopolysaccharidosis. She had like lesions, multiple lesions on all the valve leaflets that lead to a retraction of the leaflets and a central regurgitation. So it's important. So when you start performing your evaluation, obviously you're going to look at the jet, but you need to remember that the jet is very sensitive to a lot of different conditions. First of all, your technical settings. So if the gain is too low or too high, you're gonna either underestimate or overestimate the jet. And the scale obviously is also very important, because if you have a low scale, you're gonna overestimate the jet. So ideally, we need to have in our lab, we want to have a scale between with a Nyquist limit between 50 and 70 centimeters per second, and even more ideally between 50 and 70, and even more ideally between 60 and 70 is our scale target. Then you need to be familiar with the different components of the jet.
that we will see. So the flow convergence zone, the vena contracta, and then the expansion or the jet height. Can you go to the next slide? So if we represent these different parts, we will have the convergence zone, which is basically based on the principle that then when a jet, when the blood approaches a narrowing, it will form concentric hemispheres, which have increasing velocity and smaller radius. So we can already perform a visual qualitative assessment of the jet by having a look at the convergence zone. A bigger convergence zone usually fit with more severe regurgitation, and a very small convergence zone with mild regurgitation. Then our jet goes through the anatomical orifice, and then it keeps narrowing for a bit before expanding again. And is this narrowing, can you switch the slide? Is this narrowing the neck of the jet that we are measuring when we perform the vena contracta measurements, which is basically the narrowest portion of the regurgitant jet, and it's a surrogate of the effective regurgitant orifice area. So if it's less than 0.3, it's consistent with mild aortic regurgitation, and if it's more than 6, it's consistent with severe aortic regurgitation. And how do we measure it? Usually, we measure it in the parasternal long axis view, just below the tip, the leaflet tips. Pressure half time represents the time taken for the aortic left ventricular pressure to fall to half of its initial value. So if we have severe aortic regurgitation, there will be a quicker pressure equalization, so the pressure half time will be shorter, and PHT less than 200 is consistent with severe, and more than 500 is consistent with mild. However, it's very important to remember that this, as all other parameters that we're using, is also a flawed parameter because it's very dependent of basically anything that will affect one of the two chambers that we're measuring will influence our pressure half time. So LV compliance, severe diastolic dysfunction, or hypertensive therapy, everything will affect, can affect the accuracy of our pressure half times measurement, and also obviously the incidenting angle. Next. And if the regurgitant volume is severe enough, is big enough, then there will be a backflow in our aorta. So there will be flow reversal in our aorta. And the more severe the regurgitation, the longer the backflow. So we measure it in the, we measure it in the descending aorta or in the abdominal aorta. And if we have a value more than 20 centimeters per second in the descending aorta, we will see an example later, then it's usually consistent with severe regurgitation. And in the aortic abdominalis, abdominal aorta, while not seen frequently, is also highly specific for severe aortic regurgitation. But also here, as all our parameters, it can depend also on the compliance of the aorta. So for example, it's less reliable in older patient with maybe calcified aortas. Next. Okay, one more. Okay, also here, as for aortic stenosis, we need to perform a complete assessment. So we need to check for signs of, in this case, volume overload. Usually a severe chronic, we're talking about chronic severe regurgitation, is basically almost associated with left ventricular dilation as a sign of volume overload. So all the patients should have an assessment of index volumes and linear dimensions. Next one. And also the blood pressure, we were saying before, not only it will influence the hemodynamics of the patient, but also it gives an important hint if the patient has severe regurgitation, because there is an increase in systolic pressure, but also a decrease of diastolic pressure because of the retrodiastolic blood flow, there will be an increase in the pulse pressure. So also a hint. So this is an example of aortic regurgitation. Go next. So this was a patient with a bicuspid valve. So you can see here already the, you see the doming of the leaflets, and you can appreciate the dilation of the ventricle. Next. Exactly here again, the doming of the leaflets. The next one. And here we have light prolapse of the right ventricular, right coronary cusp, and a severe eccentric jet. Next one. Then we measure the vena contracta, 0.6.
we assess the morphology of the valve in the short axis. Here we can see a nice bicuspid valve with a raphe between left and right coronary cusp. And this here we have a quite big jack and a scale of 69. So we have we have good technical conditions. Yes, and also here we appreciate the dilation of the ventricle. The next one, and this regurgitant jet quite eccentric. So if you try to perform, for example, a pressure half-time here just to show you that it's not, in this case, is really not, we cannot take this measurement because we are not, we have an incidenting angle, and the signal is not a reliable signal. So we cannot use this for assessment. Next one. And here is this is a very beautiful image of the aortic arch. And here we can see with the color, the holodiastolic flow reversal in the backflow in the descending aorta. Next one, which we measured at around 30 centimeters per second. And even more nicer in the abdominal aorta. You can also already see it with the color. Next, and here you can appreciate again with your PV Doppler. Okay, so the guideline recommends us to perform, as I said before, a multi-parametric evaluation of our aortic regurgitation. So if we have at least 4 criteria that are specific for severe regurg or for mild regurg, then we are quite happy with our measurements. But very often we will have some parameters that doesn't fit. So either is probably moderate, the aortic regurgitation, or we are not able to perform for any reasons ideal measurements. So the guidelines recommend us to perform a quantification at this point, a quantification of our aortic regurgitation severity, which I will say we don't perform so often in our lab, at least, because we don't, unless they're perfect and idealized conditions. And after performing quantification, if we are still unsure or we still have issues, then we will need to perform a TOE, transesophageal echocardiography, which will also help us to understand better the morphology of the valve and improve image quality. And also, we like to perform CMR, if possible, which gives us a quite reliable assessment of the regurgitant volumes. So we don't have time to go into deep details for the PISA measurement, but for the PISA measurement, for evaluating our regurgitant volume. However, just as a reminder of the principle, so for the PISA measurement, we also basically use our continuity equation, which states as a reminder what flows into the regurgitant must flow out. So in this case, our unknown, what we're calculating, is this one, which is our effective effective orifice area. And we mentioned before the principle of flow convergence, where stating that when blood approaches the orifice, it will accelerate, forming these concentric hemispheres with increasing velocity and smaller radius. So once we have all these elements, we can calculate our unknown, which is the effective orifice area, by calculating the area of the sphere, and we know the velocity through the orifice and the velocity of the sphere. So by having these 3 elements, we can calculate our effective regurgitant orifice, and then to calculate the regurgitant volume, we can multiply it for the TVI of our CV Doppler. Next one. So this is just an example of a case we tried to perform PISA method in aortic regurgitation. Maybe you can share afterward your experience here if you routinely do it. So here we can observe in the 5-chamber view our flow convergence that we were mentioning. With a scale, we have a scale of 63. Next slide. And then, no, one before, and then we shift the baseline, the direction of the regurgitant. So here, basically, we artificially shift the baseline and our Nyquist limit in the direction of the flow. So here, we shift it to a liaising velocity of 0.25. And so here, by doing this, we identify one of the hemispheres that we were mentioning. Next one. And then we can measure the radius
of the hemisphere. This case was 1 centimeter. And as I said, we had the aliasing velocity 0.25. Next one. And then we perform the CV Doppler on our aortic regurgitation. And then we can calculate, or the machine will calculate for you, the error of 0.4 and the regurgitant volume of 85 milliliters, consistent with severe regurgitation. But as I said, we perform this, we reserve this measurement to very, only with the like really perfect conditions, with perfect alignment and perfect hemisphere, because just as a reminder that also the PISA method in vivo assumes idealized conditions. So it assumes a hemispherical surface area. It assumes a flat and round orificium. The boundary of the wall will accept the form and the shape of the flow convergence zone. The angle between the interrogating beam and the flow convergence zone will affect the radius that then you will measure. It's a single frame-based calculation, so only one frame, but maybe the regurgitation changes during time. And again, as here, small measurement errors will lead to large calculation errors. So this was the first part of my presentation. Are there any? Вопросы какие-нибудь есть? Thanks a lot, Professor Alessandra. Professor, I'm just sorry. Normal. Yeah. It's okay. Thanks a lot. I faced up a lot of challenges regarding aortic valve calculation measurements. Yes. Yes. So far, I was working with cardiac surgery patients. Before entering to surgery, okay, surgeons usually ask what? Usually asking fibrous annulus, ejection fraction. And this kind of PISA measurements are really, challenging. Yeah. There are lots of inter-observer variability. Yes. There are lots of Absolutely. Doppler issues. Yes. Do you still make orientation to Doppler measurements, or do you use, let's say, a multimodal imaging like CMR, CT options? So in practical, how do you now make orientation decision making? Yeah, well, so in practice, exactly, these were like ideally like what the guidelines are going to. In practical, the case example I showed you the first part. So obviously we look at the ventricular volume. So if it's dilated, we want to have some consistency. So ventricular volume and vena contracta, we will always do, and we will also always look for the backflow. But still, if we think it's severe and we don't have consistent with measurements, so either we do TOE to see if we can perform, for example, vena contracta 3D, or we can do, if we, for example, we need to do CMR for another reason, because the patient, we suspect that the patient has also a cardiomyopathy, then we will like to do CMR to evaluate for regurgitant volume. Okay, what about the value of anti-proBNP or other laboratory measures? Yeah, obviously this is, we are just talking about echo, but obviously we assess the whole patient. So usually the patients, they will have a slight, if they're slight elevation of the NT-proBNP, but if they're compensated, sometimes it also might be normal. Or if they're obese, it also might be normal. So, yeah. Thanks a lot. Oh, please. Just a small comment. Alessandra wonderfully presented echo criteria of severe AR, but we need to remember that these are not criteria of surgical qualification of AR, because this is just an entry point. For qualification, we must have severe and AR and some additional features like symptoms or perhaps LV dilatation. So it's important to keep that in mind. Absolutely. This is, we performed Adilette asked me to perform an echocardiography, but we are looking at a patient, so we need to have a holistic vision of the patient. Absolutely. Also all the clinical signs consistent with, as we were saying before, increased pulse pressure, all the clinical signs, all you can find to corroborate your findings. Yes. And also for the surgeons, very important, if possible, morphology of the valve.
For the Russian question, Так, я хотела спросить, насколько достоверно при хронической артальной регургитации, вот при ревматических заболеваниях, определение PHT? Потому что... sorry, 1 second. Or maybe you want to translate? Yeah. Okay. Так, насколько достоверно определение PHT артальной регургитации при хронической артальной регургитации, так как описывает, что это более достоверно при острой артальной регургитации. Мы можем ее постоянно использовать, вот, тяжесть артальной регургитации? Okay. So, thank you, sorry. Yes. Okay. Well, in acute, here we were talking only about chronic, or chronic regurgitation. Yeah. So in acute, in acute regurgitation, we actually do not use. I don't have a specific value that we use, because if there's a rapid circulation, you might not see, might not be able to identify ideal curve of pressure half time. So in acute regurgitation, we don't use any specific cutoff values. I think I saw one patient there where I saw it, but otherwise, sometimes we might not even see it. I don't know, what's your experience? Perhaps seeing very mild PHT, I mean high value PHT in acute, might mean it's probably not severe. Yeah, probably, yeah. Thank you very much for excellent presentation. I have two questions. Can you tell about high flow, high gradient in patient with preserved ejection fraction, heart failure with preserved ejection fraction? And the next question is if patients has combined aortic with severe aortic stenosis and moderate or severe aortic regurgitation, what gradient we can use for assessment of aortic stenosis and optimal? Can you tell about? So the first question, sorry, I didn't you said high flow. So the right part of the chart, so patients with increased stroke volume, you mean? Like, or no, you mean high flow, like increased stroke volume? Well, in these cases, as we were saying, so the cutoff would be, so we use a cutoff of 35 millimeters square meter for low flow, and for high flow would be 65 millimeters per square meter. We don't usually calculate. We usually see if the patient has one of these conditions with a high flow, high gradient, then, as I said, either you reassess the patient after, for example, severe anemia has been corrected. If patient his comorbidities and for example thyrotoxicosis or anemia, this high flow, high gradient, then you need, as I was showing the slide before, we try to correct the per the V1 velocity to the proximal velocity. Yes, so we correct the gradient. Thank you. This is usually a chronic problem, so it's not a question of a day or two to make the correct diagnosis. Yes, probably exactly. We have time to make it right. Yes, you as you were saying, yeah, exactly. So if possible, you always need to idealize conditions. Still, I mean, if you have a high flow, high gradient, you have a high gradient across the valve, but you're looking at the morphology of the valve. So if it's not severe, you will see, if you see that the valve is opening. We don't perform planimetry in 2D, but if you see, but you're doing a visual planimetry, if you see the valve is open, then you know that this gradient is probably overestimated, and then you correct it per the proximal velocity, and you can try to have an ideal gradient. Yes. Pregnancy can be a tricky. Yeah, that's true. Yeah, exactly. Can you use LVOT VTI centimeters of for assessment of high flow, high gradient, and in patients with aortic stenosis? Say it again, sorry. LVOT VTI centimeters for assessment of high flow, high gradient. You mean the dimensional index? Yes, yes. Because in patients with chronic
disease with high is LVOT VTI centimeters in patients with hypertoxicosis or Yeah, anemia. it's high. Or, Yes. Yes. Uh. And what assessment? How assessment of? I think the question is how to correct in the setting Ah, of very yes. high How- LGBT flow. So you take Vmax. What we do? We take the maximal velocity V2 Yes. minus V1 Square. squared. Yes. And the next question is The combined. Yes, Yeah. yes, Yeah, combined. this is maybe you also can share your experience. So this is a difficult question because so if you have let's say you have moderate stenosis and severe or light stenosis and severe regurgitation, for example. So first of all, you will need to try to assess which one is the defining lesion. Is it more severe or more? And in these cases, we have severe combined. We will usually perform a TOE, because then we can also do a 3D planimetry to really try to assess which one is the most important lesion. And as I was saying, if you have severe regurgitation and only mild stenosis or only no stenosis, then you will also have a high gradient across the valve. So you could also potentially use a correction, but this is more, yeah, it's a multi-parametric feeling that you have to get. Yeah, there are no specific cutoffs. I think the best study I saw proposed to use this if you have a combined disease, stenosis plus regurgitation, just to use the cutoff for severe stenosis, because in fact regurgitation will increase the flow anyway, so it should increase the gradient. So if in trouble and nothing better comes as a tool, you can just use the cutoff of 4 meters square or 40 millimeter mean gradient for combined. There should be no big error using that. Thank you very much. Difficult assessment, but yeah, Okay, thank you. maybe TOE will help you a bit. I think TOE will help us. Yeah. Continue. Okay. So okay. So next slide. So can you change slide? Because it okay. So no, you can have to exit this presentation, yeah, and go to the next one. Yes. So the next part, Adila has asked me to share with you. Oh, do we have it in Russian? Okay, so I'm just gonna go to this part of the to interact also this part of the audience. So this part of the presentation is we're trying to be more interactive. It's here again, yeah, more interactive. This is Adilet asked me to show you this echiopatho case that we showed our Echo Lucerne Congress, which is a session we do together with the pathologist. In this case, it's Umberto Macho, who's not here. And so maybe we can do it interactive, and you can tell me what you think by raising your hands. Okay, maybe you wanna, okay. So next slide. Okay, this case is a 61-year-old woman, and she was hospitalized. She had an cardiac hospital arrest due to myocardial infarction. So she received a stent on the RCA. New switch, yeah. And then she had a very, very complicated intra-hospital stay. So she was on VA ECMO. Then she had a complication of the VA ECMO. She had to get a VAC because of abdominal compartment syndrome. Then she was on dialysis. And she even got a thrombosis of the central venous catheter, which is why she was anticoagulated on top of anti-aggregation. Okay, so this is the first echocardiography during the first hospitalization. So be careful, because then there will be a question afterwards. So as you can see here, we see a tachycardic patient, and we see some mild degenerative changes on the aortic and mitral valve, and a mild aortic regurgitation and mitral regurgitation. Next. And the ejection fraction is normal, or actually is hyperdynamic. Okay. So the patient then could be discharged from the hospital, and after a couple of weeks, we are in October,
She was hospitalized again because of fever and shivering. So she was hospitalized, and there was all the cultures were performed, and in the urine there was an Enterococcus fecalis in the urine, but the patient was not doing well. She was actually becoming so septic. So also a CT was performed, thorax, abdomen, and here there was infarction in the spleen, and also a lesion here, which was suspected for a liver abscess, and also some signs of pancreatitis in resolution. Next slide. So this is the TTE for the second hospitalization, because the patient was hemodynamically getting worse. She had fever, she was hypotensive, so second TTE was performed. And you can see here the difference between the first echocardiography I just showed you a couple of months before. You can see now thickening of both valves and a severe aortic and mitral regurgitation. And here again, if you perform a zoom on the aortic valve, here you can see lesions on the aortic valve, yes, and the severe central regurgitation. And if you look at the mitral valve leaflet, you can see a tethering, the posterior leaflet, and a lesion on the tip of the anterior leaflet, which is prolapsing in the left atrium. And again, here a severe mitral regurg. And now if you compare the ejection fraction compared to before, the ventricle is already suffering a bit because the ejection fraction is not as good as it was before. Okay, so also blood cultures were the blood cultures that were taken initially. At this point, we had 1 out of 4 for positive for Staphylococcus epidermidis, and 1 out of 2 positive for Candida albicans. Next slide. So now I'm going to ask you a question. So based on the clinical information and imagery that I gave you, what is, in your opinion, the most likely diagnosis? Is it infective bacterial, A, infective bacterial endocarditis, B, infective fungal, and C, non-bacterial thrombotic endocarditis? So who is for A? Raise your hands. I can see the hands. B. So A, couple for A, B? B, lots of for B. And what about C? Nobody for C. Okay. Next. Okay. So because of these valvular lesions, the TOE was performed. And as you can see here, what we were seeing already in the transthoracic, we can see these multiple masses on the anterior and posterior mitral leaflets. Next. With the severe regurgitation. And this very impressive image of the aortic valve in the short axis, where you can see multiple lesions on the edges, quite symmetrical on the edges of the aortic valve. With a central, no, sorry, with a central regurgitation. Okay, next one. Okay, so now look at the skin lesions, because there's going to be a question after this. So the patient at this point developed, she was not doing very well. She was, now it is she was fever, she was hypotensive, she had severe, she was in pulmonary edema, she was, so she had to be intubated, and she developed these skin lesions on the hands and on the feet. So look at the lesions, because there'll be a question afterwards. Okay, next one. So based on the previous image, how would you define these lesions? Are those Genoa lesions, Osler nodes, livedo, or splinter hemorrhages? So who is for A, Genoa lesions? B? Couple of A, couple of B. What about C, livedo? C, some C's, and D. Okay, so the correct answer is actually livedo. It was just like lesions. Sorry, image please, because the patient had a disseminated intravascular coagulation. So as you can see, these lesions, which you can see, which are basically expression of microvascular occlusions of the small vessel of the distal of the limbs,
they then developed into a dry necrosis. Okay, so just as a reminder for how the other lesions look like, so the Osler nodes are usually painful nodes on the extremities, rounded purple painful nodes. Genoa lesions are usually on the palms and the lower part of the feet. They're like macular lesions. Sometimes in reality, and they're difficult to distinguish. And the splinter hemorrhages are these small hemorrhages under the skin nail. And all of them can be found in infective endocarditis. So at this point, the patient, as I was saying, she was very sick. She was in shock. So now we don't have a quite important part of the presentation. Okay, I can go, or maybe I go there to change. Okay. So there was a multidisciplinary discussion in the team what to do now, because the patient, as I was saying, she had inflammation, she was in shock, and she had this severe MI and regurg. So it was decided, and the idea is, let's not forget the disseminated intravascular coagulation. So a very sick patient, but it was decided to operate the patient. So these are the intraoperative images, which are actually quite impressive. So as you can see here, the correlation with what we were seeing in the TOE images, also in the TT images, you see these lesions on the anterior and the posterior leaflets. And you can see here the surgeon is removing these masses from the leaflet tips. Quite easy to remove, huh? You see? Yes, and you can see that underneath, under this lesion, the mitral valve is actually quite preserved. Huh? Okay, so next slide. So now I'm going to ask you the same question again. Based on this all the clinical information and images, what is the most likely diagnosis, in your opinion, at this point? Is it infective bacterial, infective fungal, or non-bacterial thrombotic endocarditis? C. Now, some people for C. Some people steer for B. Okay, so let's see. Let's switch to the next slide. Postoperative findings. So the patient was operated. She was operated here. There was a slight improvement in CRP, but then the protein, C-reactive proteins, they were always elevated. And to sum up all the findings, we had negative blood cultures, negative, very important, negative broad range PCR of the intraoperative valve material, which is very important when we have a patient with blood negative culture. Are they negative because the patient was on antibiotics, or are they really negative? There actually no infection on the valves. And there was no evidence of antiphospholipid syndrome, systemic lupus erythematosus, or other autoimmune disorder. So one click more. So remember the CT scan I showed you at the beginning. So there was this lesion in the liver that was interpreted as an abscess, and it was decided to perform a biopsy of this lesion. So next slide. And here, okay, the pathologist is not here today, so I'm just going to show you his basic information. So switch. So this is the mitral valve, a piece of the mitral valve. If you could switch. And as we could see in the TOE images and in the intraoperative images, you can see here this fibrin apposition on top of the mitral valve material. But there's no destruction of the valve. There's only an apposition. Next. As you can see here, these appositions are almost without cells, or there's some histiocytes, but basically acellular. Next one. So at this point, we have a patient, as some of you already understood, with non-bacterial thrombotic. These findings are consistent with non-bacterial thrombotic endocarditis, which was called marantic endocarditis, another word. So do you know which one of the following tumors is associated with non-bacterial thrombotic endocarditis? Is it pancreatic adenocarcinoma? We have one. Or is it hepatocellular carcinoma, hepatic angiosarcoma, or neuroendocrine tumors? Who is for A? C.
Okay, so the correct answer is pancreatic. Adenocarcinomas are usually associated with marantic endocarditis. The reason is because they produce, I mean, a very simplified reason, they produce mucin, which is very thrombogenic. So it's considered to be part of this in the pathophysiological pathway of this condition. So next. And so these are the images from the liver lesions that was biopsied. So if you can zoom one next. So here, basically, we have, this is, no, I don't have the word in English, Drüsen. Anyway, these are glands, glands, atypical glands. And this was actually a metastasis of a pancreatic adenocarcinoma into the liver. So to sum up this pretty challenging case and dramatic case, we had a patient with non-bacterial thrombotic endocarditis, which mimicked as an infective endocarditis, like as a clinical presentation, in the context of a pancreatic adenocarcinoma with liver metastasis and disseminated intravascular coagulation. Next slide. And the main differential diagnosis, many at the beginning, we also thought this was infective endocarditis, but there were some, obviously, we did, the clinicians who were treating the cases did not know at the beginning that the patient had pancreatic adenocarcinoma. So it was a finding at the end. But if you look at the lesions on the TOE, these lesions here, these distributions of the lesion is actually quite typical for non-bacterial thrombotic endocarditis, which we have a symmetric distribution on the lesion on the edges of with kissing lesions that are like on top of the valve. And next slide. The differential diagnosis is with endocarditis. Obviously, this infective endocarditis, obviously this is an extreme case, but in infective endocarditis, as opposed to the case I showed you before, we have destructive lesions. So in this case, you can see a perforation of the anterior valve leaflet with a severe regurgitation. Okay, next one. And this is the pathology of the lesions, of these TOE lesions. You can see ulcerous endocarditis on the anterior valve leaflet. Next one. And here, one more. And here, yes, not one more, yes. Here you have, as you see, opposed to what I was showing you before, here you have a cellular lesion with lots of neutrophils. So this is an inflamed valve, as opposed to the valve I showed you before, which was a non-bacterial thrombotic endocarditis. Thank you very much. Очень интересно. Okay, any question about the case? Let's continue. Otherwise, we will. How is the timing? Yeah, 45. Если хотите, в 10 часов будет кофе-брейк. Кто хочет, может выходить. Кто хочет, может оставаться на мастер-классе. Свет, наверное, выключим, да? С этой стороны тоже можно затемнить. Вот с этой стороны. Посередине. Вот посередине, может, оставим? Ой, выключим, может быть. У вас сегодня вылет? Завтра же? А то у вас, оказывается,
So while they're waiting for the, we're just gonna do as we do it in our lab. So first we do the whole echocardiography, all the images that we need, and then we do the measurements at the end. Usually we do it in our lab, we do it at the computer, not at the machine, but it's the same. Yeah, otherwise people will not see. But before it was working. Offering him lunch after this. Offering him lunch. Do you pay him for this? Okay. But you give him lunch. But you give him lunch. We should give him lunch. Oh, sorry. Ah, okay. Sorry. Yeah, yeah. Perfect. Okay. So this is our 63 years old patient who agreed to perform this. So thank you so much for coming. Okay, so first, as I was saying, I will do the images as we would do in our lab, and then yeah, we'll do our measurements. So we start by assessing the parasternal long axis. We can already identify here the aortic valve with severely calcified valve. We optimize the focus. All right. Yes, and then we zoom. This we will need later for our measurements of the LVOT. Stop, don't breathe.
Breathe normally. Take some multiple images. Then we go to the ascending aorta. So we go one, try to, sorry. Кнопочки оставить или побольше сделать вам тот экран изображения? Can you breathe in and breathe out? Breathe out. Yes. Breathe normally. Right, here we have it. You can also do an M mode on the aorta to improve temporal resolution. Then we switch to the short axis. All right. And as you see here, so it's always difficult to assess when they're so calcified, but here we can assume there was a raphe here in the right and the left coronary cusp here, because the patient is quite young, so that would be a good explanation. So now we do the colors. The image quality is not optimal, but we can see there's a minimal regurgitation. We see normal ejection fraction. Now, for the sake of time, we're just gonna go to the apical images. Sorry. Breathe in a little bit. And breathe out, just a little bit. Breathe out. Stop. Can use this for the strain later. Okay. Breathe normally. Mild regurgitation. So first we assess the ventricle. Breathe in a little bit. Stop. Breathe normally. Breathe in a little bit. Stop. So there are also elongated mitral valve leaflets. Yeah. Breathe normally. Stop. Here you can see severely calcified valve, very calcified valve. There is still some opening, the left cusp, and also this mild regurgitation. And we have a look at the right ventricle as well. Dedicated view. Breathe in a little bit. Breathe out.
Stop. Okay. It's only a mild regurgitation. Huh? Okay, so for the sake of time, we try to perform the gradients. Try to align. Yeah, stop, hold your breath. So he is already a challenge because we have a bit of a flow acceleration in our LVOT. But let's see. Then we try to. Right. We optimize gain because we only want to measure the modal velocity. Yeah, we want to measure the actual modal velocity. So where most of our leaflets are. So let's check PV. So in real time, you have to, in real life, you have to take as many gradient as possible to see 4 or 5. Stop, don't breathe. Okay. Breathe normally. We may perform measurements afterwards. Okay, so I get some more PVs. It's closer to the valve. Here, as you remember, there was some flow acceleration. So as you can see, the Doppler here gets a little bit more dagger shaped. This is already quite far from the valve. Okay. So then we can also try to perform. We need to get the maximal velocity. Yeah. So we also try the Trisham reviews. Also not bad. Anything like that. Okay, so now can you turn, I guess, on the right side? So in patients with bicuspid valves, you can also try to get in all patients, but usually in bicuspid valve patients are exactly. We can try to do a parasternal right, but also before we do that, okay, here we actually have a nice pulmonary valve. Yes. We didn't see the pulmonary valve until now, but you can see here very nicely. Also part of our assessment. You can even see the bifurcation of the main trunk. Okay. You could also try, but he doesn't have an optimal window to perform a CV if you have an ideal location, a gradient from the subcostal view for the aortic valve, but I'm not going to do it here because we don't have an optimal alignment. And can you go back like this? Also in the aortic arch, we could also try to get one suprasternal. Even here, we don't have enough signal. Try. It's only a faint signal, so it's not our maximal. And then can you turn on the right side? Yeah, thank you. Sorry. Oops. Just gonna try. Here we can see the aorta even better. I'm gonna just take it. And then I'm just gonna try to align
the parasternal right. Look for the color acceleration. Oops. And see if we can get. Okay, that's good. Okay, so now we took our gradients for multiple windows, but the best one was definitely the 5 chambers view. But it's always worth trying all the windows so that we are sure that we're doing our best to get the maximal signal. So now we will perform the measurements. I will start with the 5 chambers. Okay, let's take. So we don't want to measure here where the Doppler signal is fringed. We need to measure the modal velocity, which is where most of our erythrocytes are. Yes, then we go to Mary. Yeah, it's okay, thank you. Our tick. Don't use Philips every day, but I can get it. So first we do ABVTI. Oh, so the machine measured it for us, actually. 27. Yeah. But if I want to measure it by myself without, can I do it manually without auto? Yes. Can I measure like this signal? Yeah. Okay. So ABVTI. Well, in this case, the machine actually did a quite nice measure. I'm still going to measure it myself. Okay, let's say 31 and 27, the machine, not so bad. Then we measure, that was our V2. Then we take our V1, bit closer to the valve, which is where we perform the measurement. So here oh, sorry, what I didn't show you is the maximal velocity, the measurement, which was, so we have a mean gradient of 27 and maximal velocity of 3.6 meters. So this would be consistent with, just for the gradient, just with moderate stenosis. Where is our? Are these all our measurements now? Yes, this one. So then we measure again the LVOT, aortic, LVOT, VTI. So here the machine already gave you, calculates does the continuity equation for you. So we have a velocity ratio that we're talking before, 0.3. So it's more than 0.5. So it's also consistent with moderate. And the maximum velocity of 1 meter. So we don't need to correct it. And then now we go to our most challenging measurement, which is the LVOT measurement. And in this patient is actually, we already did him yesterday. It's the most challenging here because we have 2 issues. First issue is that there is like a septal sporn here. So a septal, so it's like a hourglass shape of the LVOT. And also we have calcifications, which are exactly where we want to measure our LVOT. We're still gonna try. So we are in the zoom modus, we go into mid-systole. So we orient with the ECG. We try to avoid the calcification. So measure. Let's say we go from
Yeah. Oh. Yeah. So shall I, meantime, I can measure the aorta. Even if they're not seeing. So here. Oops. You know, such a nice measure of the aorta. Still no connection. Ah, okay. Sorry, I'm just gonna measure quickly the aorta because I was doing it. So I didn't measure it yet, but I just switched it. So this was build 7. I go that after. So we go to the LVOT measurement again. Okay, so we're mid-systole, as you can see from the ECG here. And then we try to measure it, say, from here and to avoid calcification until here. Ah, yeah, I didn't put that LVOT, sorry. Because usually I do it manually. Let's say we take this one. Another image of the LVOT. Like this one more parallel. Oops, not LVOT here. Okay, so you can see here, try to avoid the calcification. So here, the machine calculated our aortic valve area, applying the continuity equation. So we have an AVA of 1.39. So also this consistent and stroke volume of 126, which index for his body mass area is like still a normal stroke volume. So basically, all our measurements are consistent with moderate stenosis, which also fits with the visual estimation of the valve. And I was trying to measure the aorta before because this will, so it's a patient with 63 years old patient with a bicuspid valve, and his aorta is dilated, which is ascending phenotype. Let's try to measure it here. So ideally, the guidelines tell you want to measure the aorta and diastole, leading edge to the edge. Here I'm just measuring it in end systole because otherwise I'm not seeing the ascendance. And then we measured 4.8, so it's quite dilated. So if this patient, when the stenosis will be severe, and then you will need to decide. And you need to decide if it's going to go for surgery or TAVR. In these patients, he's quite young. He's still young. He's 63. And he has this dilation of the aorta. So he will have to go for surgery because the guidelines tell us that if the aorta new guidelines is more than 45 in a patient undergoing valve surgery, then he will need to substitute the ascending aorta as well. So this case would be a patient in this age candidate for surgery. If he would be 85 years old with aorta for 40 and his surgical risk was high with aorta for 48, you would have to discuss. But in this young age, you would have to do the aorta as well. Do we have time yeah. Are there any other questions? So maybe we can perform strain analysis. Well, we try to do strain analysis. So I didn't mention it before in our presentation because, I mean, we do it in patient, but we don't use it yet for taking any clinical decisions about the patient. However, for example, if you're following a patient with, let's say, asymptomatic aortic stenosis and it's severe, but it's completely asymptomatic, if that is possible, but let's say he's really asymptomatic, then we use the strain as a follow-up marker, because then when you start seeing that the strain in follow-up
in the follow-up goes down, then you can use it as an indicator that this pressure overload, it's starting to get to cardiac damage. So we don't use it routinely, but we can use it in the follow-up for the assessment. So I'm just gonna press 1, 2, and 3. Then open one, yeah, then you click, yeah, and then measure. Okay, so the machine here, do it for you. So these are the automatic measuring. Maybe we need to adjust a little bit. Yeah. I would like to. Ah, it doesn't just labeling. Okay, so obviously, if the machine is not, you have to. Yes, you have to tell the machine what he's doing, otherwise it will not perform the right measurements. Ah, okay, so now it also the tracing is a little bit better. So in this case, we have we're going to look at the global strain, which is the average, which is minus 20.4, which is normal. So in our lab, we use 18 as a cutoff. So if it's less than, so minus 20 is perfectly normal strain. So it fits with the whole picture of moderate aortic stenosis, I would say, with preserved ejection fraction, normal stroke volume, normal high gradients. Yes, exactly. Are there any questions? Does anyone want to perform live? Yeah, that's what I was saying before. So in this case, it's always, so the guideline recommend to perform, to perform an average of 5 consecutive beats. So you perform the CV Doppler on the aortic valve, you take 5 beats and you average the VTI. Then you take the PV Doppler and you average 5 beats. And then that's what the guidelines recommend. In reality, this will lead you, as I was saying before, it will lead you, most of the cases, you will have some discordance, and maybe it will change in the future. If we are gonna take in the future the longest beat, the longest RR signal, but for now we need to average the 5 beats. And if we have discordant gradients, discordant findings, then if possible, you would need to reassess in sinus rhythm, always if possible. And if not, then and you're still unsure about the severity of the stenosis, then I would do a CT scan to assess calcium score. Or no, before the next session. Ah, okay. Okay, as you wish. Or does anyone want to do the examination or try to? Yeah, no, we don't have time for that. Okay, good. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. This LVOT measurement, I was stressed. These are all the things I don't like. Technical certifications on the LVOT, wasn't it? Yeah, exactly there. So it was quite annoying, but I'm quite confident it's still moderate stenosis for now.
Свет включите, пожалуйста, и не расходимся. Следующую презентацию мы начинаем без перерыва из-за тайминга. Чем больше информации мы получим, для нас и больше будет пользы, я думаю, нежели чем кофе-брейк. Так что сидим на местах. И свет включите, пожалуйста. Алексей, можно попросить свет включить? Свет включите, пожалуйста. Да. Подарить Александре на память о нашей стране вот такой сувенир красивый. Thank you very much for everything. Very interesting presentation. Thank you. Perfect. Where is that? You know? Yes. And this. This. Okay, Oh, yes. Kyrgyzstan. Yeah, yeah. Nice. Very nice. Yes. So the flowers. are Yeah, nice. wow. Thank And you very this much. and this mountain. Oh. This would be Russian anyway, and this is Yeah, I will keep. Ну, мы продолжим, да? It's just because it's Russian anyway, it plays so it's not. And you know, Russian, what I mean, the Yeah. translation is No, good. it's- Our speaker is here. Is Ah, there- yeah, we'll be Russian. Let's keep it. I will go with that. Okay, okay. And one more small thing. Can we go to the Russian version of the cardiomyopathies? I need to change the order of the slides. There was a little bit of mistake. So which computer will Дорогие слушатели, продолжаем без перерыва. Присаживайтесь на свои места. Продолжим наше заседание. Сейчас мы хотим представить вам громко. Ну, у нас еще 8 минут. Еще Может 8 быть, минут. подождем? Все. Значит, тема такая. Первое сообщение. Эхокардиографические критерии отбора пациентов на процедуру митроклип. Роль трехмерной через-пищеводной эхокардиографии с построением 3D-модели митрального клапана. Очень интересно. Пожалуйста. Нет? Продолжим прям. Вы как, ничего? Продолжаем. Нет, может быть, подождем. Давайте подождем. Немножко? У нас Можно, есть да? 5 минут. Сейчас, Так, ну 5 минут. хорошо. Давайте. Вы, главное, настраивайтесь уже. Уважаемые коллеги, вы, наверное, знаете глубоко уважаемого Марата Сановича. Он наш учитель по стресс-эхокардиографии, в Астане работает, и он вот вся база, которую мы получили по стресс-эхокардиографии, это вот от Марата Сановича. Вообще с Кыргызстана родом. Да, это наш товарищ. Так что мы очень гордимся им. Да, спасибо. Марат Асанович, он поддерживает Кыргызстан на постоянной основе. Даже мы, когда едем туда обучаться, он старается все как бы сделать бесплатно, включая свой авторитет. И казахские наши родственники идут навстречу только благодаря Марату Асановичу. Начинал, между прочим, у нас работать в реанимации в свое время, да? Работал врачом в реанимации. Вот. Потом он уже пошел вот дальше учиться
Вот, пожалуйста, достиг таких вот высот. Так что мы очень гордимся им.
Дорогие коллеги, рад вас приветствовать здесь на мирохимовских чтениях и искренне хочу поблагодарить всех организаторов конференции за приглашение и возможность быть причастным к этому теплому и достойному событию. Когда-то Ньютон сказал, что мы все карлики, и только стоя на плечах гигантов мы можем видеть дальше. И Мирсеид Мирахимович был как раз одним из тех гигантов, на плечах которых мы выросли и видим чуть дальше. И это трогательно. Каждый год это событие собирает все больше и больше людей. Сегодня мы поговорим о новой технологии митрального клипирования. И как-то Артур Кларк сказал, что любая новая технология чем-то похожа на волшебство. Так что к чему-то магическому, надеюсь, мы сегодня тоже будем иметь отношение. Я представляю... Так, сейчас кликну. Вот все, есть, пошло. Ага. Я сегодня представляю департамент интервенционной кардиологии. У нас ежегодные показатели, в принципе, повторяются. Мы выполняем около 1500 стентирований. Дополнительно к этому все инвазивные вмешательства при врожденных пороках сердца, начиная с первого дня. Стремимся к фетальной интервенции. Около 200 ТАВИ каждый год. В прошлом году 43 клипирования. В этом году уже 25, еще полгода не прошло. Выполняем имплантации грудных графтов, фенестрированных графтов. Ну, пока что скромно, за прошлый год было только 9 публикаций. В 2023 году вышли результаты исследования КОАПТ, которые подытожили итоги имплантации митрального клипирования у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а вот период наблюдения составил 5 лет. Примерно в это же время выходят результаты Expand, Everest, которые тоже подытоживают результаты клипирования митрального клапана у этой тяжелой группы. И именно вот в этом году становится как раз суммация всех результатов, и эти результаты отвечают на вопросы, на сомнения, действительно ли клипирование может помочь пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Ведь если вот так представить, фракция выброса, допустим, 30, 32, 33 и митральная недостаточность, будет она устранена, ведь хроническая сердечная недостаточность останется, значит, прогноз улучшится, не улучшится, смертность уменьшится, не уменьшится. И эти вопросы всегда оставались и сохранялись всякий раз, когда видим пациента и с хронической сердечной недостаточностью, и с сопутствующей митральной недостаточностью. Но вот эти результаты вышли, и вы видите, что частота госпитализации-то уменьшилась за 5 лет. И чем больше этот период от момента имплантации клипа, тем больше разница и тем больше преимуществ в отношении группы, которые все-таки имплантировали клип. Это же касается не только течения госпитализации, но и, обратите внимание, смертность уменьшилась от сердечной недостаточности, и она здорово уменьшилась. Разница статистически убедительная и очевидная. А что было сюрпризом, оказалось, что уменьшилась смертность не только от сердечной недостаточности, но и от всех причин. Это было действительно сюрпризом. Более того, в следующем аналогичном исследовании было показано, что здорово уменьшается и смертность у пациентов с первичной митральной недостаточностью, то есть с отрывами, с выраженными пролапсами. Митральный клип помогает и помогает лучше даже, чем пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Мы сегодня говорим больше об эхокардиографической стороне. И всех пациентов, которые набрали в это исследование критерии включения,
вдруг сразу автоматически, что логично, стали основанием для показаний к рекомендации имплантации митрального клипа. Раз таких больных набрали, раз таких мы исследовали, раз таких изучили, значит, таким пациентам можно достаточно доказательно и уверенно рекомендовать имплантацию митрального клипа. Но есть и обратная сторона медали, ведь этих же пациентов набирали осторожно. И с другой стороны, сама анатомия, технические особенности девайса предопределяют анатомические характеристики или анатомические требования к имплантации митрального клипа. Он выглядит в виде линейки вот, NT, NTV, XT, XTV. Ну, как бы так легко запомнить. Одна шириной 4, другая 6 мм. Короткая захватывает 6 мм, длинная 9 мм. А значит, что можно захватывать створки, ну, преимущественно заднюю, она покороче, 6-9 мм, а по ширине 4. Учитывая, что здесь речь идет о захвате, значит, толстые кальцинированные створки, скорее всего, не подойдут. И вот с одной стороны критерии включения, а с другой стороны анатомические особенности клипа и определили первоначальные показатели, первоначальные анатомические эхокардиографические критерии. Это центральная струя А2П2. Нет признаков кальцификации для того, чтобы удобно схватить, это логично. Если клип сужает митральную отверстие, то значит она исходно должна быть большой, хотя бы больше 4 квадратных сантиметров. Длина задней створки 10 мм, чтобы было удобно, легко схватить. Систолическое расчетное давление менее 70 мм ртутного столба для того, чтобы пациент действительно почувствовал облегчение. Ну и, конечно, систолический размер менее 70, фракция 20, от 25 до 50%. Это была первая волна показаний. И по мере того, как в практику стала входить имплантация митрального клипа все шире и шире, то и показания стали расширяться, потому что поступает пациент, не совсем с центральным потоком регургитации. Хочется помочь, разумеется, можно попробовать. Ну и вот эти попытки, а можно ли попробовать, а можно ли посмотреть, привели к тому, что эхокардиографические критерии отбора пациентов стали расширяться. И это привело к тому, что сейчас можно уже и рекомендовать к имплантации клипа и регургитационный поток А1П1 или А3П3 в сегменте. Кальцификация, да, тоже можно. 3-4 мм, 5 мм толщиной можно схватить. Клип держит достаточно прочно. Поэтому утолщенные створки на сегодняшний день являются челленджем, но не противопоказанием. Площадь митрального отверстия тоже можно несколько брать пациентов с уменьшенной площадью. Длина задней створки, показания к ней тоже уже укоротились. Ну вот здесь вот вопрос, например, как часто приходится в обычной эхокардиографической практике вдруг померить длину задней створки в сегменте P1 или P3. Не так часто. И поэтому здесь уже предъявляются другой порог требований к более точной локализации, более точному определению длины задней створки. Высота тентинга и 2 потока регургитации разных локализаций тоже сейчас стали возможными, потому что можно поставить и 2 клипа. А вот уже в центрах, которые имеют серьезный опыт, показания еще больше расширились. И регургитационный поток комиссуральный, и кальциноз кольца с вовлечением створок, фиброз створок, широкий поток с нарушением кооптации. Длина задней створки, обратите внимание, уменьшилась вообще до 5 мм. Болезнь Барлоу и расщепление створок. Но если створка расщеплена, то можно клип поставить, вначале соединить створки, а потом уже поставить так, чтобы отверстие и митральной регургитации уменьшилось. И вот эти все течения привели к вот такому широкому кругу показаний к реваскуляризации, и, соответственно, противопоказаний совсем мало. Тромбоз ушка, понятно,
очень короткие створки, средний градиент исходно большой, тоже является противопоказанием, потому что дальше он только увеличится. Но клиническая практика более охватывает большее количество больных. И вот один из наших пациентов тоже имел противопоказания относительные, наверное, когда мы увидели так, в правом предсердии особо как бы ничего не представляющий, но когда на черезпищеводном эхокардиографе стали смотреть, так, чего-то исчезло, да, то увидели в области межпредсердной перегородки какое-то образование. Пациент достаточно тяжелый, и место пункции и вхождения девайса находится в этом месте, и мы боимся, что он мигрирует и может вызвать проблемы, может мигрировать и в левое, и в правое предсердие. Но вот, тем не менее, состояние пациента пока что не улучшается, и, скорее всего, мы пойдем на то, чтобы рискнуть и провести пункцию здесь. Буду держать как бы в курсе, как только мы это сделаем, надеюсь. Привыкну. Итак, после того, как, ознакомившись со списком показаний, достаточно большим и маленьким списком противопоказаний, остается оценить значимость митральной регургитации и определить его механизм. Здесь вот представлена эхокардиография пациента с митральной недостаточностью. И как вы думаете, вену контракта в какой плоскости у него измерить? Здесь, кажется, выглядит незначимым, а здесь чрезмерно большим. И в этой связи очень удобна опция, предоставляемая программными возможностями эхокардиографа. Это МПР, мультиплановая реконструкция самого регургитационного потока. Буквально два слова скажу и об этой особенности определения тяжести митральной регургитации. Обратите внимание, что вот здесь поток несколько сужается. Это связано с тем, что кровь, которая направляется из левого желудочка в левое предсердие, пройдя дефект, а именно орифис, анатомическое отверстие регургитации, продолжает траекторию и несколько сужается здесь. Когда мы смотрим по 2D-эхо в цветном режиме, то, кодируя цветной доплер, мы видим вот эту площадь, которая находится не в самом и не отражает анатомическую саму основу отверстия регургитации. Поэтому использование уже следующей опции мультислайс цветного потока позволяет разбить его и увидеть и выделить именно как вот саму анатомическую площадь отверстия регургитации, так и динамическую. Так. Здесь вот, когда она уже срезана, то вы видите, вот это в поперечном потоке, весь цветной поток регургитации мы находим, сопоставляем как динамическую, так и саму анатомическую площадь потока. И видя это, обратите внимание, какой вот форма она, в виде полулуния. И уже зная площадь, мы можем умножить на VTI и легко определить объем регургитации. Вы обратили внимание, что она находится, имеет полулунную форму, а не круглую. Хотя вот формулы Пиза рассчитаны на то, что отверстие регургитации имеет чисто круглую форму. Но как она может быть круглой, если полулунная створка, как передняя, так и задняя, и если какой-то есть дефект, то он, соответственно, будет полулунным, а не круглым. Соответственно, это другие формулы, и обычно, если представить круглая форма, то она всегда будет недооценивать поток
регургитации, а значит и недооценивать саму регургитацию. Если вот сравнить 3D-оценку и двухмерную оценку митральной регургитации, то разница видна по всем показателям, по 2 ПИЗа, и поэтому вот эта методика, которая вот сейчас была представлена, позволит вам более точно оценить поток митральной регургитации и его тяжесть. Я говорил о том, что приходится померить и длину задней створки в сегменте А1, П1, причем в направлении, которое соответствует, ну, если по часам смотреть, 12,6, где на 12 артальный клапан. И вот 3D раскладка виртуальная, не виртуальная, 3D оценка раскладка митральной регургитации при построении 3D модели вот таким образом позволяет определить длину задней створки в любом сегменте. Так вот, здесь, если артальный клапан, то здесь мы можем увидеть и померить только тем, что мы выбираем здесь саму плоскость сечения, и здесь они нам выходят, и мы можем определить, в каком же сегменте она наиболее длинная, в каком наиболее короткая, где находится утолщение и в каком сегменте, как его избежать, и самое главное, где находится этот поток регургитации. Поэтому вот эта опция считается очень востребованной при выборе и планировании самой операции. Куда-то дальше пошла. Также можно определить и объем тентинга, угол кооптации, форму кольца. На основании угла кооптации мы можем уже определить, как подходить к самой технике имплантации митрального клапана. Можно, видите, здесь вот видно, как артальное кольцо, артальный клапан, и вот здесь вот нам нужно, например, определить именно вот в этом сечении. И это достигается очень легко, наглядно, поэтому эта опция действительно потрясающая и очень четко и легко позволяет вести за собой движение интервента, которым вы управляете. Важно определить площадь митрального отверстия с помощью ампер. Например, обычная формула вот 220 на pressure half time позволяет определить на основании расчета, расчетные формулы и визуализирующие методы между собой, к сожалению, отличаются в оценке площади митрального отверстия. И поэтому, когда вы используете опцию MPR, берется 3D, митральный клапан в 3D-зуме, затем перпендикуляры выставляются, и очень легко увидеть, что площадь здесь составляет 6,3. Это означает, что вот можно смело устанавливать митральный клапан. Теперь дальше. Итак, для того, чтобы подытожить, показания примерно очевидны, эхокардиографические возможности реальны и очень здорово воспроизводят саму анатомию поражения и позволяют четко выбрать и знать, на что идем при планировании митрального клапана, куда ставим и как ставим. Дальше прокладывается маршрут от места пункции бедренной артерии и непосредственно до митрального отверстия. И в этом дуэте, можно сказать, в этом танго вы ведете, а интервенционный кардиолог идет за вами. И первое препятствие – это межпредсердная перегородка. Здесь следует ответить на несколько вопросов. Первое – определить, насколько межпредсердная перегородка длинная, большая и насколько позволяет вообще имплантировать клапан. Бывают такие очень и короткие межпредсердные перегородки, так что невозможно установить там девайсы, поэтому хорошо, что таких пациентов очень мало, и для большинства следует, чтобы высота была над линией кооптации около 4 сантиметров. И вот когда вот такое натяжение происходит во время пункции, то можно определить этот объем. Но слишком большое натяжение тоже не следует делать, потому что натянувшись,
происходит смещение от изначального проекта, от изначально планируемой точки, и после пункции можно встретить какой-нибудь сюрприз с недостаточной высотой. В этой связи следует вот выбрать хорошо именно ту точку, которая нужна. Обычно следует самую высокую точку. Вот здесь у нас верхняя полая вена, и когда вот мы спускаемся, вот этот вот угол происходит, то происходит такое ныряние, и здесь вот нужно определить самую максимальную точку, которая удобна для пункции. Но в этом изображении ее не видно, поэтому вот опция 3D Live, которая как-то не так часто используется, хотя в ней заложено много информации. И вот в следующем, видите, это тоже сечение, но 3D изображение взято и вот так вот повернуто, и вы смотрите на межпредсердную перегородку со стороны правого предсердия. Если непонятно, я могу снова вернуть. Мы вот это видим, а теперь нам нужно посмотреть вот отсюда, из-под низу. И вот заглянув из-под низу, мы увидим вот эту картину. И вы видите, что вот то, что как бы более утонченное и более имеет широкую амплитуду движений, находится здесь. И вот нужно найти ее высшую точку и наиболее заднюю локализацию. И вот это 3D Live с легким вращением вам позволяет четко все увидеть. А дальше, после того, как выбираете оптимальную точку, то уже здесь можно увидеть, вот если посмотреть просто картину без вот этих линий, ну здесь правое, здесь левое предсердие, и очень тяжело, например, интервенционному кардиологу видеть, а куда идти смысл. Но вот аорта находится, это полость левого предсердия, и где-то на 2/3 проходит створка А1 и линия каптации, а дальше 1/3 занимает П3. Соответственно, вот этот овал – это и воротный вход. Если спунктировать где-то пораньше, то можно попасть не над линией каптации, а где-то впереди. И тогда вот опущение девайса будет косым. Если будет косым, то захват будет неправильным. Какая-то створка схватится больше, другая меньше. А если это так, то работа сердца – это, представьте, 90-100 тысяч сокращений за сутки. Это значит, что все, что вы делаете, проверится не 1, не 2, а где-то 100 тысяч раз. Это только в первые сутки. Но поскольку мы работаем не так, чтобы вылечить на 1 день, а на десятилетия вперед, то в этой связи даже вот такие обычные, казалось бы, движения, но имеют огромное значение для судьбы больного, потому что, так вот, неправильно заложенный фундамент. Поставит дом в кость, и точно так же будет так, только здесь это быстрее распознается. А вот стрелкой выделена тоже одна из опасных частей, ведь межпредсердная перегородка, правое и левое предсердие, стенки объединяются и потом вот формируют вот такую инвагинацию. Соответственно, вот в этой инвагинации, если спунктировать, то будет серьезное кровотечение, потому что толщина девайса это где-то около 7-8 миллиметров. И в этом плане эхокардиография позволяет вот в режиме онлайн увидеть и определить. Так вот, например, в верхнем и нижнем направлении мы видим в биковальной проекции. Определили наиболее тонкую часть. В передне-заднем мы уже точно знаем, что вот здесь линия каптации, поэтому мы проходим и даем направление так. Ну и вот это здесь определяется высота, дистанция, пункция, каптация. И пройдя вот эти 3 и выполнив эти 4 сечения, 3D Life и вот эти 3 пункции, можно уже смело дальше пунктировать и идти дальше, оказавшись в полости левого предсердия.
непосредственно перед тем, как работать дальше, определяется уже опции Explain. Наверняка она знакома, широко используется в опции Explain. Можно определить и морфологию А1П1, здесь вот А3П3, и как в цвете, так и без цвета, и А2П2. Уже более точно определяется, куда идти, и именно опция Explain в бикомиссуральной проекции позволяет полностью пройтись по всему клапану. Здесь вот следующая опция 3D Zoom. После того, как 3D Zoom определяется, видите, как сокращается и насколько достаточно отверстие регургитации и вот его сам поток в хирургической проекции. А вот здесь уже, обратите внимание, заведен клип, и под контролем опять 3D Live выполнено его сгибание, и мы видим, как он смотрит и упирается в ушко левого предсердия. И глядя на это, можно уже сразу сказать, что нужно согнуть еще на большее количество градусов. Сам по себе клип, если его немножко раскрыть, напоминает, наверное, прищепку. И важно, чтобы вот эта прищепка зашла перпендикулярно, если речь идет о А2П2. Здесь у нас ушко, значит, это сегменты А1П1 и А3П3. Значит, если здесь 12,6, то здесь где-то час 7, а здесь 11,5. Это все позволяет как 3D Live, так и опции MPR, так и просто 2D. 2D замечательно, конечно. Здесь видно, что сам цветной поток. Да. Здесь видно, как сам цветной поток, сам как девайс делит поток на две части. Это говорит о том, что девайс находится в правильном месте, в правильно выбранном месте. Когда уже убедились в том, что позиция правильная, створки правильные, то вот здесь вот происходит момент схватывания. Вы видите, не раскрыты, и вот сейчас будут между собой они подходить друг к другу и скрепляться. Есть еще один интересный момент. Обратите внимание, как вот сейчас раскроется, как уменьшилось в передне-заднем направлении кольцо, митральное кольцо. Вот она опять подходит. Здесь видно, насколько они прилегают плотно. Дальше вот происходит их схватывание и закручивание. И вот видите, как уменьшилась площадь в переднем-заднем направлении, уменьшилось митральное кольцо, что является прогностически хорошим признаком. Есть интересные работы, которые говорят о том, что форма левого желудочка на прогноз влияет больше, чем фракция выброса. И вот такое вот ремоделирование позволяет повлиять на прогноз. Ну и хирургическая альтернатива – это имплантация кольца Карпентье, но вот здесь вы видите, это становится более физиологичным, ну и достаточно эффектным. Здесь вот после того, как было имплантировано кольцо, вы видите, поток регургитации уменьшился, до этого был огромным, и осталась маленькая струя, которая, ну, считается, наверное, незначимым, и ее можно оставить. С другой стороны, если бы она была чуть больше, можно ее тоже закрыть меньшим девайсом. Но для того, чтобы решить, ставить или не ставить, после имплантации возникают следующие вопросы. Насколько сузилось митральное отверстие?
какой теперь стал градиент и необходима ли имплантация все-таки второго клипа. И в этом аспекте снова оценивается регургитация, оценка движения клипа. Если возникает какая-то патологическая подвижность, то это говорит о том, что схвачено не совсем адекватно. Градиент на митральном клапане увеличивается, и важно, чтобы он не превышал 5, поскольку тогда возникнет митральный стеноз, а митральный стеноз, наверное, на прогноз влияет хуже, чем митральная недостаточность. Дальше оценивается площадь митрального отверстия. Каким образом? Опять же, здесь формула 220 на pressure of time не работает, и здесь нужно опять использовать функцию, опцию MPR, мультиплановую реконструкцию. И снова оценить поток в легочных венах на 1 сантиметр дальше. Вот так выглядит митральный клапан после имплантации митрального клипа. Вы видите, вместо одного стало 2 отверстия, вместо одного большого 2 поменьше. И если выставить вот реконструкцию, то можно определить их площадь и сложить вместе. В каждом из них определяется поток. Здесь градиент у данного пациента был исходно единица, стал 2, средний. А вот само отверстие межпредсердной перегородки, видите, проходило очень близко к месту инвагинации, поэтому здесь буквально 2-3 миллиметра и могло быть перфорация с кровотечением в камерах сердца, которая при таком большом девайсе, скорее всего, приведет, дай бог, к конверсии. Важно, чтобы были симметричными при центральной локализации и одинаковой формы. Есть еще опция дуал, которая позволяет одновременно увидеть левый митральный клапан со стороны левого желудочка, что вот продемонстрировано вот здесь, на этом слайде, ведь это со стороны левого предсердия, это со стороны левого желудочка. Одновременно эта опция здорово позволяет, особенно перед тем, как происходит захват митрального клапана. Ну и вот в целом, каковы на сегодняшний день перспективы и еще возможности использования? В этом плане я хотел представить вот пациента фактически с острой сердечной недостаточностью, давление 80/50, НТ-ПроБНП 6000. Обратите внимание, здесь и отрыв створки идет, и широкий поток регургитации. И после того, как имплантировали клапан, фактически сразу же давление в левом предсердии было 31 мм ртутного столба, и после процедуры стало 14. Здесь видите, что схвачено адекватно. А до этого пациент находился в тяжелом состоянии и не мог даже много говорить из-за того, что одышка не позволяла ему даже этот процесс сделать. Представляете, насколько было снижено его качество жизни. И большая была проблема для анестезиологов подобрать ему дозу кардиотонических препаратов, потому что каждое увеличение только увеличивало поток регургитации и вызывало у него предотек и предотек легких. И когда вот момент закрытия клапана вдруг анестезиолог говорит, что-то случилось, промойте еще раз катетеры для того, чтобы определить, давление показывает неправильно. И вместо 80 она стала показывать вдруг 130. Но когда мы перепроверили, увидели, что действительно давление стало 130, он даже стал уменьшать дозу кардиотонических препаратов. И это было связано с тем, что вот этот поток регургитации уменьшился, или фактически исчез. Но ведь сохранная фракция выброса-то осталась прежней. И в этом плане возникает другой вопрос, насколько мы недооцениваем митральную недостаточность. Мы видим ее по цветному потоку, по вене контракта, но мы не представляем, какое там давление и насколько оно снижается, и насколько это полезно для организма.
Ведь если 14 и 31, фактически в 2 раза, это все равно, что давление системным, например, при 120 человек будет ходить с давлением 240 миллиметров ртутного столба. И если на системное можно повлиять, то здесь повлиять фактически невозможно препаратами. Поэтому, наверное, в этом и есть вот это чудо, то, что мы можем непосредственно увидеть, непосредственно закрыть, и закрыть именно там, где это нужно. Хирургическая альтернатива выглядит другим образом. Хирург открывает поле, он оценивает пальцами и визуально створки митрального клапана, и вот если алфиери зашивает там, где примерно вот А2П2, а поток может быть находиться и совсем в другом месте. Более того, когда они хотят проверить эффективность его, они заполняют левый желудочек водой и смотрят, пропускает или нет. Но ведь вода заполняет полость левого желудочка под обычным давлением, это не 180 миллиметров, не 120 миллиметров ртутного столба. И даже если это так, то контроль-то можно увидеть только потом, когда уже зашито все, и сердце заведено, и снова работает, ведь повторно снова тоже не пойдешь. И в этом, конечно, огромное преимущество эхонавигации и инвазивного способа лечения митральной недостаточности. В цифрах это выглядит, видите, 14,31. Если же, например, даже исходно будет 14, а на нагрузке 28, это уже вызывает одышку. Это означает, что, например, приходит пациент с незначительной митральной регургитацией, но жалуется на одышку. Мы не всегда оцениваем митральную недостаточность на пике нагрузки. И возможно, что у них давление поднимается гораздо выше, и в этом новая сторона митральной недостаточности, которую все-таки, наверное, нужно находить возможности оценивать ее инвазивно, гемодинамически. Это все не может не повлиять на рекомендации. И обратите внимание, что здесь вот и американские, и европейские рекомендации по лечению клапанной патологии, и представлено, что асимптомным пациентам, то есть более легким пациентам с тяжелой митральной регургитацией и с хорошей, с умеренной систолической дисфункцией, но более 40% рекомендовано хирургическое лечение. А пациентам уже симптомным, тяжелым, с сердечной недостаточностью 4, с первичной митральной регургитацией, возможно, рекомендуется клипирование митрального клапана. И это же самое находит отражение и в европейских рекомендациях. Фокусы перемещены. Более легкие идут на хирургическую, и более тяжелые идут на клипирование митрального клапана, где основным являются эхокардиографические возможности. А эти возможности, вот то, что мы сейчас увидели, это это 3D Live, это 3D Zoom, это мультиплановая реконструкция как цветного потока регургитации, так и самого клапана. Это 3D-модель митрального клапана, которая позволяет увидеть все это опции дуал и фактически все возможности, которые представлены сегодня эхокардиографами, являются востребованными здесь. И вы видите, очень успешно лечат. У нас пациенты были, которые вот тяжело не могли даже говорить, но после имплантации клипа, это где-то в обед, например, заканчиваем, и я как-то зашел вечером, думаю, посмотрю, хотел зайти в реанимацию, но его уже из реанимации перевели в отделение. Шел в отделение, в палату, и в палате нет пациента. И мне сказали, медсестры, он разговаривает, ходит по коридору, по телефону, и выписался на другой день. Потом еще нам сказали, что он 10 тысяч шагов в конце недели стал ходить, возобновил свой режим. В этом преимущество лечения митральной недостаточности именно этим методом. И сегодня здесь, в отечественном здравоохранении, первый шаг, и я верю, что это произойдет, и наши и пациенты
получат ту помощь, которую получают уже на сегодняшний день, пока не во всех странах, но первый шаг сделан. Спасибо за внимание. Сейчас, наверное, приступим ко второй части. Эми дағы айтқан урматтуу кесиптештер, чоң рахмат чакырганга. Жақшы ийгиликтер каалаймын. Анан жақшы жаңылыктар мекенден күтөм. Ошого өтө кубаныч болуп атырмын. Рахмат сизге. Нет, зачем? Вопросы, если есть. Да, давайте. Если вот есть индекс сферичности, поперечную ось левого желудочка делят на продольную. Если она сферичная, вот больше 0,5, более круглая, то прогноз не очень хороший. Если сравнить с фракцией выброса, что на прогноз больше влияет, низкая фракция выброса или измененная форма левого желудочка, то измененная форма левого желудочка больше влияет на прогноз. Поэтому важно, чтобы форма левого желудочка была нормальная. Если даже форма левого желудочка хорошая, коническая, а фракция низкая, то они живут дольше, чем пациенты с такой же фракцией, но с более круглой формой. А здесь вот митральное кольцо, когда становится меньше, то и форма левого желудочка становится лучше. Например, пунктируются разные места. У аритмологов нет таких требований. Самое главное пройти через овальное отверстие, и дальше у них регулируемые девайсы. А здесь нужно верхнюю, заднюю точку найти. Именно верхнюю, заднюю. И вот 3D, когда вот так переворачиваешь, видно прям, куда приметиться. И надо сразу говорить, вот немного впереди, немножко сзади, они немножко натягивают, и потом командует эхокардиографист, пунктируй, и они пунктируют. Вот здесь. Отличается. А вотчмана нужно напротив ушка сразу спунктировать. Это тоже вот 3D включили, увидели ушко и сразу идут туда. Нет, только катетеризацией. Когда заходим в левое предсердие, то сразу устанавливаем давление в левом предсердии, и она пишет. Обычно 30, 28, 34 пишет. Вот это большие эти цифры. Да, есть, вот эти формулы, они коррелируют где-то 0,8, 0,9. Ну, можно им верить спокойно. Ага, есть такое. Ага. У нас сегодня пациент. Да. Ага. А сколько лет как-то? Да, пациент 65 лет. Что вас беспокоит? И мне мозолится. Ну, это сейчас-то уже началось, в принципе. Вверх, когда идешь, и да, при нагрузке. Ну, я отжимания делал, там, ну, делал, сейчас уже не делаю. Не, 5 раз тоже. Не знаю, я на первом, я не пробил. Ну, так, в принципе, не обращал внимания.
Зашнуровываться тяжело? А вот иногда в остальных погибаешь. Да. Улучшение есть, да? Это все важно. А когда ходите, потом ложитесь, сердце перебои бывают? Бывают, да, перебои? Это тоже признаки тяжести митральной недостаточности. Левое предсердие чуть больше становится, когда ходит. Когда ложитесь, то там проходит и нерв, и устье легочных вен больше расширяются, поэтому экстрасистол возникает. Это один из таких специфичных симптомов, которые вот лучше, которые позволяют вот определить Это одышку, потому что тахикардия. много не ходишь. Вам удобно, неудобно, что вы держите. Удобно. Я взял X5, кажется. Вот. Да, если есть вопросы, наверное, сразу можем задавать. Да? Так, давай. Я взял сейчас датчик X5. Этот датчик матричный, вы знаете, очень много на нем пьезокристаллов, и, соответственно, вот решетчатый большой ряд пьезокристаллов. Ой, давай. Сам по себе вот X-матричный датчик, из-за того, что много пьезокристаллов и много сигналов принимает, то лучше для него, чтобы вот этот сектор был уменьшен. Не видите? Тогда нужно его изначально показать еще раз. Экран здесь показывает, а там не показывает. Если вам что-то неудобно, то скажите сразу, хорошо? Давайте, ага, перезагрузим. Может, еще какие-то вопросы к пациенту или еще? Да. Ага. А вы похудели? За 2 года насколько похудели? Где-то килограмм на 5, наверное. 5, да? Ну, это я специально, там уже самый... Сами, или Да. аппетита нет? Аппетит есть, слава Аллаху. Аппетит есть. А жидкости много можете пить? Или есть много? Ну, литра 2, наверное, пью за сутки. А вот за один прием пищи? Ну, за один прием пищи, ну, там с утра где-то 2-3 пиалки, там жидкости, потом часа через 2-3 тоже пиалку. Ну, вот к вечеру меньше пью. Не замечали, если много выпьете, одышка возникает? Нет? Не пробовал. Не пробовали, да? Буду пробовать. Не надо пробовать. А как спите? Ну, это когда как, часа 4 посплю, потом просыпаюсь и гонки с препятствиями. А у вас вот внезапно развилось ухудшение самочувствия или... Постепенно. У меня же где-то в 2004 году пролапс поймали этот врач на медосмотре, и все. И постепенно это уменьшалось? Да, потихонечку. Увеличивалось? Да. Но в основном это я, по-моему, в прошлом году переболел, вот этот ковид, мовид, хуже стало. Так точно. А давление какое у вас сейчас обычное? Ну, у меня повышенная артериальная гипертензия, но... Всегда было раньше, да? Ну, в принципе, вот как я начал к кардиологу ходить, там это лет 5-6 назад появилось уже. Но у меня вот это второе давление меньше, 80, 75, 72, когда как.
Вот смотрите, раньше давление высокое было, в какой-то момент стало низкое. Что имеете в виду? Давление, вот, которое вы измеряете. Ну, это как было раньше, как к врачу придешь, 120/80, говорит, нормально, нормально. Потом уже начал смотреть по себе, сам замерять. Ну, 5 лет назад высокие были цифры, не 120. Нет, такого выше не было. Ну, где-то 120 было. И Это 5 вот лет назад, да? года 3-4 я начал обращать, года 3. Вот что-то мигает. Может быть, можем вот так развернуть. Там мало, плохо будет видно людям. Ага. Или по диагонали. Не. Там так плохо, что ли? Давайте включим креатив. Да. Ага. Вам вот так видно? Да. Давайте тогда камеру наведем. Ага. Да, сейчас. Все, сейчас тогда наведем камеру. Ну, важно, чтобы вот прям 90 градусов, да? Нет, наверное, монитор со спиной, чтобы вот прям видел. Вот так. Вот видите, немножко косой, когда он будет прям вот... Она еще и умная. 90-90, чтобы... Как вам надо удобно? Скажите. Вот чтобы на монитор прям 90 градусов смотрел, тогда лучше за спиной поставить. Да, из-за спины тогда... Тогда... Еще. Теперь более-менее. Ну, теперь на экран. Сейчас вам. Да, нормально. Сейчас появится. Давайте, ага, попробуем. Здесь у нас X-матричный датчик. И обратите внимание, частота герц сейчас здесь на уровне 50. Вам видно? Не видно.
Здесь показывают 50 Гц частоту, но X-матричные датчики содержат много кристаллов в разных направлениях, поэтому сектор лучше уменьшить. Тогда, в отличие от обычных применяемых датчиков. И видите, вот здесь вот, не знаю, на мониторе, но вот здесь вот качество сразу становится лучше. И обратите внимание, что частота Герц уже не 50, а 71. Вот так. Ага, да. Вот смотрите, 71, да? Даже вот здесь, мне кажется, на камере, может, я предвзято говорю, но как будто бы вот сразу видно, что лучше стало. Можно еще дальше сузить, вот так уменьшить, еще дальше. Мы сейчас будем фокус внимания на митральную источник. Видите, получше. И вот теперь здесь частоту показывает 90 Гц. Чем выше частота, тем изображение будет более качественным. В этой проекции мы видим А2П2, потому что здесь видна аорта. И вот интересно, если мы сейчас вот добавим зум, то вы увидите, ну как думаете, насколько увеличится частота в герцах? Так, сейчас 90. Ну, кто за то, что будет 200? Ага. Вот, смотрите, сейчас. Ага. Так. Опции зум. И вот здесь вот можем увидеть, сейчас, наверное, возьмем, закинем это в память, для того, чтобы уже потом проанализировать. Сейчас используем опцию iScan. Видно здесь пролапс задней створки и передней створки, а также интересно перерастяжение первичных хорд. Их можно измерить, если мы возьмем и переместим сектор в этом направлении. И увидим подклапанные структуры. И обратите внимание, как вот уходит туда задняя створка. Она фактически выходит за митральное кольцо. Если мы измерим так, то на 6 миллиметров. На 6. Я как-то наблюдал вот семью, у папы вот была вот такая форма пролапса. И мы посмотрели членов семьи, у его дочери точно такое же было. Здесь вот еще что обращает внимание, вот что говорит о том, что есть объемная перегрузка. Вам не кажется, гиперкинез, да, гиперкинез, это тоже может говорить о том, что есть объемная перегрузка, а вот насколько она вызвала ремоделирование левого желудочка, на это скажет цифра или показатель конечный систолический размер. Если вот он здесь 4,5, ну фактически, можно сказать, верхняя граница нормы. И сейчас еще сердце справляется, но уже на грани субкомпенсации. Так, перехожу в короткую ось. И здесь мы видим и пролапс, и линию кооптации. Сейчас я вот хочу увидеть цвет. Поток регургитации здесь есть, и как будто бы он приходится на среднюю часть, на А2П2. Гиперкинез есть.
Давайте еще посмотрим, как ведет себя поток легочных вен. Как думаете, изменен поток легочных вен? Реагирует на митральную недостаточность? Перегрузка есть? Есть, да, ага, согласен, потому что посмотрите, насколько увеличено время acceleration, время deceleration. И вот здесь мы тоже отсекаем вот эти помехи и смотрим на прямой поток. Здесь время deceleration time существенно увеличено, что говорит о митральной недостаточности, о ее тяжести. Сейчас мы здесь посмотрим вот так вот. Ага. Дисъюнкции здесь нет, да, вот есть тоже одна из патологий, которые требуют дифференциальной диагностики, митральная дисъюнкция митрального кольца. Здесь вот чуть-чуть расширим. При визуальной оценке видите, насколько увеличено и нарушено соотношение левой предсердия, правой предсердия. В норме у нас 1,1 к единице, правильно? А здесь давайте будем точными, сейчас определим. Объем левого предсердия. Межпредсердная перегородка выбухает в правое предсердие, что говорит о высоком давлении. Ну и так, объем, да, 105-182 индексированный. Ну, вот, да. Большое. И соотношение не 1,1 к единице, а гораздо больше. Причем, что интересно, форма левого предсердия как форма шара. Медиально-латеральные и верхние и нижние размеры 6,6, 7, 24. Тогда как продольная обычно гораздо больше, чем верхняя и нижняя больше, чем медиально-латеральный размер. Представьте себе стенку левого предсердия, толщина 2-3 миллиметра. И это означает, что любое изменение, повышение давления, увеличение объема отреагирует на такой стенке больше, чем в полости левого желудочка. А полости левого желудочка все-таки представлена толщиной миокарда в 1 сантиметр, и митральная регургитация пока вызовет изменения в форме и объеме левого желудочка, в левом предсердии эти изменения происходят гораздо раньше, потому что силы и мышечные слои неравные. Однако в показаниях к лечению митральной недостаточности звучит цифра именно конечный систолический размер. И это позиции, конечно, сегодняшнего дня. И если посмотреть хронологию любой рекомендации, там каждые 3, каждые 5 лет, то они меняются. Меняются, и можно предвидеть, что в конце концов, кроме показателей КСР, выйдут и показатели более чувствительные и более ранние, такие как изменения левого предсердия, которые вы сейчас тоже видите. Обратите внимание, насколько расширены еще и устья вен, легочных вен.
1,9, да, и именно это объясняет вот этот симптом, когда он ложится, чувствует перебои. Давление здесь, перемещение, давление увеличивается, он ложится, венозный возврат с ног улучшается, ну или как бы увеличивается. И это создает дополнительное давление на стенки предсердий, в том числе на устье легочных вен, которые вызывают перебои экстрасистолы. Руки. Мне неудобно даже, что вы держите. Так. Ну, теперь давайте посмотрим, еще сузим больше, потому что мы сейчас перейдем к цветному картированию. И уже сейчас частота, видно, 82 Гц. Там где слито, это уже 82. Ну, хорошая рабочая частота. Это не 50, если бы мы, например, смотрели бы вот как обычно. Вот смотрите. И здесь много помех получает. И особенно то, что по периферии. Аппарат, ведь эхокардиограф вот из 1 секунды там 0,3 подает и 0,7 секунд обрабатывает изображение. И в итоге вот мы видим то, что видим. И для того, чтобы уменьшить вот эту нагрузку, вот так вот сужаем, и качество становится наглядно лучше. А теперь мы будем брать и вращать. Вот здесь вот тоже есть вот iRotate. Я вот здесь вот видно вот этот круглый, да, диаметр, как Земля. Сейчас вот возьмем его, будем вращать. И здесь также будет вращаться и ось. Мы вот подошли, видите, сейчас вот А2П2 створки, вот передняя створка видна, задняя. И вот перемещаемся дальше. Перемещаемся, сейчас достигнем бикомиссуральной проекции. Уже мы на 90 градусах. Здесь вот сектор можем вот так вот переместить сюда, чтобы захватить больше. И вращаем дальше. Видны подклапанные структуры. И вот это одна из таких замечательных проекций, когда мы видим две сосочковые мышцы, да, бикомиссуральные. И здесь мы видим сегменты А1, П2, А3. Вращаем дальше и возвращаемся к исходной линии, где мы находились раньше. Теперь еще раз вот так вот провращались, просмотрели все. Вернемся. Вернемся к исходной. Ну, давайте проверим цветное картирование. Ага, сейчас. Так, вот здесь вот в цветном картировании нередко, вот я, например, вижу, когда берут и для того, чтобы увидеть все регургитации возможные, вот так вот расширяют и смотрят. Но теперь вот обратите внимание при этом на опять частоту. Здесь показывает сейчас 13. Видите, 13. Ну, 13 это, конечно, качество не совсем достаточное. И вот я сейчас буду сужать поток. Сузил. Так. Ага. И уже у нас сейчас в 2 раза 21, да, фактически. Можем еще уменьшить. Еще уменьшить и таким образом. И вот так уменьшить. И уже фактически дошли 24. И когда вот дошли до 24, видите, регургитация стала более отчетливой и как будто бы стало больше, да? Смотрите, вот поэтому очень важно, чтобы сама зона интереса цветного картирования была максимально узкой. Мы берем в память и теперь
я хочу определить максимальный поток. После того, как вот определили максимальный поток, можно воспользоваться опцией Explain. На Explain качество чуть хуже, частота герц становится 13-12, но мы здесь зато можем пробежаться по всем створкам. Вот здесь вот мы больше подходим. И видим медиальную и латеральные части. Прошлись, посмотрели. Качество, конечно, на черезпищеводном еще больше, но мы сегодня смотрим трансторакально и видим, что максимальный поток регургитации в области каких створок находится. И за счет чего? Да. Так, здесь вот виден радиус. Дальше идем и ищем, чтобы все части потока были видны в одной плоскости. Сможете взять в память. Угу. Вот здесь вот есть одна интересная особенность. Вот смотрите, здесь мы можем определить радиус изосферы. Вот он находится здесь. Радиус изосферы вам виден? Здесь вот я вот так спускаюсь вниз, вот радиус изосферы, да? Видите, цветной поток меняется. Если вот представить, что это за точки и что это за территория. Если мы возьмем, вот, допустим, и представим, что кровь или там эритроцит, сигналы же от эритроцита идут, то, допустим, кровь, которая находится в этой точке, уходит в аорту. Кровь, которая находится в этой точке, тоже уходит в аорту. А вот уже, например, можно я вот этим покажу. А уже вот кровь, которая находится, видите, белым здесь окрашена, она уходит в левое предсердие. А вот рядом уже соседний, допустим, эритроцит, он уходит в аорту, а чуть ближе уходит в левое предсердие. И вот эта вот зона как раз-таки и показывает, очерчивает, какая часть крови куда уходит. И она имеет вот такую полукруглую форму, и на основании этого радиуса можно определить тяжесть. Значит, все, что вот здесь полукруглое, оно охвачено уже и уходит сюда, в левое предсердие, и уже является патологическим потоком. Поэтому она и очерчивается, потому что цветом кодируется движение. И это движение идет не туда, куда следует. И чем больше вот этот радиус, тем, значит, больше крови будет уходить в левое предсердие, значит, отверстие будет и больше. Поэтому здесь уже мы видим вот радиус Пиза. На основании этого можно уже определить дальше по формуле объем регургитации и эффективную площадь отверстия регургитации. Но эффективная площадь отверстия регургитации здесь по этой формуле представляется, как будто бы она круглая, хотя она на самом деле уже не является круглым, вы это знаете. А вот вену контракта вот здесь вот, можно ли измерять в парастернальной длинной или в пятикамерной проекции? Какие будут версии? Ага. Да, знаете, в парастернальной проекции правильно определять вену контракта, но не в
а не в 4 или в 5 камерных проекциях, потому что здесь она видит в передне-заднем направлении и очерчивает и задний, и передний контур, в то время как в апикальных она этого не охватывает, и поэтому в апикальных проекциях считается некорректным измерение вены контракта. Еще по данным исследованиям говорится о том, что вена контракта тоже далеко не у всех возможна для определения, поэтому вот 3D-оценка является как бы наиболее перспективной, наиболее четкой в определении определении этой вены контракта. Итак, мы вот здесь увидели, что так, надеюсь, что вот здесь тоже вам видно. Я сейчас еще поверну. Вот здесь вот виден радиус полусферы и сама вена контракта. Она здесь составляет почти 5 миллиметров, и вот радиус. Может быть, вот так я поверну и потом снова поставлю в эту позицию. Больше видно. Так. Ага. Угу. Так, если ручкой. Ага. Вот, видите? Ага. Сейчас, вот здесь, пока вот здесь вот радиус и вот вена контракта. Или если вот здесь, вот он, ага. Вот радиус и вена контракта в поперечном направлении. Передняя граница лучше видна, задняя чуть хуже, и это тоже закономерно, потому что лучи от переднего отражаются больше, от заднего уже отражаются хуже, в отличие от передней части. Давайте теперь сейчас определим длину задних створок и в А2, П2, и во всех остальных сечениях. Длина задней створки 16 миллиметров. Это позволяет имплантировать клапан. А вот насчет толщины, она здесь реальная или преувеличенная? Да, она здесь действительно преувеличена. Если смотреть через пищеводную эхокардиографию, то, как правило, в 2-3 раза она тоньше. И вот если даже здесь померить, то она выглядит как 4 миллиметра, хотя таковой на самом деле не является. Но вот сейчас мы померим в бикомиссуральной проекции. Бикомиссуральной проекции. И заднюю, и переднюю створки. Для этого мы используем опцию Explain. Видим обе сосочковые мышцы. Я еще Explain. Это уже не А2П2, это уже... Ага. Сейчас. Explain у нас находится, еще раз, фактически у края. Вот она, видите? Да, фактически у края. Вот здесь у нас А2П2. Здесь мы уходим к сзади к ушку. Еще подойду. Вот. Ага. Это ближе к ушку. Ага. П1. Угу. П1, видите, здесь покороче. Вот она. 9 миллиметров. Затем по опции, вот смотрите, А2П2, то, что мы измерили. И вот уже, да, я подошел. А3П3 подлиннее. Подлиннее. Теперь посмотрим вот этот поток регургитации. Уже он все-таки ближе, видите,
коллатералис, и вот здесь он побольше, и здесь он эксцентричен даже. Смотрите, формирует два потока. И эксцентричный поток, значит, находится поток регургитации центрально-латерально. Центрально-латерально, что, в общем-то, для тоже возможно для того, чтобы имплантировать клапан. Диаметры колец здесь, скорее всего, уже будут одинаковые. И есть одна интересная особенность, вот когда имплантируется клапан, вот 9 миллиметров, то видите, вот здесь вот две части створки. Одна, вот первая, и вот это вот вторая часть задней створки. И именно первая у митрального кольца определяет ее пролапс. И если, допустим, имплантировать клапан митральный, то нужно будет стараться зайти прям поближе к кольцу. Я понял, ага, хорошо. Ага. Так. Значит, вот смотрите, когда я нажимаю, вот когда я выделяю, не сюда, а вот я буду над ним, да, хорошо? Над ним. И вот видите, и вот видите в пролапсе, да, вот здесь вот я еще раз выделю, вот она, вот эта часть задней створки вначале уходит туда и потом возвращается сюда. И нужно стараться захватить при имплантации клипа именно вот эту часть. Потому что если, например, захватить эту часть, то клип будет повторять вот это движение и будет болтаться, а поскольку будет болтаться, то будет вызывать перерастяжение вот этих створок. Здесь, конечно, есть синдром избыточной задней створки, поэтому вот одна из особенностей, нужно поближе подойти к основанию митрального кольца. Прям непосредственно туда. Таким образом, вот мы примерно ответили, да, на вопросы в отношении толщины, в отношении вены контракта, в отношении ее значимости, в отношении объема левопредсердия как критерия тяжести в данном случае. И если проследить прогноз, ничего не делать и выполнять имплантацию или устранять митральную недостаточность, то, устранив ее, прогноз гораздо и лучше будет выглядеть, чем если это не выполнять. Вот примерно вот так мы просмотрели сейчас А1, А2, А3 створки. И, наверное, вот еще, если есть, попробуем в 3D-зоме. Да, через пищеводном, да, однозначно, конечно, будет лучше, поскольку сама методика 3D была рассчитана для через пищеводной эхокардиографии, но сейчас постараемся вот уложиться, уменьшить здесь объем. Ну и вот таким образом взять и получить. Здесь вот так. Еще есть опция Dual, я покажу, вот здесь вот она есть. Когда мы смотрим со стороны левого предсердия и со стороны левого желудочка, видите? Со стороны левого желудочка, со стороны левого предсердия увидели, посмотрели. Теперь вот здесь еще есть несколько опций. Вот смотрите, мы видим во всех проекциях, и в переднем, заднем, и выше. Также, да, можем увидеть мультивью. Давайте, наверное, Acquire для этого сделаем. Ага, так, давайте, выйдем. И вот в этой опции включаем опцию Multiview. Здесь вот есть несколько вариаций, да. Потом не забываем Locked, да. И здесь, выбирая фазу диастолы, вот фазу диастолу, выходим на вот так.
Ага. Выходим на выставление перпендикуляров. Вот смотрите, я вышел к митральному отверстию, зеленую выставляю так перпендикуляр. Теперь выставляю перпендикуляры здесь. И вот так вот. И вот здесь вот внизу мы видим площадь, форму митрального кольца. Вот в нижнем синем, да, квадрате. Вот она, площадь, митральное кольцо, его форма. Дальше она, вот видите, мы идем, идем, идем и находим. Здесь сидит, давайте вы посмотрите, как представлено. Мгм. То есть мы из объема получаем 2D срезы и можем под любым углом и в любом отношении друг к другу. И вот так вот видите, площадь митрального отверстия. Вот она видна. Если мы возьмем и определим, нажмем Trace, то легко определим площадь митрального отверстия. Ну, фактически это заняло там совсем немного времени. Мгм. Так, калипер Enter. Мгм. Ага, все. Площадь 6,3 квадратных сантиметра. Мгм. Так, вот так вот выглядят все эти опции, они очень легко выносятся, и даже, видите, при трансторакальном качество картинки позволяет выставлять какие-то клинические решения. Поблагодарим пациента, спасибо большое вам. Мгм. Да, желаем вам здоровья. Возьмите эти рецепты. Микрофон. Наверное, посоветую вот эту недостаточность или причину этой дышки все-таки устранить. Устранить, ага, да. Кардиологи уже вам подскажут, как лучше это сделать. Мгм. Кому, пациенту? Пациент. Максут Ахметович, спасибо вам большое. Спасибо большое. Здоровья вам. Снимитесь. Извините. Отбираем. И сейчас тоже Потом. Да, конечно. медицина. Да. Будут какие-то вопросы, может быть. Лучше заключение скажет, да, профессор? Yes, certainly. So, beautiful study, and I think that you must be congratulated for introducing this MyTrackLib technology here in Central Asia. This is a remarkable experience. So, congratulations. I have just a question and a comment. So, a comment is: do you often use Doppler inflow-outflow for mitral grading? If you know what I mean, the ratio of VTI mitral and to VTI, ratio of VTI inflow mitral to VTI LVOT. Do you often use this parameter for practice? Yeah. And second, do you think this patient would be good for CLIP? Regarding first questions, practically we don't use the mitral inflow and aortic outflow flow VTI because there is many mistakes, and we use in majority cases invasive methods of estimating of hemodynamics. That's why we can calculate the cardiac output without calculation VTI inflow and outflow. That's why we use sometimes, and maybe one times in 1 year, not so often. Not so often. And the second question is regarding. Would you treat this patient? Yeah, I think should be better if we put here mitral clip.
should be better, but there is some features, but it is possible, it is feasible. How about surgery? About surgery, if we basic our clinical decision on the basis clinical recommendation, it depends on the clinical manifestations. He has good prognostic signs for good outcomes if we do surgical treatment here. Both. I mean, this is not a very easy clippable patient. I mean, there are some difficult parts for it. That's why I said there is some technical features, but it is feasible. Much feasible. Thank you. Больному заключению? Сейчас он должен идти на митроклип или... Да, здесь, конечно, важно либо хирургическое, либо интервенционный метод лечения. Здесь оба приемлемы и зависит от его выбора и возможностей. Примерно так. Результаты будут, наверное, примерно одинаковые, но какая-то симпатия есть все-таки к методу инвазивному, митральному клипу, не открытой хирургии. Спасибо большое, Мария Александровна. Спасибо большое за шикарную просто презентацию. Знаете, сейчас, наверное, когда-то, я вот по ценам не знаю. Я сейчас по ценам не знаю, потому что здесь бюджетируется государством, но сейчас выходят на рынок китайские аналоги хорошего качества. Есть Паскаль и есть индийские. Когда-то вот Тави было дорогим, почти, наверное, 15 тысяч долларов. Сейчас она стоит около 6-7. И поэтому с выходом, я думаю, что клип будет дешевле и приемлемее. Тем более сейчас тенденции такие, доступность должна быть действительно доступной. Спасибо большое. Спасибо. Позвольте завершить сессию по митроклипам и приглашаю на сцену Александра Киодини. Она вам представит профессор Ярослав Каспузак. Please, stage is yours. And Laura, can you hear us? Yeah. Good morning, everyone. Morning, Laura. Morning. I'm not seeing Laura. Do you see her? Oh, There yeah. she. Now I Could see you you. see me? Okay. I'm going to So Laura share. Leo is there. She is. Sorry, if I see her. We just see ourselves for a moment. Well, in the meantime, I will introduce Laura Leo, who's cardiologist. She's the head of the imaging department in Lugano, Cardiocentro, so in the Italian part of Switzerland. And she will present a case about a cardiomyopathy case. And then after presenting the case, she will talk about cardiomyopathies, guidelines, the known and the unknown today. So Laura, when you're ready. Thank you, Ale. I'm going to share my screen. So just a moment. Could you see it? Yeah, now we can see. Now you just need to press presentation mode. Yes. Perfect. It's fine? Okay, thank you. So thank you very much for your kind introduction. And I would like to sincerely thank you, Adilet, and all of you for inviting me. I hope next time it will be in person. So today my presentation will focus on cardiomyopathies, as Alexandra told before, with a particular attention to diagnostic pathway and the crucial role of imaging in this setting. I have no conflict of interest related to this presentation. So here is a brief overview of my agenda today.
To better understand the clinical pathway of patients affected by cardiomyopathy, I would like to start by presentation a clinical case in order to highlight the key diagnostic step for these patients, and then we will go for the ACS guideline. So let's start with the clinical case. Our case concerns a 19-year-old female patient who was admitted to the emergency department to the sudden onset of left side hemiparesis. According to the patient, she had experienced fatigue and weakness over the past few months. The patient has no relevant family or personal medical history and was not on any medication at the time of the admission. Given her neurological symptoms, a cerebral angio MRI was performed, revealing an acute ischemic lesion due to an occlusion of the mid-proximal segment of the right middle cerebral artery, treated with systemic thrombolysis followed by mechanical thrombectomy, achieving a complete vessel recanalization with no residual neurological deficit under anticoagulation therapy. Blood tests revealed elevated value of liver enzymes, creatine kinase, LDH, and T-proBNP. Further investigation, including thrombophilic screening, antibody tests, electrophoresis were negative. The TSA Doppler ultrasound was normal, and chest CT ruled out any pulmonary or mediastinal pathologies. So the patient was referred for a cardiological evaluation in order to investigate a possible cardioembolic origin of the ischemic stroke. The ECG revealed a sinus rhythm with fragmented QRS complexes, diffuse ventricular repolarization abnormalities, and acousticity at the upper limit of normal. The patient was next referred to us for performing transthoracic echo, showing a mildly dilated left ventricle. Could you see movie? Yes. Mildly dilated left ventricle with severe hypertrophy and diffuse wall hypokinesia, as you can see here in the images on the top row. Global systolic function was severely impaired with an ejection fraction of 25% and severely impaired strain analysis. On the bottom side, you can also appreciate, in addition to the LV dysfunction, the right ventricle also was borderline in size, hypertrophic, hypokinetic, and with severe impaired dysfunction. Then we decide to move, I'm sorry, it doesn't work. Oh, it's stuck, sorry. Sorry, Ali, there was a problem with my computer. Doesn't work, Ali, sorry. Do you want to try to exit the presentation mode and then? Maybe, yes. Sorry. I have to switch off maybe because there is something with the connection. I'm sorry. Okay. It doesn't work. È il tuo computer che è bloccato? Yes, sì, Ale, è bloccato. Mi date un secondo che lo faccio ripartire? Sì, sì, è proprio bloccato. Devo proprio riavviare. Okay, so Laura will need to restart the computer because it's blocked. Okay, so I have to wait. Were there any questions in the meantime about the case?
So yeah, in the meantime, Adilette wants me to tell about Laura, who's, I was saying, she's the head of the imaging department in Cardiocentro Ticino, in Lugano, and she's specialized in cardiac imaging, so she does echocardiography, interventional, and also CT and MRI. Ты раз смотришь томографию, либо читаешь МРТ, да? Ну, мы потихонечку меняем эту систему, утверждаем в Минздраве. И вот, надеюсь, в ближайшем будущем тоже перейдем на эту систему. Даже по ультразвуку у нас один и тот же специалист не смотрит доплер сосудов шеи и не смотрит эхо. То есть они все отдельно разделены по специализации. Узко-узкое, да, получается. И вот в Минздраве мы подали программу. С этого года ординаторы 2026 года, они будут уже по такому направлению идти. То есть один и тот же специалист будет смотреть и доплер, и эхокардиографию. Ну, по крайней мере, так сейчас идет у нас. Потом уже добавится и МРТ, и КТ. So I think this is especially important in a patient with suspected cardiomyopathy, because the new guidelines, which we're going to work on later this day also, actually emphasize that the diagnosis of cardiomyopathy cannot rely solely on echo, but in most cases, we need to take a deeper dive in magnetic resonance and sometimes CT or nuclear. So it's connecting different modalities, especially in cardiomyopathy, I would say. Ale, I'm here again. Could you see me? Yes, yes, please, Laura. I'm sorry, I don't know what is happening. I will share again my. Okay, take your time, Laura. Yeah, sorry. Ok, ti vediamo. Yes, I would like to share my computer with you. Risalta quella che si era impallata, che secondo me era molto pesante. Yes. I hope that it will work now. So, sorry. So the next step in our evaluation of our patient, we decide to perform a CMR, and the cardiac CMR confirmed the all the echo data related to the biventricular hypertrophy and dysfunction, as well as the dilation of the left ventricle. The so-called late gadolinium enhancement sequences showed a diffuse and heterogeneous contrast enhancement extending throughout the myocardium of both ventricles, with an increased value of extracellular volume evaluated on T1 mapping up to 32%. The normal value is 25%, up to 25%. So, based on the clinical presentation and the diagnostic workup performed so far, the next diagnostic step was to perform a myocardial biopsy for better histological characterization. The histological examination revealed a myocyte hypertrophy and focal interstitial and subendocardial fibrosis, but no sign of myocarditis or amyloidosis. So these findings raised up the suspicion of a storage disease or a mitochondrial disorder. Actually,
About 2 weeks later, we received the final diagnosis because we have performed a genetics test at the admission of the patient to our department, and the genetic test identified an heterozygous frameshift deletion in the LAMP2 gene, leading to a diagnosis of Danon disease. No other genetic variant were identified. So in terms of management, the patient fulfilled the criteria for advanced HF, and given the lack of specific therapies for Danon disease, standard treatment for heart failure was initiated. Additionally, during her hospital stay, the patient experienced several episodes of ventricular tachycardia. So considering her high arrhythmic risk, due also the fibrosis we have already seen on the CMR, a decision was made to implant an ICD as a bridge to heart transplantation. The patient is actually currently listed to transplant. So to wrap up our clinical case, this is the Danon disease, which is a rare X-linked dominant genetic cause of non-sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy resulting from a mutation in LAMP2 gene, and this mutation caused an intracellular accumulation of autophagic material. The disease is characterized by a triad of cardiomyopathy, skeletal myopathy, intellectual disability, male, of course, being hemizygous tend to manifest the disease earlier with rapid progression, and female being heterozygous usually present symptoms later, and sometimes a less complete phenotype. There are actually no clinical practice guidelines nor specific therapy for this patient, so cardiac treatment follows standard guidelines for heart failure and arrhythmias. Genetic tests should be strongly recommended for both the patient and their family members, and ICD implantation should be considered in patients with severe hypertrophy, unexplained syncope, non-sustained ventricular tachycardia. Heart transplantation should be considered in patients with advanced HF at the end stage of the disease, and of course, potential future direction should be genetic therapies. So this case offers, of course, a valuable insight in the clinical diagnostic pathway for cardiomyopathy, highlighting the importance of a multi-parametric approach to the diagnosis of and management of this disease. So let's have a look together to the recommendation coming from the guidelines. According to the latest ECS guidelines for the management of cardiomyopathy, a new phenotype-based approach is suggested, requiring evaluation of clinical scenarios, morphological and functional characterization, phenotypic, and other additional traits. Let's see each one of these steps. About clinical presentation, patients typically enter the diagnostic pathway either due to symptoms such as dyspnea, chest pain, palpitation, or syncope, or due to an incidental finding, such as an abnormal ECG discovered during screening. Other may be identified through family screening following a diagnosis of cardiomyopathy or a sudden cardiac death in a relative, or during a workup for a multi-organ disease. Puoi parlare un po' più piano? Can you talk a little bit slower for the simultaneous translation? Sorry. I have to repeat something. I have to repeat something, Ale, or it's crystal clear? It's okay. So far? Just Okay. a bit slower, yes. Okay. So this is about the clinical scenario. So symptoms, incidental findings, family screening. So next step is to go for multi-parametric approach focused on integrating the clinical data and instrumental findings. Especially multimodality imaging is recommended to characterize morphology, function, and of course for phenotyping. Combining clinical data, clinical examination, family history, electrocardiographic data, laboratory investigation, we can achieve an etiological diagnosis. I would like to put also
a focus on genetic test which is recommended in the individual and in its relatives. And the genetic test is recommended for confirming the diagnosis, may have evaluation prognosis, and to guide treatment. And of course, should be offered to also clinical unaffected relatives of individual diagnosed with cardiomyopathy in order to identify patient or individual at risk. Along with the multi-parametric approach we have seen before, including in the diagnostic path with clinical presentation, morphology, function, ECG, arrhythmia, genetics, it is recommended that all patients with cardiomyopathy and their relatives have access to multidisciplinary teams with expertise in the diagnosis and management of cardiomyopathies. This is very important. And as a cardiac imaging specialist, I would like now to focus primarily on multimodality imaging diagnostic in patients with cardiomyopathy. Non-invasive imaging modality are the cornerstone of diagnosis and follow-up in patients with cardiomyopathies, including echo, CMR, CT, and nuclear imaging. So, of course, echo, due to its non-invasive nature and wide availability, is the first imaging technique used for both diagnosis and follow-up for patients with cardiomyopathy. CMR is the gold standard for tissue characterization. CT is helpful when we want to evaluate the presence also of or rule out an ischemic disease, and is also helpful in patients with congenital disease or malformation. About nuclear imaging, scintigraphy is helpful in patients for diagnosis of ATTR amyloidosis, and the PET is is useful for patients with inflammatory disease such as sarcoidosis. So let's have an insight into the CMR evaluation. CMR has become an essential tool for diagnosing and phenotype cardiomyopathy, and has significantly enhanced the diagnostic accuracy, the risk stratification, and the prognostic evaluation. So several techniques such as late gadolinium enhancement, T1, T2, and T2 star imaging allowed a detailed tissue characterization. And of course, CMR is a non-ionizing, non-invasive imaging technique with high spatial and temporal resolution. Of course, there are some limitations related to the technique. The CMR is time-consuming and has a high cost, and there are some problems related to the safety, the risk due to static magnetic field, the risk related to the presence of devices, or the risk of nephrogenic systemic fibrosis in patients with severely impaired renal function. Let's see each one of the specific sequences for tissue characterization in CMR. The first one is the late gadolinium enhancement. What does late gadolinium enhancement stand for in cardiac MRI? So late gadolinium enhancement sequences are acquired 10-15 minutes after gadolinium-based contrast agent administration. The physiological basis of LG is an increase in contrast agent volume of distribution within areas of scarring or fibrosis. This means that the area of myocardial injury appears bright in the LG sequences compared to the normal myocardium, which is black. So white is injury and black is the normal. So there are
various patterns of LGE used to distinguish ischemic and non-ischemic disease. These are some examples. For ischemic, we can have a subendocardial LGE or a transmural LGE. In non-ischemic pattern, we can have a mediomural or subepicardial or circumferential or subendocardial, diffuse subendocardial. We will see some example later. There are also some other specific CMR sequences for tissue characterization called T1 and T2 mapping. This parametric technique provides a non-invasive quantification of tissue alteration. So they are quantitative method, and the mapping is a color-coded representation of this quantitative analysis. There are the T1 mapping, which help us in evaluating the so-called extracellular volume by calculation of T1 before and after contrast injection, and the extracellular volume is an evidence of the presence of interstitial fibrosis. T2 mapping is detects the presence of edema in the myocardium, and T2 stars is valuable tool in the detection and quantification of iron in the myocardium, for example, in myocardial hemorrhages or in hemochromatosis. So I put some example for you in order to understand the features of these sequences in specific etiologies. So let's start with some example of hypertrophic cardiomyopathy. For example, in the top row, there is a sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy. So as you can see, the late enhancement has a patch middle wall feature in the hypertrophied areas. In the amyloidosis, which is also an hypertrophic one pathology, sometimes also restrictive, but is hypertrophic, we can appreciate the diffuse subendocardial LGE with high value of native T1 and extracellular volume. This is how amyloidosis appears in CMR. This is another example of myocarditis. In myocarditis, the late gadolinium enhancement is usually subepicardial with high value of T2 mapping. That means the presence of inflammatory disease in the myocardium and edema. So in the bottom side, there are some genetic variant of dilated cardiomyopathy with ring-like mid-wall late gadolinium enhancement pattern. As you can see here, is a mid-wall and diffuse circumferential. In the here in the top line, you have an example of sarcoidosis with a patchy subepicardial and mid-wall late gadolinium enhancement. Here is the FDG uptake, which is so diffuse in this patient because it's an active phase of the sarcoidosis, and this helps for diagnosis. In the bottom line, there is a case of hemochromatosis with a diffuse infiltration of the myocardium by iron. And in the analysis, we have a shortened T2 star. These are the last two cases, an ARVC case with transmural right ventricle LGE with subepicardial LG in the left ventricle, because usually in the IRVC we have also an involvement of left ventricle, and a restrictive case of cardiomyopathy as in hypereosinophilia with a partial LV apical obliteration and an endocardial diffuse LG. So as take-home message to conclude, cardiomyopathies are common disease typically requiring multidisciplinary approach
which, according to the guidelines for the management of cardiomyopathy, a new phenotype-based approach is suggested. The overall diagnostic pathway should be systematic and phenotype-driven, integrating clinical, imaging, laboratory, and genetic data. This multi-parametric approach is essential to achieve an accurate etiological diagnosis and guide the personalized management strategy for patients with cardiomyopathy. Multimodality imaging is essential to characterize the cardiac phenotype, both morphology, function, as well as tissue characterization using advanced imaging technique such as CMR with LG and T1 and T2 mapping. Thank you very much for your attention. Okay, thank you very much, Laura, for your presentation. Sorry for the pitching. No problem. Unfortunately, there is no time for questions because the next speaker is already online. So, yeah, okay. But thank you very much. And yeah. Thank you to you. Thank you to you. Thank you. Bye. Bye-bye. So we are moving over to the next presentation, and the speaker is a really world-class expert who pushed the field of understanding right heart pathology. So it's my great pleasure to introduce Professor Denisa Muraru, who is, by the way, the president-elect of the largest imaging association in the world, European Association of Cardiovascular Imaging, working in Istituto Auxologico in Milan. So I hope we're going to have Denisa Muraru online in a second. Hello. Denisa, can you hear us? Yes, I can hear you, Jarek. Hello. Yes, so welcome from Bishkek, Kyrgyzstan. So we miss you here. It's a lovely conference and extremely hospitable and interesting place for an eminent cardiology meeting, Mirahimov's readings. So we are looking forward to a presentation, and actually we are looking forward to seeing you on the screen. So give us a second, please. Yes. Yeah, no problem. We can see your slide. So Professor Muraru, the stage is yours. Thank you very much. First of all, hello, everyone. For me, it's really a great pleasure and an honor to be here. I would like to thank the organizers and Adilet for the kind invitation. And it's also very nice to meet my friends here. And I watched the wonderful presentation by Laura earlier. And very nice to be here with you today. So when I met Adilet a few months ago in Leuven, I was presenting one of our papers regarding right atrial strain. And she suggested me that I could share the findings with you today. So in this presentation, I'm actually presenting one of the research papers that we have on this argument. So regarding the atrial fibrillation, you know that this is an important health burden due to the aging of the population and the prevalence of cardiovascular risk factors. And unfortunately, the recurrences of an episode of atrial fibrillation, which has been cardioverted, is quite high, reaching up to 60% of recurrence in the first 12 months after atrial fibrillation. The risk to have recurrence. Can you pause 1 second because there's some technical issue? 1 second, just 1 second, because there's no problem. Yeah. Can you see my slides? Right now, no. Only we can only see the first slide, like the presentation. Okay. Yeah, now it works. Yeah, now we can also see you. Perfect. Okay, perfect. Okay. Thank you. Should I start again? But actually, it's just the first for the first part. Yeah, exactly. Perfect. Okay, thank you. So I was saying that the recurrence of atrial fibrillation is mainly related to clinical factors, to the age of the patient, to the female sex has higher risk of having these recurrences, and also the comorbidities, as you know, the presence of heart failure, LV dysfunction, and also if there has been a previous cardioversion, obviously the risk to have another recurrence
of atrial fibrillation is higher. There is also a recent concept of atrial cardiomyopathy affecting the left or both atria, which seems to have a key role in atrial fibrillation progression and also inducing regurgitations of atrioventricular valves like mitral regurgitation and tricuspid regurgitation. And this is considered to be the substrate that leads to the recurrences and to conditions the failure of sinus rhythm restoration. The role of the right atrium has been largely neglected in this field. So most of the research in the electrophysiology and cardiology field on atrial fibrillation have focused on the role of left atrium to look at the size of the left atrium to predict the likelihood of sinus rhythm restoration and the risk to have recurrences. However, more recent studies have documented using CT. They have shown, and CMR, they have shown that there is a remodeling of both atria in patients with atrial fibrillation. As you can see, there's quite a variety in our patients to have dilation and fibrosis of one or two atria. You see about a third have fibrosis of both atria, a third have no fibrosis, and about another third has fibrosis of either one or the other atria. There is also remodeling in terms of shape. So the atria become more spherical. And interestingly, as you can see, with the progression of atrial fibrillation and from paroxysmal to persistent, there is an increased amount of fibrosis that not only affects the left atrium, but also the right atrium. However, it is not clear whether this has any significance in predicting the recurrence of atrial fibrillation. Well, with echocardiography, we don't have the possibility to look at the fibrosis, but we know that we have a very powerful tool, the strain analysis of the atria that has been correlated with atrial fibrosis in different studies. So therefore, based on this rationale, we performed a retrospective study in our center on 132 consecutive patients with persistent atrial fibrillation that underwent an elective electrical cardioversion between June and December. We have performed in all patients a complete echocardiographic examination, including speckle tracking echocardiography analysis of both atria, left and right, before electrical cardioversion, so when the patient was in atrial fibrillation. And then the electrical cardioversion has been performed, so about half of the patients maintained the sinus rhythm, and about 48% of them had an atrial fibrillation recurrence. And we followed these patients regularly at regular intervals at 3 months, 6 months, and 12 months via outpatient visits, ECG, 12-hour Holter monitoring, and also looking at the hospital admission records. And what we wanted to assess was to look at the patients that experienced an atrial fibrillation recurrence after the index electrical cardioversion. So we've screened actually 190 patients, and we have excluded a few of them because either they had a poor apical acoustic window, or they had a pacemaker or an ICD, or a severe valvular heart disease, or we excluded patients having ventricular dysfunction, defined as LV ejection fraction less than 50% or TAPSE less than 17. Also, those who with unsuccessful electrical cardioversion were excluded, and also those that experienced IF recurrence due to, after ablation. Regarding the methodology aspects, we have used the GE software available on the scanners to compute on apical views of the left and right atrium, the speckle tracking derived reservoir strain, as you can see represented in this figure.
patients were in atrial fibrillation, so we averaged measurements from at least 5 consecutive cardiac cycles. As an important technical aspect, you see that we have obtained dedicated views for each of the atria, including also for the right atrium. So the right atrium was imaged from an RV focus view, so not in a conventional 4-chamber view, trying to maximize as much as possible its size. This is a very busy table, but just to show that the two subgroups, the patients experienced who experienced atrial fibrillation recurrence and the ones that did not experience atrial fibrillation recurrence, were almost similar, except for a slightly higher use of flecainide based on the clinical cardiologist choice. And also the only difference, if you look, are actually the LA reservoir strain and the right atrial reservoir strain, meaning that the patients with no atrial fibrillation recurrence, so those who remain in sinus rhythm, had larger, statistically significantly larger magnitude of strain, so better atrial function. When we looked at the multivariate and univariate analysis to look at the variables associated with atrial fibrillation recurrence after electrical cardioversion, interestingly, no clinical parameter or conventional echocardiographic parameter was emerged as associated, but with two exceptions: left atrial reservoir strain and right atrial reservoir strain, with these two cutoffs. These two cutoffs, 10% and 50% for left atrial reservoir strain and right atrial reservoir strain, we have extracted them by looking at the optimal ideal cutoffs using the ROC curve analysis. So these were the cutoffs that had the larger area under the curve, and we have used these cutoffs to test them in our population. So here are the Kaplan-Meier curves during the follow-up. The shape is related to this because there were very specific times, intervals in which we performed the follow-up, so 3 months, 6 months, and 12 months. And as you can see, there is a clear difference between the patients having reduced LA function, but particularly those that have a reduced right atrial function in terms of strain. You see the curves are much better separated, and the log rank is much higher with respect for the left atrial strain. Those patients having an impaired right atrial strain had a much higher rate of recurrence of atrial fibrillation after electrical cardioversion. However, both were significant in our study. Another aspect, we stratified the patient also based on both parameters, so left atrial strain and right atrial strain. And obviously, the patients that had a preserved biatrial function, so strain of the left atrium more than 10% and the reservoir strain of right atrium more than 50%, obviously had the better survival free of atrial fibrillation recurrence. So they had the better outcome. Obviously, also the patients that had both atrial function impaired had a much higher recurrence of atrial fibrillation. But interestingly, in between, if you look at the patients that actually had a very similar rate of recurrence with respect to those that did worse, are those patients that have a right atrial strain less than 50%, despite having a left atrial reservoir strain more than 10%, meaning that those patients that have the right atrial impaired are at higher risk of recurrence than the ones that have the left atrium affected. We also looked at the incremental value of right atrial strain as predictor.
So we started with a conventional model, including age, cardiovascular risk factors, and both volumes of the left atrium and the right atrium, index for body size. And when we added the right atrial reservoir strain less than 10%, you see there is a small increment, but however, the change was not statistically significant in our patient population. However, to this model, when we added also the right atrial reservoir strain less than 50%, there was a significant incremental value to predict the recurrence of atrial fibrillation, which was quite interesting in our opinion. We looked also the patients after electrical cardioversion that underwent echocardiography within 3 months. So these were about half of our population. And also what we've seen that on the left, this is for the left atrium, and on the right, this is for the right atrium. You see those patients that managed to maintain the sinus rhythm, so that did not experience right atrial, did not experience atrial fibrillation recurrence, had an increase in the atrial function after cardioversion. While those that had a relapse, they had not significant change during follow-up. So meaning that the risk of recurrence of atrial fibrillation is very closely related to the atrial function that we are able to depict by analyzing atrial reservoir strain. And this is an example. So this is an 82 patient. This is hypertensive with dyslipidemia. He had a persistent atrial fibrillation. You see the left ventricular function is impaired. And he also had a severe tricuspid regurgitation, a moderate amount of mitral regurgitation with no significant leaflet abnormalities. So these are secondary. And what we did in this patient, the patient underwent cardioversion. This is before the cardioversion. You see the right atrial strain was 90% and the volume, and this is the left atrial strain much impaired 8%, but the right atrium was more dilated than the left atrium. After electrical cardioversion and amiodarone, so after 1 year, you see the right atrium has reverse remodeled significantly, reducing its volume, but also there was a significant improvement in the right atrial function in a sinus rhythm with slightly impaired, but much better right atrial function. Also, interestingly, when we looked at the tricuspid regurgitation, the tricuspid regurgitation has reduced significantly due to the reverse remodeling of the right atrium and also the reverse remodeling of the tricuspid annulus, which is something that was initially not reported, but now it is already well documented. There are many studies in the literature recently showing that the right atrium is much more important prognostically in patients with tricuspid regurgitation. These are 2 studies, one from Javier Gallo, showing that if you have a right atrial reservoir strain less than 13%, the patients with tricuspid regurgitation have a worse survival, while in this study by Hinojar from Spain, from Madrid, she found a different cutoff. However, the message is similar. The worse is the right atrial deformation, the worse is the prognosis of the patient in tricuspid regurgitation. We also looked at our database, and we have tested the right atrial strain cutoff less than 13, and you see how well it predicts prognosis. And in terms of the volume, we have found that right atrial index volume of more than 48 milliliters per meter square is also associated with worse prognosis. However, you see for the function, the separation between the Kaplan-Meier curves is much more pronounced, and probably looking at the function is much more effective from a
prognostic point of view. When we looked at the outcomes of right atrial strain in tricuspid regurgitation and we stratified the patients according to the volume and cardiac rhythm, interestingly, as you can see, in those patients that are at a worse prognosis, obviously with red are those that have large and dysfunctional right atrium, but those immediately above with orange are those that have small right atrial volume, so less than 48, but a reduced function. And then those that have preserved function, even if they have dilation, they do not have a significantly different outcome compared to those that have been used as reference. And also similarly here, you see when we looked at patients with sinus rhythm with respect to atrial fibrillation, with red and with orange, you see that there are patients irrespective of the rhythm, either sinus rhythm, atrial fibrillation. These are the patients that are having a poor outcome identified by the right atrial strain less than 13, while those patients that have preserved right atrial function, doesn't matter if they are in atrial fibrillation or in sinus rhythm, they have a better prognosis. Sorry. Also looking at the incremental prognostic value of strain and the right atrial volume in patients with severe secondary TR, it seems that there is still a significant increment on top of TAPSE and a right ventricular free wall strain. So it seems that there is an independent prognostic value of assessing the right atrial function in this category of patients. Other studies, these are coming from Verona. Dr. Tafciu showed that in 2 different studies published in American Journal of Cardiology, that the right atrial strain has a significant incremental value to predict systemic venous congestion and also worsening renal function in patients with secondary TR. Why we are so interested to look at these mechanisms? Because we know that the right atrium has a predominant role to modulate also the tricuspid function, and there is an established key role of the right atrium enlargement to lead to a specific type of tricuspid regurgitation, which is called atrial, because it is strictly related to the dilation of the tricuspid annulus and the right atrium, either in patients in atrial fibrillation or in HFpEF. So this has been already demonstrated, but more importantly, if you are able to restore the sinus rhythm early enough, within a year or so, you see that you can have, as displayed in this case, but also in the previous case that I showed you, you can obtain occasionally significant improvement in tricuspid regurgitation severity, because in these patients, the main mechanism is the dilation of the right atrium. So if you are able to restore the sinus rhythm and the right atrial function, you might obtain benefits also on tricuspid regurgitation severity. The reproducibility of the left atrial and right atrial strain in our study was good, excellent, I would say. This could also be something to keep in mind when considering to use this tool in clinical practice. So in conclusion, in our cohort of atrial fibrillation patients undergoing elective electrical cardioversion, both reservoir strain of the left atrium and right atrial strain, and not the index volume of the left atrium, were associated with atrial fibrillation recurrence. And among the baseline clinical and echocardiographic parameters, it appeared that the right atrial reservoir strain was actually the strongest parameter associated with atrial fibrillation recurrence. We also showed that it has an additional prognostic power over left atrial strain, so we should not focus only on the left atrium and should probably move the focus or broaden the focus to both atria assessment. And also we've seen that the magnitude change in strain
comparing the values of strain before and after electrical cardioversion was also predictive of the recurrence of atrial fibrillation. So those patients that having an improvement in atrial function are having better outcomes. Finally, I would like to invite you in December to the flagship congress of the EACVI 2025. It will be held in Vienna in 11 to 13 of December, and it will bring together all imaging modalities, so echocardiography, CMR, and CT. So you are invited to attend, and I hope to meet you there in person. Thank you very much for your invitation and for the attention. Thank you very much, Denisa, for this fascinating and stimulating presentation, very important data. And in the meantime, we try to collect questions from the audience. And let me ask you, can you comment on the view in which you record the right atrium for strain analysis? Are there any tips and tricks? Do you use any special modification of a standard view? Yes, so previously we used the standard for chamber view, so optimized for the left ventricle to measure the atria. First, we understood that this is not good for the left atrium, and we started to use dedicated views for the left atrium. Then we understood that it's not good to use for the right ventricle. And finally, now, at last, with the fourth chamber, the right atrium, we know that we need to optimize and use a dedicated view for the right atrium. Why is that? First of all, in four-chamber view, you underestimate the size of and the function of the right atrium. And there are studies, and we have also done one comparing with CMR and with 3D echo. So if you can optimize the image, it is much better. And how we do that? The RV focus view, you have seen it is actually displaying the right ventricle oblique. So you have to move the probe more laterally, very more close to the axillary line, and to tilt the probe towards the liver in order to obtain a very clear visualization of the right ventricle. In this view, the apex of the, so what the angle should be the left ventricle apex, but you have a better delineation of the free wall of the right ventricle, and also more accurate evaluation of the right atrium. And recently, in the latest guidelines of the American Society of Echo that were published 1 month ago on pulmonary hypertension, finally, there is the recommendation that we all hoped for, to have this view also for the assessment of the tricuspid annulus and right atrium. Okay, so as you touched the issue of the left atrial optimization for strain, could you just briefly add this missing part for our audience? Yes, so technically, when we perform the fourth chamber, most of us look at the left ventricle to elongate the ventricle, to look to have avoid foreshortening. When you optimize for the left atrium, you have to forget about the left ventricle. You try to obtain very large and well-defined walls of the left atrium with the largest transversal, but also the largest height of the left atrium. So usually in this dedicated view of the left atrium, the left ventricle is foreshortened, but doesn't matter, because you will get a dedicated view of the left atrium, and then for the left ventricle, you will get another one that should be optimized for each one. Another important aspect when you perform strain analysis with speckle checking, you have to pay very much attention to the frame rate. The temporal resolution should be between 50 and 90. So fortunately for the left atrium or right atrium, it's not a problem, because they are not so, they do not require to enlarge so much the sector size. So this can be easily achieved, but you should pay attention to this technical aspect as well. Thank you very much. And do we have any questions from the audience? Yes. We have Thanks a question. a lot, Professor Denisa. I have a question regarding the regression analysis. Did you adjust your analysis to right heart disease?
Because according to your conclusions, we can assume that contractility of, let's say, contractility of right atrium is an independent predictor. But how can we think about a whole right heart side, for instance, there's impact of tricuspid regurgitation, systolic pulmonary blood pressure, whatever? How can Yeah, we that's say? that's a great question. Thank you very much. As you have seen, we have excluded patients with right ventricular dysfunction from this category, and also the ones with left ventricular dysfunction. However, in the multivariate analysis, we have accounted for parameters of pulmonary pressure and right ventricular and left ventricular function as well. So these did not end up in the multivariate analysis. They were excluded. The only parameters that were left in our study were the left and right atrial function. Yes. Okay, thank you very much, Denisa. So it was very nice to have you here in Bishkek in this virtual form. So it's an exciting field of research, and I'm sure that we should meet in Vienna to keep better track on that. So we keep inviting. Thank you. Thank you, Arek, and see you next week in Poland. Let's meet in Poland next week. Yes, thank you. Thank you very much, Adilet and everyone, and congratulations for this wonderful meeting. Very much. Yes, Denisa, Professor Denisa, can you hear me? Yeah, it's a really big honor to have you, and I'm very grateful that you were able to accept our invitation. And it is the first time when some president is in our stage, and it's a really big honor for me and for our colleagues. And thank you very much. No, thank you for inviting me. It's a pleasure to know you, to know about your country. It's a great opportunity for me, and I participated as a president, but also as a friend. So thank you very much. We are waiting for you with your son family next year in Bishkek. Thank you, very kind. Thank you. Уважаемые коллеги, мы прерываемся на обед, на перерыв. У нас есть час времени на отдых, и вторая часть, послеобеденная часть, начинается ровно в 2. Ой, ну 2, да. Приходите без опозданий, пожалуйста. Ну что ж, уважаемые коллеги, добрый день. Давайте начнем наше заседание. В начале своей презентации мне бы хотелось выразить огромную признательность организаторам этого мероприятия за возможность выступить перед вами. Уважаемые коллеги, мы начали уже. Прошу вас, рассаживайтесь. Окей, хорошо, начали. Выразить огромную признательность организаторов этого мероприятия, поблагодарить их за возможность выступить, продемонстрировать наши новые технологии и поговорить о, в общем, достаточно важной проблеме современной эхокардиографии, оценке функционального состояния сердца, левого желудочка, правого желудочка, разных камер сердца. Одну секунду. Итак. Проходите, пожалуйста. Итак, первый слайд. Эхокардиографическая оценка камер функционального состояния сердца. И считается, что сердце – это такой орган, который всегда привлекал к себе внимание очень большое, что первые фрески с изображением сердца, анатомического строения найдены чуть ли не в египетских пирамидах. Ну, я не уверен про египетские пирамиды, но вот абсолютно точно, что Леонардо да Винчи очень подробно изучал сердце, и не только с точки зрения оценки структуры, но и оценки его функционального состояния. И здесь вы видите изображение сердца, и что очень важно, сердце здесь передается, видите, вот эти стрелочки,
Это не только подчеркнуть трехмерное строение органа, но также и оценка его функционального состояния. И уже тогда было понятно, что сила – это векторная величина, она обязательно куда-то направлена, и она должна быть охарактеризована именно направлением и размером усилия. И перед тем, как перейти к теме оценки функционального состояния сердца, давайте определимся с терминологией. Есть такое понятие сократимость сердца и есть сократительная функция сердца. Причем, наверное, с целью сокращения произношения термина в клинической практике очень часто используется термин сократимость сердца вместо сократительной функции. Но давайте посмотрим, что это такое. Итак, сократимость сердца – это способность сердца к сокращению, и она определяется структурой и метаболизмом кардиомиоцита. Это очень важно понимать. И, соответственно, любая динамика, патологический процесс, который связан с изменением структуры или метаболизма, будет приводить к изменению сократимости сердца. И, конечно, нам, как клиницистам, всегда очень интересно оценить именно сократимость сердца. Но добраться до нее очень сложно. Почему? Потому что на визуализацию и оценку сократимости сердца влияют разные параметры. Это и преднагрузка, это постнагрузка, допустим, систолическое артериальное давление. И вот этот комбинированный параметр, сократимость, преднагрузка и постнагрузка, то, что мы видим на экранах наших диагностических приборов, это будет сократительная функция сердца. Сократительная функция сердца – это тот параметр, который не всегда зависит от функционального состояния и от состояния миокарда. Это очень важно понимать, что в результате каких-то внешних интервенций, допустим, интенсивной мочегонной терапии, которая снижает объем кровотока, динамика артериального давления, допустим, гипертонический криз, все это будет влиять на видимую сократительную функцию сердца, и вот эта динамика будет маскировать истинные процессы, которые будут происходить в миокарде. Поэтому вот смотрите, когда мы говорим о наших исследованиях, всегда мы говорим не о сократимости, а вот таком производном показателе сократительная функция сердца. С точки зрения правильности терминологии нужно использовать именно вот этот термин. Хорошо. Ну а если все-таки нас больше интересует сократимость, как до нее добраться? Как преодолеть и исключить внешнее влияние пред- и постнагрузки? Вот сегодня мы об этом тоже поговорим. Как заглянуть за этот занавес, чтобы увидеть истинные показатели? И для того, чтобы нам обсудить этот вопрос, давайте заглянем немножко в прошлое. 93-й год. Почему этот год? В этот год я утвердил свою тему кандидатской диссертации, начал писать литературный обзор, и как раз кандидатская была посвящена функциональному состоянию сердца. И тогда какие основные методы исследования функционального состояния сердца я выделил и существовали? Ну, конечно, это качественный, или точнее сказать, полуколичественный метод оценки функционального состояния сердца. Тогда была такая технология оценки смещения миокарда. Казалось, что акустическая денситометрия очень интересна. Тогда начинал развиваться тканевой доплер и другие ультразвуковые характеристики. Прошло время, больше 30 лет, вообще сложно себе представить, как быстро пролетело вот этот временной отрезок. И вот смотрите, некоторые из тех технологий остались. Допустим, количественный, полуколичественный метод, тканевой доплер, но появилось много других технологий. И вот обращаю ваше внимание на динамику появления этих технологий. Каждый год появляется что-то новое, либо это новая технология, либо это новая методика.
И это нам говорит о том, что огромное значение имеет оценка функционального состояния сердца по понятным нам причинам, и огромное значение имеет и очень важно, что мы стремимся вот прикоснуться к этой сократимости, и для этого развиваем многочисленные технологии и методики. Итак, ультразвук – это визуализирующий метод, и, как мы понимаем, любая оценка, будь она качественная или количественная, очень сильно зависит от качества изображения. И что такое качество изображения? Это пространственное разрешение. Если мы говорим о эхокардиографии, это разрешение по времени, это частота смены кадров. Для эхокардиографии очень важна равномерность картинки, качество картинки и контрастная разрешающая способность, потому что нам всегда очень важно подчеркнуть контур эндокарда, оценить контур полости, толщину стенки, динамику толщины стенки, все те показатели, которые оцениваются глазом. Ну, смотрите, на предыдущем изображении было идеальное или близко к идеальному изображению. Здесь, я бы сказал, такое традиционное изображение, среднестатистическое ультразвуковое окно. И здесь вы видите сердце. Вот давайте, кто скажет, поднимите руки, кто считает, что есть здесь сниженная сократительная функция глобальная и нарушенная региональная сократительная. Как вы думаете? Ну, да, вот есть люди, которые считают, что все в порядке, есть люди, которые считают, что зона есть. Смотрите, с моей точки зрения, вообще снижена глобальная сократительная функция и есть зона, я бы сказал, даже дискинезии. Но к чему я задал этот вопрос? С одной стороны, качественная оценка глазом очень важный и очень популярный и всегда использующийся метод оценки. Почему? Потому что, кажется, он не требует дополнительного оборудования, хотя чуть позже мы с вами увидим, что такое дополнительное оборудование желательно иметь. Он достаточно отработан и принят. Быстрая оценка результатов и доказанная диагностическая точность. Но опять же, под знаком вопроса. Есть такая очень старая диаграмма 91 года, обращаю внимание, 91 года, но поверьте, ситуация абсолютно не изменилась. И здесь вы видите разницу диагностической точности в зависимости от опыта специалиста, который работает за ультразвуковым прибором. И здесь вы видите, что, конечно, эксперт выигрывает значительно по сравнению с новичком. Ну, казалось бы, бином Ньютона, да, это понятно. Чем больше экспертность, чем выше точность. Но проблема заключается в том, что и у эксперта, в зависимости от его состояния, утомленности, эмоционального состояния, других разных моментов, диагностическая точность тоже может плавать. И уже тогда, можно сказать, на заре эхокардиографии появилась острая необходимость в объективном методе, который бы не только нам давал бы вот эту качественную характеристику, но еще пытался нам помочь с объективной точки зрения. Ну, это такое извечное желание человека, чтобы за ним стоял объективный ментор, и если он делает что-то не то, поправил бы руку или глаз. И вот эти технологии начали развиваться в этом направлении. Было предложено очень много технологий. Допустим, на том уровне техники оконтуривали полости вручную, автоматически, следили, как меняется положение вот этих границ эндокарда. Тогда казалось, это очень серьезная технология, и в принципе она до сих пор хорошо работает для оценки глобальной сократительной функции. Тогда появились такие интересные технологии, как оценки не отраженного, а рассеянного ультразвука. И в зависимости от разной плотности ткани в разные фазы сердечного цикла, вот аппарат рисовал вот такую кривую, и по разнице по амплитуде этой кривой мы могли говорить тоже о региональной сократительной функции. Очень интересная в тот момент появилась технология анатомический М-режим, которую я рекомендую использовать и сейчас, мне кажется, она очень сильно недооценена.
когда мы можем произвольно, не только параллельно ультразвуковому лучу, а произвольно выстроить вот эту курсором режима и записать систолическое утолщение любой интересующей нас стенки. Очень рекомендую вам использовать эту технологию. Мы на рабочей станции проверим, как она работает. Это действительно очень важно. И, наконец, стали появляться, как нам тогда, ну, так оно и есть, более продвинутые и сложные технологии. В 1995 году появляется тканевой доплер, потом появляются модификации тканевого доплера, но потом появляется speckle tracking, который мы сегодня чуть более подробно обсудим. Итак, тканевой доплер. Доплеровская технология известна всем, кто работает с ультразвуком. Чем отличается тканевой доплер от потокового доплера? По-другому настроены фильтры. Если когда мы изучаем внутрисердечные потоки, сигнал и аппарат больше ориентирован на структуры, которые быстро перемещаются и плохо отражают ультразвук, на кровь, то когда мы говорим о тканевом доплере, здесь фильтры переориентированы на ткань. Здесь скорости меньше и отражение ультразвука больше. Принципы те же самые. Если мы говорим о двухмерной картинке, мы говорим о том, что движение к датчику отражается красным цветом, от датчика синим цветом. И как любой доплер, неважно, потоковый, тканевой это доплер, он очень сильно зависит, вернее, я бы даже так сказал, он имеет несколько ключевых ограничений. Первое ограничение, он плохо работает с ближними полями визуализации. Это первый момент. Второе и, может быть, главное ограничение заключается в том, что он очень сильно углозависим. И вот эта углозависимость, она очень сильно влияет на скорость выполнения той или иной операции и на получение такой чистой, рафинированной информации. Да, сразу хочу сказать, что как любой доплер, он имеет и вариант спектрального доплера, вот такой. Принципы оценки те же самые. Спектр тканевого доплера очень похож на трансспектральный спектр. Если говорить о текущем состоянии вещей, как мы используем тканевой доплер? Ну, первое и абсолютно несомненное применение тканевого доплера – это оценка диастолической функции. Даже не буду о ней говорить, можно посвятить этой теме целую лекцию. Определение соотношения пиков диастолической фазы, соотнесение пиков тканевого доплера и потокового доплера – это отдельная тема для разговора. Сегодня мы говорим все-таки больше о систолической функции. Если мы говорим о систолической функции, мы можем сказать, что тканевой доплер при расположении контрольного объема в основании левого желудочка очень хорошо оценивает глобальную сократительную систолическую функцию. Во всяком случае, используя вот эту технику, мы можем изначально сказать, сохранена она или нет. Чтобы перевести в автоматический режим эту оценку, существует такая специальная технология tissue tracking, которая оценивает смещение того или иного участка относительно датчика. И если мы используем эту технологию и видим, что основание окрашено в вот этот фиолетовый, или как его называют, фуксий цвет, или синий цвет, то мы можем сказать о том, что глобальная сократительная функция сердца сохранена. Если же сердце выглядит вот таким образом, в базальных отделах преобладают желтые, зеленые и тем более красные цвета, мы говорим о том, что здесь глобальная сократительная функция снижена. Ну вот, допустим, как здесь, в случае с дилатационной кардиомиопатией. Итак, для оценки глобальной сократительной функции тканевой доплер, в принципе, может на скрининговом уровне хорошо быть использован. Но на него же возлагалась еще другая, более такая важная функция, с моей точки зрения – оценить региональную сократительную функцию. И здесь, как оказалось, тканевой доплер не очень хорошо, или я бы сказал, даже плохо справляется. Почему?
Потому что внутренняя сократительная функция, вот этот вектор, он, к сожалению, маскируется и прячется на фоне вот этого глобального смещения сердца. И мы, к сожалению, расположив контрольный объем тканевого доплера на стенку левого или правого желудочка, неважно, оценить реальную региональную сократительную функцию сердца не можем. Использовалось несколько модификаций тканевого доплера, оценивался стрейн, оценивался strain rate, и в принципе эта технология работает для оценки региональной сократимости, но она настолько тяжела с точки зрения практического исполнения. Опять же, нужно учитывать углозависимость, нужно удалять определенные шумы, и вот здесь, к сожалению, она с точки зрения оценки региональной сократительной функции не получила какое-то свое продолжение серьезное, хотя до сих пор остается элементом научного изучения. Но обращаю ваше внимание, что, да, и еще очень важным фактором было то, что появилась на смену другая, еще более интересная технология, о которой мы сейчас поговорим, но буквально еще два слова. Так, одну секунду. Буквально еще два слова. Сейчас я вернусь на предыдущий слайд. Что-то немножко притормаживает. Вот. Но буквально еще два слова о тканевом доплере, как его еще можно интересно использовать. В наших приборах Vivid есть такая опция оценка синхронности сокращения левого желудочка. И здесь вы видите, как можно очень быстро с помощью тканевого доплера и этой опции оценить, насколько синхронно сокращаются стенки левого желудочка. И здесь вы видите, что если стенка сокращается вовремя, она окрашивается в зеленый цвет, а если она запаздывает, как в этом случае, она окрашивается в красный цвет, и вы тогда можете сразу сказать о том, что иногда видно, что миокард сохранен, глобальная сократительная функция снижена, и снижена она может быть именно за счет нарушения внутрижелудочковой проводимости. А это состояние вы можете достаточно легко определить вот с помощью вот этой функции оценки синхронности. Но я перехожу к более важным технологиям. Я бы даже, может, сказал, не более важным, а более актуальным на сегодняшний день технологиям. Это так называемый speckle tracking или оценка смещения спеклов. В результате этой технологии вы можете получить исчерпывающую информацию по состоянию региональной сократительной функции левого, а теперь уже в последних ее вариантах правого желудочка и левого предсердия. Как она работает? Ну, смотрите, вот такое типичное, вот в центре находится изображение левого желудочка. Это вид со стороны верхушки. Здесь вы видите, что левый желудочек разделен по уровням. Это верхушечный доступ, это папиллярный доступ, базальный доступ, а также сегменты выделяются по расположению относительно грудной клетки. Передние сегменты, значит, передний, задний, перегородочный, боковой, нижний и задний. Итак, смотрите, аппарат автоматически определяет деформацию, которая развивается в результате сокращения, и в норме рисует нам либо вот такой так называемый бычий глаз, ну, считается, что у быка он почему-то налит кровью, ну вот такой он красный гомогенный цвет, это нормальное изображение. Но если левый желудочек имеет какие-то контрактильные проблемы, ну, допустим, постинфарктный кардиосклероз, опять же, аппарат вам нарисует вот такую синюю зону, обычно она выглядит синего цвета, и вы точно скажете, что да, здесь есть проблема. Как он работает? Ну, смотрите, вот это типичное изображение левого желудочка, среза левого желудочка эхокардиографического. И на этом виртуальном срезе внутри миокарда вы видите яркие точки. Эта плоскость пересекает мышечные волокна, которые имеют другую акустическую плотность. Понятно. И вот смотрите, если мы будем оценивать эти точки, или не просто их оценивать, а с какой скоростью и с какой амплитудой они перемещаются относительно друг друга, мы можем охарактеризовать региональную сократительную функцию. Смотрите, по логике вещей, чем больше амплитуда, чем больше скорость смещения этих точек, тем, соответственно, выше здесь контрактильная функция. Контрактильная функция оценивается как
процент деформации. Вот, в норме он около 20%. Что мы делаем в продолжении нашей истории? Сейчас мы с вами рассматриваем теорию, чуть позже мы посмотрим в рабочей станции, как это работает в реальной клинической практике. Нам нужно записать 3 основных сечения: двухкамерную, четырехкамерную и длинную ось левого желудочка. Вот, и после этого вызвать из меню вот эту функцию, и аппарат нам автоматически посчитает состояние контрактильной функции и вот нарисует вот такую картинку, схему левого желудочка. Теперь смотрите, важный очень вопрос. И мы так на короткое время переместимся в другую интересную область искусственного интеллекта. Мы начинали с вами с чего? Что ультразвук – это визуализирующая технология, и что чем лучше будет изображение, тем выше у нас будет диагностическая точность. Это правильно и с точки зрения качественной оценки, это правильно и с точки зрения количественной оценки. Чем лучше мы будем получать изображения, чем они будут каноничнее, и я чуть позже объясню, что это такое, тем у нас будут более высокие результаты. Смотрите, что такое каноническое ультразвуковое изображение? Это когда все стенки на протяжении сердечного цикла оказываются внутри визуализирующего сектора, когда верхушка у нас располагается ровно-ровно под датчиком, когда у нас полностью открывается атриовентрикулярное отверстие слева и справа. Вот тогда можно назвать эту визуализацию максимально подходящей для всех видов анализа. Как часто бывает такая визуализация? К сожалению, не часто. К сожалению, чаще всего, вот здесь вот прекрасная визуализация, вот близкая к тому, о чем я говорил. Вот прекрасно. А чаще всего у нас получаются вот такие изображения не потому, что у нас не хватает наших навыков. Дело в том, что бывает разное качество ультразвукового окна, бывает разное положение сердца в грудной клетке у пациента, вертикальное, горизонтальное, ротированное. И нам приходится иметь дело очень часто с неканоническими изображениями. Что в этой ситуации нам нужно делать? Какие изображения подходят для анализа? Какие не подходят? И все дело здесь заключается в том, что понятно, что чем дальше от канонического изображения наше полученное изображение, тем ниже будет диагностическая точность при количественном анализе. И вот смотрите, существует вот такая нам в помощь технология, которая уже реализована в аппаратах General Electric. Сейчас, одну секунду, перейдем. Называется она технология искусственного интеллекта Edison, которая помогает нам разобраться, какая картинка подходит для анализа, а какая картинка, какую картинку лучше избежать. Как это работает и как я рекомендую работать в этой системе? Смотрите, если у вас сразу не получается вывести такие идеальные изображения, сохраните несколько неидеальных, но очень стараясь приблизиться к идеальному изображению. И в результате, после того, как вы сохранили, вы запускаете оценку с использованием искусственного интеллекта, и аппарат выбирает самостоятельно из пула сохраненных изображений наиболее оптимальное изображение. И в этой ситуации, смотрите, у вас, во-первых, уменьшается время исследования. Мы сейчас посмотрим, как это работает. И у вас очень сильно возрастает точность в интерпретации результатов. А как мы понимаем, точность в интерпретации результатов играет очень важное значение. И тогда, собственно говоря, вы очень быстро, вот я не лукавлю, в считанные секунды получаете очень точную информацию относительно региональной сократительной функции. Очень важно, что эти технологии работают не только в состоянии покоя, когда у вас пациент спокойно лежит на кушетке, они очень серьезно работают и во время нагрузки, что очень важно.
для диагностики ишемической болезни сердца. Когда вы записываете начальную фазу, даете небольшую нагрузку, даете высокую нагрузку, и здесь вы видите, что у вас пошла уже динамика. Здесь вы видите, появилась вот эта зона, которую мы изучаем. И, наконец, вот, собственно говоря, мы сбрасываем нагрузку. После появления этой зоны вся эта ситуация возвращается к исходным. И мы можем сказать после вот этого нагрузочного теста с использованием вот этой технологии, что да, здесь уже тест положительный, и этот пациент должен уже обследоваться в соответствии с алгоритмом обследования ишемических пациентов. Еще одна очень важная технология для оценки функционального состояния сердца – это объемная эхокардиография. Кто-нибудь работал с этой, знаком с этой технологией, коллеги? Смотрите, чем она важна, даже вне контекста функционального состояния. Объемная эхокардиография, с моей точки зрения, это будущее эхокардиографии. Мы получаем объемную модель, вот здесь вы ее видите. Мы можем ее оценить качественно с помощью нашего глаза, а можем оценить ее уже количественно. Причем очень важно, и в чем плюсы объемной эхокардиографии, вы можете получить те срезы, которые никогда бы не получили бы ни при трансторакальной, ни при через-пищеводной эхокардиографии. Это значительно расширяет ваш взгляд на вещи. И плюс, конечно, вот это объемное представление делает изображение более доступным не только для эхокардиографиста, но и для специалиста, не очень много работающего с эхо. Итак, как мы можем оценить глобальную сократительную функцию? Все очень просто. Сначала мы получаем объемную модель, вызываем необходимую опцию, я вам покажу чуть позже, как это делается. Аппарат из этой объемной модели извлекает плоские изображения. Нам нужно поставить две точки в основании и на верхушку, и аппарат автоматически оконтурирует полость и определяет все показатели глобальной сократительной функции. Почему это важно? И почему это гораздо более точно, чем если бы мы работали с плоскими изображениями? Дело в том, что в данной ситуации мы оцениваем и оконтуриваем не плоское изображение. Аппарат оконтуривает полностью полость в трехмерной модели. Это значит, если в этом сердце нарушение региональное или нет, они всегда будут учтены в нашем анализе. И вот эта оценка будет очень точная, гораздо более точная и более воспроизводимая, чем в традиционном эхо. Есть дополнительные параметры, такие как индекс сферичности. И, наконец, с помощью вот этой технологии мы можем очень легко оценить региональную сократимость с помощью оценки спеклов. Причем, обращаю ваше внимание, если мы с помощью плоского изображения оценивали только продольный вектор сократимости, то здесь мы можем оценить огибающий, радиальный, интегрированный индекс, а также возможность скручивания и вращения левого желудочка, что тоже имеет диагностическую ценность. Кроме того, с помощью объемной эхокардиографии мы можем легко оценить параметры таких сложных структур, как правый желудочек. Посмотрите, все-таки левый желудочек, он имеет конусовидную форму, мы можем ее так или иначе, но все-таки оценить в плоскости. Но если мы говорим о правом желудочке, правильно оценить вот такую сложную структуру, такую форму из плоской эхокардиографии невозможно. И тогда нам приходится строить объемные модели, а потом нам аппарат выдает оценку глобальной сократительной функции или региональной сократительной функции. И, наконец, с помощью этих технологий мы можем оценить и предсердие, и очень их серьезно охарактеризовать. Это тема отдельной ситуации. И, наконец, мы можем приблизиться к уже оценке не сократительной функции, а сократимости. Давайте буквально пару слов скажу об этом. Из школьной программы 6 класса, по-моему, мы помним, что миокардиальная работа
это произведение силы на расстоянии. Что это такое? Вот смотрите, человечек катит груз какой-то, шар. Шар имеет вес, это будет сила, и он прокатил его на расстояние 5 метров. Это расстояние, если мы умножим эти два параметра, мы получим информацию о той работе, которую он делает. Смотрите, а теперь, если мы заменим систолическое давление на силу, а деформацию, которую мы получаем с помощью спекл-трекинга на расстояние, мы можем тоже посчитать миокардиальную работу. Итак, сначала мы выполняем вот это исследование, автоматическая оценка функции региональной, получаем вот этот бычий глаз. Потом мы используем специальную программу, где мы указываем систолическое артериальное давление. А после этого мы оцениваем миокардиальную работу. Зачем нам нужна миокардиальная работа, если у нас есть деформация? Представьте, к вам пришел пациент год тому назад, и этому пациенту планируется противоопухолевое кардиотоксическое лечение. И вы ожидаете, что существует высокая вероятность того, что будет снижаться систолическая функция сердца. Как это проверить? Вы ему сделали исследование миокардиальной работы год тому назад, он сегодня к вам пришел, и вы смотрите ему сначала ситуацию со спекл-трекингом, вот эту ситуацию, и видите, что у него существует снижение показателей. С чем связано это снижение? С лобильным артериальным давлением или это истинное снижение сократимости? Как мы можем это проверить? Да очень просто. Нам нужно переместить за скобки артериальное давление. И вот миокардиальная работа – это тот индекс, который будет нам показывать, снизилась у него на фоне противоопухолевого лечения сократимость или нет. И вот если она снижается, то это высока вероятность того, что существует кардиотоксический эффект. Что вам хотел бы сказать? Сейчас активно развиваются технологии, которые посвящены оценке функциональному состоянию сердца. Все мы пытаемся все-таки приблизиться ближе и ближе к оценке сократимости, несократительной функции. Не все шаги еще сделаны, но очень многое уже сделано. И вот пока я буду сейчас запускать рабочую станцию, если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Извините, пожалуйста, поможете мне 2 секунды переключить окно? Да. Да, сейчас вам покажу. Право предсердия. Я прокомментирую этот вопрос чуть позже, он очень важен. Я, наверное, скажу, так сказать, некоторые вещи, которые противоречат, но как говорится, что есть. Вот сюда хотелось бы. Да, пожалуйста. Региональные деформации, систолическое давление. Да. Смотрите, в любой ситуации мы оцениваем и... Прошу вас садиться. В любом случае мы оцениваем изначально strain rate, и в то же время после этого мы еще с вами оцениваем миокардиальную работу. В случае, если у нас будет кардиотоксическое действие, получается, что у нас снизится и strain rate, и миокардиальная работа. Мы исключаем влияние вот этого повышенного систолического давления в нашем анализе. Понятно? Понятно?
Они, на самом деле они имеют одно и то же значение, но в данной конкретной ситуации, когда вы сравниваете динамику миокардиальной работы, вы отдаете предпочтение работе. Давление поднялось такое, что было изначально. И мы даем предпочтение работе, значит, никакого влияния, то есть изменений со стороны работы сердца не произошло. Да, все правильно, потому что strain rate оценивается, снижение strain rate оценивается негативным влиянием постнагрузки на сократимость. Не на сократимость, а на сократительную функцию. Пожалуйста. Итак, коллеги, давайте теперь, у нас остается еще время, плюс еще где-то нам нужно минут 10 оставить, может быть, даже больше, на оценку, на презентацию одного очень интересного ультразвукового прибора. А сейчас мы посмотрим, как это работает в реальном масштабе времени, в практике. Итак, вы видите здесь страничку. Это интерфейс первой страницы архива рабочей станции «Эхопак». И здесь вы видите пациентов. И для анализа мне необходимо выбрать того или иного пациента. Ну вот, допустим, выберу вот этого. Это вторая страница интерфейса этой рабочей станции. Здесь вы видите, что пациент приходил ко мне несколько раз. Было записано несколько исследований. И внутри каждого исследования я могу посмотреть сохраненные изображения. Одну секунду. Причем сразу хочу вам сказать, что эти изображения могут быть как эхокардиографические, так, допустим, вот здесь, по-моему, у меня где-то записаны и абдоминальные изображения. Вот здесь вы видите сосудистые изображения должны быть. Таким образом, это универсальная рабочая станция, которая позволяет сохранять изображения, а потом их обрабатывать. Кстати, эта рабочая станция может быть очень хорошо использована для образовательных целей. Когда вы студентов непосредственно на рабочем материале обучаете и навыкам анализа, и теории. Ну, смотрите, что касается нашего исследования. Одну секунду, я вот сейчас выбираю соответствующее интересующее нас сечение. Это стресс-эхокардиографическое исследование, несколько этапов. И начинаю с изначального этапа. Опять же, чтобы провести спекл трекинг, мне нужно записать 3 сечения. Длинная ось, 4-камерная, 2-камерная позиции. Могу начинать с любого. Выбираю АФИ. И обращаю ваше внимание. Вот сейчас я только выбрал позицию в меню. Аппарат сразу из пула изображений достал 3 необходимых сечения и провел их анализ немедленно. Оценил, вот привязал вот эту сеточку к стенке 4-камерного, 2-камерного сечения и сечения по длинной оси, и тут же провел анализ. Очень быстро, очень легко. Причем здесь, конечно, у меня демонстрационные корректные изображения. Но помните, о чем я вам говорил? Здесь реализована функция искусственного интеллекта. Если бы я бы здесь записал по нескольку некорректных изображений, аппарат бы из этого пула изображений выбрал бы максимально корректные изображения и провел их анализ. И тогда мы были бы уверены в том, что вот этот количественный анализ, он максимально близок к истинной картине. И это очень важно. Это очень важно. И сразу вы можете посмотреть не только региональную сократительную функцию, но также получить информацию о глобальной сократительной функции и о глобальном строении, что тоже очень важно. Далее. Сейчас мне хочется вам показать, как это работает в режиме объемной эхокардиографии.
Пока я выбираю картинки, мне хочется сказать уважаемому врачу, который задавал вопрос, после выступления мы с этой рабочей станцией продолжим этот разговор. Мне хочется, чтобы он был корректно у нас с вами завершен, чтобы было полное понимание. Спасибо. Ага, да-да-да, сейчас, одну секунду. Угу. Я хочу просто последовательно к ней подойти. Ну вот смотрите, теперь объемная эхокардиография. Вот мы получили объемное изображение. Конечно, мы можем его вот так качественно оценить. Вот смотрите, мне очень нравится показывать здесь. Это выходной тракт левого желудочка. Смотрим мы на выходной тракт со стороны левого желудочка в сторону аортального клапана. Вот аортальный клапан здесь. Это митральный клапан. И вот смотрите, здесь становится ясно, почему при гипертрофической кардиомиопатии возникает градиент на выходном тракте левого желудочка и какое значение играет передняя створка митрального клапана в этом градиенте. Вот из двухкамерной это не совсем понятно. А здесь мы видим, что если бы здесь была бы гипертрофия, насколько бы сильно работа бы передней створки влияла бы на ток крови через этот отдел сердца. Ну хорошо, мы все-таки занимаемся с вами другими вопросами. Давайте посмотрим, как работает оценка глобальной и региональной сократительной функции, и как быстро это происходит. Я получил объемное изображение, я начинаю его обрабатывать. Мне нужно в фазу диастола поставить 2 крестика на верхушку, на основание. То же самое сделать в систолу. И обращаю ваше внимание, у меня сразу появились данные о глобальной сократительной функции сердца и об объемах. Обращаю ваше внимание, что как быстро я это сделал. У вас будет минуты на получение изображения объемного и секунды для его обработки. И сравните это с тем временем и усилиями, которые вы тратите для обработки плоских изображений. И плюс еще добавьте к тому, что вот этот анализ будет на порядок более точный и более воспроизводимый, чем анализ плоских изображений. Переходите на объемную эхокардиографию. Да? Ну вот смотрите, почему нет. Смотрите, опять же, к вам пришел пациент с постинфарктным кардиосклерозом. Сложно. Вы его обследуете на двухмерном приборе. У вас возникают вопросы к выбору того или иного сечения для оценки глобальных параметров. Здесь у вас такого вопроса не возникает. Здесь вам нужно получить объемную модель. И уже аппарат автоматически из этой объемной модели извлечет вам референсные картинки. Но обсчитывать он будет не по этим отдельным картинкам. Здесь же оконтуривается полностью полость желудочка. И если на отдельных сечениях при двухмерной эхокардиографии у вас есть вероятность, попадете вы в зону, не попадете, а если это сложная зона, а если там было несколько инфарктов, то здесь у вас аппарат в любом случае захватит необходимую зону, оконтурит полость, и мы получим правильные показатели. Поэтому, насколько это рутина, если у вас есть такая возможность, если вы развили навыки объемной эхокардиографии, конечно, я бы вывел бы это, безусловно, в рутину. Безусловно, в рутину. Это сокращает время исследования и одновременно, вот обычно у нас как такая ассоциация существует, чем быстрее исследование, тем оно выполнено хуже. Нет, здесь оно и выполнено быстрее и лучше. На каком датчике вы имеете в виду что? Это объемный сектор. Ну, смотрите, я начну с прибора. Есть вот в линейке приборов компании General Electric есть 2 прибора, которые обеспечивают трансторакальную объемную эхокардиографию. Это Vivit 95 и Vivit S70. Если мы говорим о датчиках, то да, здесь необходим объемный датчик. Называется он M4VD.
вот так, по-моему, называется. Это по, так сказать, размерам он такой же, как и необъемный датчик, очень удобный. Вот, но у вас появляется дополнительная возможность работать с объемными моделями. Еще что вам хотел бы показать, опять же, покажу на этом же примере. Я не буду продолжать с точки зрения региональной сократимости, там, в принципе, понятно. Смотрите, есть еще один очень важный момент. Вот здесь не совсем оптимальная объемная модель. Я сейчас хочу померить параметры правого желудочка. Я бы, наверное, сместился бы больше влево, чтобы открыть правый желудочек, но тем не менее. Выбираю параметры оценки правого желудочка. Здесь нужно чуть больше потратить время. Смотрите, я попытаюсь это сделать даже одной рукой. Мне нужно, смотрите, что сделать. На рабочей картинке воспроизвести, это как просто детская игрушка, воспроизвести вот эту схему. Я быстро воспроизвожу эту схему. Воспроизвел здесь. Воспроизвел здесь. Не видно? Ой, смотрите, а у вас мой курсор. А что же вы не говорите, что у вас... Извините, пожалуйста, уважаемые коллеги. А чего-то, да, а я же не вижу. Так, будьте добры, что-то у нас шеринг здесь на паузе. Да, будьте добры, вот это. А? Заработало? Смотрите, но опять же повторюсь, самое важное вы не пропустили. Смотрите, в данной ситуации мне нужно, вот здесь есть такая схема, вот видно, вот в верхнем правом углу. Мне нужно ее воспроизвести на рабочей картинке. И я уже практически все плоскости выстроил. Вот, и здесь, и здесь, и здесь воспроизвел эти схемы. Теперь мне нужно расставить точки, которые ограничивают правый желудочек. Структура сложная, поэтому мне с ней нужно побольше поработать. Правый желудочек. Да. Смотрите, сейчас все будет ясно. И вот смотрите, получилась объемная модель. И вот параметры, которые я смотрю, которые он у меня автоматически проанализировал. И как вы думаете, какая геометрическая формула может оценить, вот смотрите на эту синюю модель, вот такую сложную структуру? Практически никакая. Нам нужно выстроить объемную модель, и после этого аппарат нам посчитает объемы, фракцию выброса, ударный объем, разные показатели линейные. Полная оценка правого желудочка. И давайте я сейчас вам покажу еще работу, которую я обещал. И после этого остается у нас совсем мало времени. Я бы все-таки хотел показать маленький приборчик. Да, я обещал, и я это сделаю. Да, одну секунду. Вот миокардиальная работа. Так. Вот, смотрите, здесь уже получается, что мы посчитали speckle tracking. Так, одну секунду. Или давайте с самого начала сделаем. Так. Афи. Быстро это все сделаем.
Вот она миокардиальная работа. Будем использовать так. Ну, смотрите, что здесь мне необходимо сделать. Я посчитал вот здесь параметры деформации региональной. Здесь мне нужно выставить цифры артериального давления. На самом деле работает только систолическое давление, но я выставлю академично две цифры. Нажму на Approve. Вот, ну и смотрите, что у меня здесь получается. Он посчитал миокардиальную работу, глобальную миокардиальную работу, и здесь явное происходит снижение по обеим параметрам. И здесь нам важно оценить вот этот параметр не как отдельно стоящий параметр данный конкретный, а в динамике. Допустим, пришел пациент сегодня, но он уже приходил до какого-то события, допустим, кардиотоксического лечения, и какие там были цифры и какие здесь. Снижение этого параметра будет говорить о том, что у нас, к сожалению, так сказать, вернее, слава богу, не у нас, происходит снижение контрактильности. Будьте добры, могу показать вот этот маленький приборчик. Не только. Смотрите, я бы предложил бы еще использовать для оценки, допустим, пациентов с той или иной структурной патологией, допустим, амилоидозом. Недавно, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе в Москве вместе с Pfizer мы делали симпозиум, говорили о пациентах с амилоидозом. И вот отслеживать динамику функционального состояния можно очень хорошо с помощью этой функции. Там даже есть специальные критерии спекл-трекинга, так называемая, сейчас покажу, так называемая вишенка на торте. Когда у нас, вернее, у пациентов с амилоидозом хорошо работает верхушка, и здесь яркий такая вишня получается, а базальные и папиллярные отделы снижают свою сократительную функцию, и вот получается очень характерная картина для этого. Поэтому, да, вот пациенты с амилоидозом здесь тоже подойдут, и не только с амилоидозом. Любая патология структуральная, которая развивается, влияя на сократительную функцию, может быть оценена. Вот работа, да. Да, отдельно стоящая я бы не стал. Давайте, буквально у нас остается, я не хочу, так сказать, забирать хлеб у нашего уважаемого гостя, поэтому ну, у меня осталось 7 минут. Смотрите, коллеги, вот такой прибор, это карманный ультразвук. Причем, смотрите, он может быть выполнен в двух формах. Здесь есть секторный линейный датчик. Соответственно, с этим прибором мы можем выполнять эхокардиографию, транскраниальные исследования, абдоминальные исследования. И линейка – это сосуды, поверхностные органы. Как он работает и где его можно, так сказать, применять? И в чем смысл этого прибора? Дело в том, что, ну вот мой любимый пример. Представьте, скорая помощь, женщина, 40 лет, острый живот. Что это может быть, с вашей точки зрения? Ну, это может быть какая-то абдоминальная катастрофа. Это может быть акушерская гинекология, там, апплексия или внематочная беременность. Это может быть и кардиология, допустим, так атипично протекающий нижний инфаркт миокарда. Маловероятно, конечно, у 40-летней женщины, но почему нет? И мы можем уже на этапе догоспитальном с помощью этого прибора получить объективные данные, и уже скорая помощь повезет ее либо в ангиографическую лабораторию, либо в абдоминальную хирургию, либо там, допустим, в акушерскую хирургию, извините, гинекологическую. И вот с помощью этого прибора мы сохраним ей и качество жизни, а может быть и саму жизнь. Работает это очень просто. Вы скачиваете на мобильный телефон, там неважно, это Android или Apple, специальное приложение. У вас будет мобильный телефон работать в качестве ультразвукового прибора, а вот этот датчик, собственно говоря, будет проводить само исследование, скрининг.
И у вас, это знаете, мы еще называем его как ультразвуковой стетоскоп. Он у вас находится в кармане. Вы пришли на, вот для кардиолога, допустим, вы пришли к постели пациента, смотрите, опрашиваете пациента, ставите датчик и смотрите все необходимые параметры. Ту же глобальную сократительную функцию, оцениваете региональную сократительную функцию, оцениваете состояние клапанов, потому что он работает и в двухмерном режиме, и в режиме цветового доплера, и спектрального доплера, все здесь есть. Поэтому, коллеги, предлагаю вам на стенде подойти, кого заинтересовало, посмотреть, как он работает в связке с телефоном. Очень рекомендую, штука очень интересная. Благодарю за внимание, передаю слово уважаемому лектору. На стенде. На стенде? На телефоне, да? Эп загружается? Или как? Нет, просто в реальном масштабе времени. Нет, на своем телефоне можно загрузить через эп? Через... Приложение? То есть приложение мы скачиваем, потом Да, или как? да. Вы скачиваете из Apple Store или, допустим, Android Store. Ну, потом можете, оказывается, подойти Посмотрим, и да. посмотреть. Да. Спасибо большое, Илья Михайлович. Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем нашу. Мы продолжаем. Сейчас мы хотим пригласить наша уважаемая Ярослава. Не говорит, да? А, все. Пожалуйста, Ярослав. Так. And this. Мультимодальная визуализация кардиомиопатии. Нет, для участников. Нет, давайте. Давайте без, наверное, да? Без. Хорошо. Да? Нет. Можно, да? Ничего можно. Все. Очень интересная тема. Мультимодальная визуализация кардиомиопатии. Коллеги, Нет. Все вот это. Да. Коллеги, мы хотим пропустить кофе-брейк, чтобы больше было времени на практическое занятие. Как вы смотрите на это? Поэтому мы попросили на полчаса пораньше, зато у нас будет время посмотреть на кнопочки, на возможности. Ну, может быть, вы зададите вопросы, более практичнее было бы, я так думаю. Уважаемые коллеги, профессор Ярослав Каспушак, он приехал из Польши, город Луц. Он больше ориентирован на... То есть сегодняшняя тема у нас больше посвящена к трикуспидальному клапану, и многие работы проводятся именно по трикуспидальным клапанам, по правым отделам. Я права, профессор? Член ЕСК, EACV, уважаемый профессор, пожалуйста, слово вам. Stage is yours, please. Большое спасибо. Thank you very much. So I have two topics to briefly pass to you, the cardiomyopathies in tricuspid, and then we're going to move on with live scanning. So we had a very interesting lecture about cardiomyopathy this morning.
And I will continue with some more imaging details, which may be practical for you to use. I need to have a control for my slides, please. Okay, so first of all, cardiomyopathy is the primary disease of a myocardium. Let's bring some definitions because we had the new guidelines of 2023. So we should not call cardiomyopathy a disease which is hypertensive, which is valvular, but of course, these people may have some concomitant diseases, acquired diseases. So sometimes it's not so easy to discriminate. And cardiomyopathy is based on recognition of certain visual abnormalities. So imaging is the first and critical step to identify such patients. So we need perfect imaging, and echocardiography will always be the key, and expert echocardiography is really welcome. So it is not easy to classify cardiomyopathies. These are very different diseases of different background. These are some old proposals how to sort them, but there is no one good classification. So this year, so 2023, the experts decided to go purely after the features of how the heart looks, what is abnormal, and let's call it a specific type of cardiomyopathy. So normally you will meet this patient as a patient with variable symptoms. It can start from dyspnea or syncope or cardiac arrest as well. It can come from abnormal ECG or murmur as well. It can come also from a family screening because a first-degree relative may have a diagnosis of something which is potentially heritable. But then morphological and functional characterization is key. So we have a fantastic choice of imaging the heart in current cardiology. You use them every day, and they are extremely important in handling the patient with suspected cardiomyopathy. And not only echo, but also magnetic resonance, also in some patients, computed tomography, and there are some special but very important implications for nuclear studies. So we have the 4 pillars. We need to know which of them to use and how them use to give the correct diagnosis at the end. Each of them is different. So the experts decided to give us 5 phenotypes. Hypertrophic, purely based on 15 millimeter thickness, not explained by anything else. As simple as that. 13 millimeters if this is a relative of somebody with hypertrophic cardiomyopathy. Dilated means dilated. Left ventricle has to be dilated and has to be abnormal in function. So we need to know how to define dilatation. The new thing is non-dilated left ventricular cardiomyopathy, which is based on 1 or 2 criteria. It can be isolated hypokinesia, but not dilation and no scar like in infarction. And the second, it can be based on CMR findings, but it depends on the local habits. So this patient can bring you magnetic resonance report suggesting scarring or fatty replacement, and it can also lead us to this non-dilated type. And finally, we have this old friend, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy with predominant right ventricular involvement, and a very special diagnosis by a series of criteria, score diagnosis. And finally, very rare restrictive cardiomyopathy. So we focus on the first types as the most common ones. So for dilated cardiomyopathy, we need to measure things the accurate way. So we need to measure volumes, we need to measure ejection fraction, we need to know the ways not to overlook a thick left ventricular wall, and perhaps we will need some additional methods to give us better information about the structure of left ventricular wall. And this is where magnetic resonance comes very handy. Now, this is the cherry on top. My previous lecturer told you about. This is the pattern of amyloidosis, and we need good structure, good function. Artificial intelligence is trying to help us measure things very quickly so you can get volumes of all chambers and function of all chambers from one data set. And of course, CMR is also very useful for that. So let's stop here and let's just think how you routinely measure ejection fraction of a patient. If you do it by your eye,
this is wrong. This will lead you to incomplete understanding of cardiomyopathy, because when you measure, you not only get the number for ejection fraction, but you also get the volume of the ventricle, and you need to look at it. If you don't look at it, you will not know whether the volume is dilated or not. And we need to use different tricks. If the ventricle is very abnormal in shape, you can use three-dimensional echocardiography for better number, more accurate quantification. But if the ventricle is poorly visible, you must think of using, at least for definitive diagnosis, of using contrast, because only the contrast agent will show you the real contour of endocardium and will bring the number very close to CMR numbers, for example, magnetic resonance numbers. And our standard, our baseline clinical standard in such cases should be biplane Simpson, as simple as that. Good quality image and Simpson. And of course, artificial intelligence is trying to convince us and to replace us and to give better numbers, but definitely computers will be able to calculate many things and give us good suggestions of cardiomyopathy. The new machines for echo will look totally different in a few years. But at this moment, for one specific value of ejection fraction, artificial intelligence will give you this sort of scatter. So for individual decisions, we are not really there. It can give you some clues, it can help you calculate, but we'll still be experts for some time. By the way, ejection fraction has different normal cutoffs depending on which imaging method you take it from. It's important to remember the differences are not big, but especially if your nuclear medicine specialist give you ejection fraction, the numbers can be really low. Same for computed tomography, because these methods have low refresh rates and the numbers are somewhat lower. I was talking about volumes. So ideally, if you want to diagnose dilatation, you should refer to the indexed volume of the ventricle. And that's why I give you this simple thing. For LV, just go ahead for males and for females. And if you want to look for dilation, this number indexed by body surface area should be exceeded. And you also have the numbers for 3D left ventricle and 3D right ventricular assessment, so beautifully shown in by the colleague of previous speaker. So we need to use these numbers for everyday use. I'm getting concerned when LV volume is more than 75 milliliter per square meter. So this is something fishy. You should really investigate it. If you use contrast, the volumes will go really close to the volumes from magnetic resonance. If you have a very good CT lab, you can get such nice moving clips also from computed tomography, but this is not everyday use. So basically, echo and echo with contrast will do the job. Where do we need strain? So this is a kind of continuation of a previous lecture. And sometimes these local distributions of abnormal strain, which is abnormal longitudinal contraction of the left ventricle, can give us a clue. They will not give you the full diagnosis, but they may give you a useful clue. So we already seen cherry on the top. This can be amyloidosis, but this also happens, for example, in aortic stenosis. This is very typical, quite similar, isn't it? But this one is apical hypertrophic cardiomyopathy, while this one is apical aneurysm. So this detection of a speckle, which is a tiny area of myocardial signal, like 1 square centimeter, can be nicely tracked by computer algorithm, just like the small movie. Computers can recognize things and track them. The next thing we can use is the good measurement of left ventricular thickness. This is the criterion for hypertrophic cardiomyopathy. If you can't do that, you can't recognize this entity. So what we need to do is to combine mainly the parasternal measurements because of better insonation conditions and more accurate measurements of LV wall thickness. So this is not the only view. You should try to go also for short axis view at different level, because what you need is sometimes just one segment
exceeding this 15 millimeter criterion. Of course, you can use different modalities, including magnetic resonance, very good as a second line technique. By the way, how thick is the wall can tell you something about the possible etiologies. So you will never find a 20 millimeter wall in a healthy sportsman, or very rarely in a hypertensive patient. And similarly, you will not see 40 millimeter wall in most cases of common hypertrophic cardiomyopathies. So you can get some clues also from this simple measurement. So these are the steps. Amyloidosis, quite significant. Fabry, a very, very bad case of Fabry disease, and some rare genetic mutations ending up on Danon, which is probably Danon disease, is probably the very thickest ventricles existing. What else should we do in echo? Well, we should look for some local abnormalities. For example, in hypertrophic cardiomyopathy, it is very easy to overlook small apical aneurysms. You can see them in echo, you can see them in contrast echo, you can see them in magnetic resonance, and they are important because probably they increase the risk of sudden cardiac death in a patient. So it's important to report them and to consider them. Obstruction is a totally different aspect. I'm not talking a lot about it, but this is purely a task for echocardiography. So if you have hypertrophy, you must precisely state whether you are able to produce left ventricular outflow obstruction during your echo study, but not just in a resting study with your patients lying on the bed, also during the Valsalva maneuver, also during the supine, during the upright position of a patient. So the patient stands up and you take gradient while standing. You can take a standing Valsalva as well. And if you have suspicion or the patient doesn't meet the criterion of 50 millimeter provoked gradient, you should do the stress test and measure gradient during stress, especially when the patient is symptomatic, like exercise-induced dyspnea or syncope. And nothing replaces echo for this specific task. I think magnetic resonance was beautifully explained in the presentation from Switzerland this morning, so I will not repeat too much, but just we have a variety of information. And the very simplest thing to remember is that this late enhancement gives you information about the local accumulated abnormal tissue, while these colored mapping techniques, especially T1 mapping, gives you information about replacement of myocardiocytes with some other tissue. It can be fibrotic, but it can be also amyloid. It can be also sphingolipids, like in Fabry disease or anything else in infiltrative diseases. So different type of information provided. And it can be quite specific, even in phenotypes which look similar. Especially iron and Fabry have a very special spot. They are easy to discern in magnetic resonance. An example of advanced Anderson-Fabry in echo and advanced late hemochromatosis. This can be solved by magnetic resonance, but it looks quite non-specific. You could say this is something like an old infarction in a posterior wall, and you could call this some just dilated cardiomyopathy, but it can be specific. And if you look at it was discussed in the morning, I will not repeat that, but some patterns are specific and many more are not so specific, even with magnetic resonance. Especially, one special place I need to highlight is this new type of cardiomyopathy. This non-dilated left ventricular type has a special place because magnetic resonance is one of the few ways to confirm that indeed there is something structurally abnormal going on inside the wall. And examples from the standards give us some genetic types like laminopathy or desmoplakin variants, which have very distinct and different types of replacement. So in this type of imaging, black is good, gray or white is bad. So this is what we actually look for. Of course, in common cardiomyopathies, there is also some additive information from magnetic resonance imaging.
This is an example, again, from common hypertrophic cardiomyopathy, where this myocardial replacement by fibrous tissue can be present or absent. If it is present, the case is worse. So there's more chance that the patient has more risk of significant arrhythmia, for example. And again, the very special place in diagnosis goes for arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, a very uncommon thing. That's why it's difficult to diagnose. You need to be sensitive to very specific things in ECG, for example, epsilon wave. This is one of the hallmarks of this diagnosis, or some abnormalities, especially in V1, V3 area. In echo, you will mainly see a degree of dilatation or dysfunction of the right ventricle. It does not have to be very prominent. And again, a very important element of a diagnosis will be defining the replacement of right ventricular myocardium with shiny white, late gadolinium enhanced fibrous or fatty tissue. So these are the examples how hard it is when you don't have an expert CMR lab around. So putting this all together, echo always on this pathway of assessment of suspected cardiomyopathy, measure dimensions, measure ejection fraction, measure dilatation, consider volumetric measurements. But later on, if you want to define the cardiac wall, MRI is really necessary. Yet we have something to say about computed resonance, computed tomography, and of course about nuclear medicine, which have some special spots here in the guidelines. And nuclear is especially highlighted in amyloid, in some forms of it, in sarcoidosis, and also with any component of inflammatory disease. What about cardiac CT? Well, it's not as useful as in other types of disease, but if you have a good quality CT, it can help you, let's say, reassure you that you have diagnosed hypertrophy correctly. And if you have some component of ischemic heart disease, it is very useful. Also, considering that especially in hypertrophic cardiomyopathy, abnormal course of coronaries is very common. And I mean that they are breached, they run under the bridge of myocardium, or they just run intramyocardially, which can explain some of the symptoms. And it's very hard to detect with any other modality. And let's finish this part with one more hypertrophied left ventricle. It's not extremely thick, but it's hypertrophied. It has a suspect pattern of strain. So this preserved strain in apical part raises some suspicion that it can be amyloidosis. And indeed, this was an amyloidosis. And this is the way the disease progresses. So this is an early stage. You can actually find a very fine signs like strain, like advanced diastolic dysfunction, grade 3, unexplained grade 3 diastolic dysfunction can lead you to this sort of infiltrative or restrictive cardiomyopathy. In late stages, it's very bad. It's extremely bad. Contractile function, you can see pericardial effusion, you can see also valvular deposits. This one nicely shows also atrial septum involvement with amyloid. This happens also in this entity. Same with involvement of leaflets. Sometimes right ventricle, but if you see a very severe biventricular hypertrophy, you should also think about Anderson-Fabry disease. So what about amyloidosis? How should we kind of turn on our thinking that this can be amyloid disease? This is not a rare disease. You need to remember it's quite common in people with bone marrow problems, with monoclonal diseases of the marrow, but this is AL. It should be treated just like plasmacytoma style of a problem. But with age, our proteins, especially transthyretin, goes crazy and sometimes starts to form amyloid for unknown reason.
but age is the critical factor. Of course, you can also be unlucky and have a mutation, but at least in Polish population, this age-related wild type is like 90%, and the mutation is only 10%. It's different in different parts of the world. I have no idea how it is in Kyrgyzstan. Americans have more of it in Black patients, more of a genetic variant, but that's a different story. So the important thing is to remember that this disease is not extremely rare, and it has very interesting, as we call it, red flags. So you need to know something about the patient's history. I will show you briefly what, but if you want to get some more clues from echo, again, you have some concepts how to use echo for amyloidosis. For example, advanced diastolic dysfunction, very poor tissue Doppler velocities, less than 5, everything less than 5 centimeters per second, and global strain less than 15. There are scores published for that. It's again in the guidelines of the cardiomyopathy, so I'm not repeating everything. But you can also have magnetic resonance criteria. However, in this specific application, magnetic resonance can exclude advanced amyloidosis, but not in all cases can tell you exactly that this is amyloid, especially in early cases. It's not so specific. So whom you should be interested in? You should be interested in patients who suddenly develop heart failure, who go down in blood pressure. So somebody with hypertension who suddenly requires less blood pressure lowering agents might be developing amyloidosis. If somebody gets autonomic dysfunction, new symptoms like chronic gastrointestinal symptoms, orthostatic hypotension, and very interestingly, you have a lot of musculoskeletal symptoms. One of the ways to identify patients with amyloidosis is to go to orthopedics and to look for patients who had two sides operated carpal tunnel syndrome. This is quite common coexisting with amyloidosis. Also ruptures of tendons, so-called Popeye sign, lumbar spinal stenosis or trigger finger malformation. This can be a red flag. And finally, some of these patients, but honestly, usually these genetic patients have polyneuropathy. So they can be also patients from neurology clinics. So this is the very special place for nuclear medicine. And you must identify, if you want to diagnose it, you can skip CMR. You can just start from LV hypertrophy, but you must have a nuclear medicine laboratory which uses a special, we call it bone tracers, because these tracers were usually used to high affinity to bone tissue. But with amyloid, they start to accumulate in the heart. So this sort of advanced accumulation in the heart, and if you use the SPECT variant, you can identify very exactly that this is indeed in the left ventricular wall. This is enough to diagnose the accumulation of amyloid. So the current algorithm for amyloidosis is quite simple, only if you think about the disease as existing. So what you need to do is to explain some hypertrophy. You must make sure your patient didn't get plasmacytoma, because this is more common and totally different way of treating by hematology specialists. And if you exclude it by laboratory tests, you go for scintigraphy with these bone tracers, and then you have an answer in most of the cases. Actually, nuclear medicine specialists, it's a very progressive disease, and there is a lot of work to produce new tracers, which would also be sensitive for AL amyloid, because until now there are none in clinical use, and perhaps they could be helpful to track amyloid accumulation, not only in the heart, but also to track progression in the liver, in the spleen, also in the brain, because Alzheimer's disease is some form of amyloid. And one special spot for nuclear, but you must have PET scanner. Its usual SPECT is not enough, would be tracking sarcoidosis, or this is active inflammation right here. This is healed sarcoidosis of the heart. And also in other inflammatory diseases, this is very hard to replace. So let me conclude.
I hope I gave you a brief overview of how we may use multimodality imaging in suspected cardiomyopathy. I believe that echo can give you a lot of answers, not all of them. The next step would be magnetic resonance, but in each case, you need expert quality, expert echo, expert resonance, expert nuclear. So you should go for it. And I'm really happy that we have so many participants here in the echo workshop, because it means that this community is hungry for knowledge. So this is a very good thing. And this will also slow down replacing us by artificial intelligence once again, but it is coming. This is actually the screen of a software which was already approved, an early stage approved by American FDA agency. And one of them gives you the likelihood of heart failure preserved ejection fraction based on your routine images. And the second suggests you that the patient may or may not have amyloidosis. So this is the future. We're going to collect our usual images, and if we have the software on the machine or on the server, it will scan it and it will give us some clues whether or not we should be targeting some specific and sometimes a specific rare diagnosis. So thanks for your attention. That's the end of my first presentation. Then that's a picture of my city, some views of which. So in the meantime, we may have questions, and we can also try to change my presentation for the part 2. Thank you. Есть вопросы, Алмаз Чурбаевич? Я ожидаю от вас. Да нет. All right, we're going to continue in a moment. Do you see a lot of hypertrophic cardiomyopathy here in Kyrgyz population? We have, but we can't put them this genetic tests. We see different hypertrophy, but All right. Well, genetics tells you part of the story, but morphologic diagnosis is key. And I forgot to mention that if you see the dynamic obstruction in a typical hypertrophic site, this will be most likely a standard sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy. In other types of hypertrophy, LVOT obstruction is extremely rare. So you don't see it in Fabry disease, you don't see it in amyloid. You can see it in some conditions, but they are usually due to dehydration and hyperkinesis of a patient. They are non-specific. But in the context of thick muscle, I think it's good to focus on obstruction, especially that now we have a dedicated class of drugs for relieving obstruction. I mean, the mavacamten and so on. I'll give a look what's going on with the tricuspid presentation. Okay. Any input from me? We need a copy. TV, sample. TV. Yeah. All right, so we are ready to continue. Yes, please. So we have wonderful presentations about the aortic and mitral valve today. So now we are going to continue with a valve which was once considered forgotten or underdiagnosed, and this is tricuspid valve. So in the last decade, this has changed remarkably, and experts like Milan Group from Professor Badano, Professor Muraru, really pushed the field and made us aware how we should diagnose and describe tricuspid problems. I can't control my slides for a while. Perfect. Yeah. So this is the most complex structure of a heart by far. Contrary to the name, it may have somewhere between 2 and 7 leaflets, not necessarily 3. It is the largest, so it's the hardest to evaluate completely.
It's not necessarily in the most convenient position for echo scanning, but knowing some tricks, you will see how beautiful we can produce it. So this anatomic refreshment is also very close to some important structures like atrioventricular node, which sits somewhere close to the commissure between the anterior and septal leaflet. We don't see this conduction system on echo, but it's good to be aware where it is actually lying. So why is tricuspid valve forgotten or difficult? Well, first, it's very variable. I told you about this anatomical variability. The flow is not always very easy to understand, and the quantification was really, really hard. So measuring areas or regurgitant areas was quite complex. And you need to remember that this short axis view, where some structures of tricuspid valve can be seen in short axis, happens once every 20 studies, and especially in big hearts. So in most cases, you cannot see the short axis of the valve like you can for the mitral valve. So this makes the anatomy a little bit ambiguous, and we need to know which structures, which leaflets are visualized in specific views. So if you see the septum, this is easy. Everything which attaches to the septum is usually a septal leaflet. Some parts of a posterior leaflet can also encroach on that, but usually it's septal. So if you see the septum, this must be the septal. But anterior and posterior are quite difficult to identify. And this is a very good paper explaining how our standard views are crossing specific leaflets. So as you can see, the posterior septum really gets some inferior leaflet, but only a tiny amount. So in standard 4-chamber view, we're going to practice that. You see the septum always, but is it always anterior? It depends. It's even more difficult if you go for a very useful parasternal inflow view, because then you will always have anterior leaflet in front, but then you can have inferior or septal. And in short axis view, usually and most commonly, you see septal and inferior. So a little test for you. You can just try how good you are in naming the leaflets. You can just do it in your mind. This is, of course, a 4-chamber, and this is 4-chamber transesophageal. So something to wake you up after the lunch. So the right answer is posterior and septal, because this was a tricky example. Normally, we would have anterior here, but this only using 3D echo, you can be sure. So this is one of my points. Using 2D echo with such a variable valve, you never know. This one looked like anterior, but in fact, this is the anteroseptal commissure. So this was posterior. And in this, this was more standard. This was indeed anterior and septal in a transesophageal view. So anatomical variability is a challenge. How can we go over it? Well, using 3D echo, this is the best way. So I'm happy to hear that there was a big acquisition of top echo machines here in Kyrgyzstan. So these images will be really a reality, everyday reality, I hope, because this is the quality you can get for transthoracic study of tricuspid valve. It's very clear, and your reference should always be intraventricular septum, and the septal leaflet inferior and anterior go there. So it helps you identify leaflets. It helps you in 80% of patients identify the location of the disease. So if you see the patient with a tricuspid problem, you may utilize very different views. And this is the overview, both for 2D echo and 3D echo views, including subcostal view, which is sometimes very helpful. But if you can get a 3D acquisition, you can also use it in many other projections. You can produce additional slides. So this is the location of a tricuspid valve in a volumetric acquisition. And you can beautifully see also
septal inferior anterior leaflet. So remember this orientation. This is the septum, usually a little bit convex, septal, shorter one usually in posterior, and usually a larger one anterior. But usually, because now we have this morphologic classification proposed 2 or 3 years ago, which is not something you need to report in your every study, but if you plan a patient for intervention, it can be very useful for better communication. So the principle is type 1 is standard 3 leaflet tricuspid valve. Type 2 is 2 leaflets tricuspid valve. So there is no separation between the anterior and posterior leaflet. So it's like a bicuspid, bicuspid tricuspid valve, bileaflet tricuspid valve. Type 3 is complicated because there is additional division of one of the leaflets. So it makes 4. Type 1, 3 leaflets, type 2, 2, type 3, 4 leaflets. How to name them? Well, the only way is to project somehow the papillary muscle, which by definition separates the anterior and posterior. So the position of papillary muscle can give you the clue. But honestly, you don't need to go in such detail. It's good to know it's 4 leaflet. In 3D echo, it's quite common. And type 4 is everything else. So this multi-leaflet valves, like 5 leaflets or else, can be accumulated there. Of course, the more abnormal the tricuspid valve, the more difficult some repair procedures can appear to be. So let's focus on tricuspid regurgitation now. First of all, don't neglect tricuspid regurgitation. The global experience is that tricuspid regurgitation patients are referred too late for interventional or surgical treatment. We wait too long, partly because TR responds very nicely to medical treatment, at least for some time, but then it gets worse. So, and the main pool of tricuspid regurgitation is secondary type. Primary is not so common. I will give you some examples because we need to be sensitive, but it comes in a moment. So current classification of tricuspid regurgitation goes like this. We have this primary. So the primary story is damage to the leaflets. It can be prolapse, it can be chest trauma, it can be carcinoid disease, it can be iatrogenic, whatever. We have a very special class of iatrogenic, which is pacemaker-related tricuspid regurgitation. Extremely important because it can be easily treated in a completely different way. So CIED, cardiac implantable electronic device related. If you prove that pacemaker blocks the tricuspid leaflet, it should be replaced. Or at least the lead should be positioned in a different way. And the most common types would be functional or secondary tricuspid regurgitation, where currently we started to identify 2 subtypes. A worse one, ventricular, which depends on RV dilatation, RV dysfunction. So this ventricular wall moves this way, puts a tension on tricuspid leaflets, drags them into the RV, and causes regurgitation. But in many patients, especially with long-standing atrial fibrillation, you can identify atrial FTR, where tricuspid annulus and right atrial dilatation are primary. And RV is not necessarily so damaged and so dysfunctional as in the previous case. So the really important thing is trying to identify these 4 classes of a disease. So the primary will be a very rare tulip, but it exists, of course. It can be prolapse, just a few examples. So this one is a prolapse. And sometimes such crazy prolapse comes from traffic accidents. We had a motorbiker who didn't even remember that he had an accident, but he had a significant blunt chest trauma. And since then, he got a flail septal leaflet. So tricuspid valve is quite sensitive to chest trauma. And this one, of course, it's some sort of tumor or vegetation. It can be anything, different things happen, also usually causing some degree of regurgitation.
Rheumatic disease can produce tricuspid disease, more commonly stenosis, but also different forms of regurgitation. And of course, we need to remember about Epstein with abnormal attachment and also tethering, so restriction of the septal leaflet, which is very uncommon in other types of tricuspid regurgitation. So septal leaflet usually doesn't suffer in functional tricuspid because it's attached to the septal papillary muscles. It's kind of resistant to dilatation of the right ventricle. So most commonly, when you see only a septal tricuspid leaflet in severe restriction, it can be congenital, not necessarily the full type of Epstein anomaly, but some sort of dysplasia. And finally, no tricuspid regurgitation lecture without the carcinoid disease. This is an immediate diagnosis of totally immobile, funnel-shaped, thick, not moving form of tricuspid. If you see it, call endocrinologists and oncologists immediately. You got the right diagnosis. So no movement whatsoever. By the way, this is the full cardiac cycle. So it was supposed to be opening and closing during this period. It's totally fixed. Okay, but let's move to functional. This is the vast majority of what you see. This is a typical patient with pulmonary hypertension. So everything goes wrong. Right ventricle is dilated, tricuspid annulus is dilated. And again, even when the valve attempts to close, it still leaves a big star of regurgitant orifice, star-shaped regurgitant orifice. So again, a full cardiac cycle, and 3D tells you how the valve went wrong. Not just how broad the jet is, but what exactly happened, how the remodeling is moving on. So please remember this atriogenic and ventriculogenic. So primary problem in atriogenic is widening of the annulus, and primary problem in ventriculogenic is pulling of the subtricuspid apparatus towards the apex due to remodeling. So what you need to measure is definitely the tricuspid annulus. And second thing you need to measure is so-called tent. So this triangle of restriction, and it's quite absent in pure atriogenic and very pronounced in ventriculogenic. Why is it important? Because this is a different prognosis. Ventricular etiology means a severe problem and poor survival compared to atrial. And in atrial, you can still struggle. You can think of restoring sinus rhythm, perhaps in some patients. Pacing leads. Pacemakers, and especially defibrillators, are not as innocent as we once thought. So they regularly produce some tricuspid regurgitation, not uncommonly increase it by at least 1 grade. And honestly, if you have a sensitive echo machine, you will not find a single patient with a pacemaker without some regurgitations around the electrode. Usually it's harmless, but in some cases it's different. And again, 3D echo gives you much better feel how the lead is crossing the annulus. And this is the key for identification of this type of pacemaker, because currently we have 2 new terms. We have lead associated regurgitation and lead related regurgitation. So lead associated means somebody has a lead and somebody has also some tricuspid regurgitation, but you cannot prove that the lead of the pacemaker is causing that. You will prove it when you identify a blockage, restriction of a leaflet due to contact with a tense lead, freezing the leaflet. So this is not exactly the same. So we look for lead related. And again, you can suspect it in 2-dimensional echo, but you can prove it in 3-dimensional echo. This is the typical signal of the lead right here. And you can see that it actually pushed the whole septal leaflet to the septum. It cannot move towards the coaptation point. This is the same story, but with a person who, for some reasons, had 2 leads crossing the tricuspid annulus. This is not optimal, but some patients have it. And this is the evidence that sometimes even the atrial lead, or the lead which is not expected to go to the right ventricle,
can cause trouble. This was the lucky one, because despite this impressive loop caused by coronary sinus lead, actually there was only a mild TR, but surprises are to be expected. Not a big one, fortunately. This one didn't really require clinically justified reposition. So for secondary TR, it is quite important how we measure tricuspid annulus diameter. So the traditional measure of annular dilatation was 21 millimeters per square meter body surface area for both sexes, and somewhere around 35 millimeters for females, and perhaps 40 millimeters for male patients. And this is a problem because tricuspid annulus is indeed not so easy to measure because it's not a circle. So it's very important how you cut it. On top of that, tricuspid annulus is contracting. And physiologically, the healthy valve has an area change. The tricuspid annulus changes the area. This helps to keep the valve sealed, closed. So there are many ways to measure it, including some dedicated pieces of software we can use for this purpose. Software for two vendors. You can see actually the tenting, you can see the map, you can see the different parameters of. But what are the normal values considering that? And the answer is complicated. So the best paper I saw, by the way, the author was presenting today. This is the first author is Professor Muraru. Showed that indeed, if you use two-dimensional four-chamber, you go for 40 millimeter for men, 35 millimeter for women. This is the upper limit of normal. If you use RV focused view, again, two-dimensional, but RV focused, the number goes up, 41, 38. But this is, again, not necessarily the largest diameter. The real largest diameter can only come from 3D acquisition, three-dimensional acquisition, and the numbers go up to 46 and 43. So there is variability in this area. If you want to measure tricuspid area, it's safe to say it's 14 square centimeters for men, 12 square centimeters for women, and the same as the perimeter, 14 and 12 centimeters. Why is it important? Because it helps us guide some interventions. So you must not forget a precise measurement of annulus. So whom should we treat? Where does it all lead to? This is the scheme taken from the older guidelines, and I will show you what were the changes, because there were not so many changes from 17 to 21. Now we're going to have a new set of guidelines very soon, so we shall see. But the key points are, is it severe? And is it primary or secondary? This is what we already discussed. How to define severe, it will come in this last part. Second, is it symptomatic or not? Is it symptomatic? It's a shorter way for preferably repair. Is there pulmonary hypertension or severe ventricular dysfunction? If so, we have, it's a mixed bag. If it's totally absent in severe secondary, well, this is somehow contradictory, but it affects your decision also, including the operative risk. The next thing is the patient candidate for some other surgery? Because if this is a candidate for, let's say, mitral surgery, this is an opportunity to fix the tricuspid valve. And the criterion depends on tricuspid annulus. So if the surgeon takes your patient for mitral repair and knows that you measure the tricuspid annulus and it's 40 or more than 21 millimeter per meter square, he should put an annulus on tricuspid, regardless of the regurgitation, because this degree of dilatation means annulus is damaged and it is irreversible. Next. This is, by the way, the change. The only things which changed in 2021 was that markedly symptomatic was relaxed to just symptomatic. So any symptomatic TR, if it's a severe primary or if it's a severe secondary without severe dysfunction, should be considered for a procedure. And finally, progressive
RV dilatation was just replaced by RV dilatation. So one measurement is enough. So actually the bar is lower now. We should be more, let's say, conscious of interventional qualification of these patients. One more thing we need to know is staging. And this refers to late referral of these patients. And it can be too late, because if we keep the patient up to the stage when everything is very severely remodeled, and there is a torrential, very large TR, very advanced tethering, this valve will be not easy to repair, and perhaps the patient will be not qualified for traditional surgery. He may be still a candidate for some newer options, or perhaps very new options. So how do we define severe TR? And this prepares us for the live scanning session in a moment. So the key things to remember. Again, this is a combined diagnosis. You need to go through the work list of several criteria. The most important, E-wave more than 1 meter per second. Simple, reproducible, important. PISA radius with standard settings more than 9 millimeters. Vena contracta at least 7 millimeters. And later on, hard criteria. Hard to measure correctly, because PISA method, which was beautifully explained today, works very poorly for tricuspid regurgitation. Simply because the orifice of TR is never round. So a basic assumption of PISA will never be fulfilled for tricuspid valve. We use it sometimes, but it's not a precise measure. That's why it's so important to look also at dilated vena cava, reversed hepatic flow, all these secondary things. And the criteria really highlighted. A large central jet, more than half of the area of our right atrium covered with regurgitation jet, very simple, not sufficient to diagnose, but one of the elements of the picture, very useful. So if you go through that and you find most of these criteria, like around 4, this is severe. If you see mainly things for the mild, it is mild. When do you need PISA? When you cannot decide. But it is better if you decide earlier, because PISA is not expected to be particularly precise. So the new thing in tricuspid regurgitation is the observation that maybe the traditional mild, moderate, severe grading is not sufficient. Maybe there is something more than severe. Super severe, super severe. Indeed it is. And some observations showed that effective regurgitant orifice, as you remember, it was 0.4 for severe, is not the best cutoff for increase in events. So this is prognosis. And the prognosis goes really bad a little bit later than that. So this regurgitant area, if we can measure it correctly, really is of interest. So new grades were introduced. This super is massive, and super is torrential. Very hard to translate, at least to Polish. Massive is simple, torrential is very hard. So I used to call it a laminar tricuspid regurgitation, because the retrograde flow starts to be slow and laminar. It's not restricted anymore. When should you bother? Well, vena contracta, more than 7, more than 14, more than 21. That's fairly simple. 7, 14, 21. Effective regurgitant orifice, 0.4, 0.6, 0.8. Finally, regurgitant volume, I hate it, but it is there. It's PISA measurement, 45, 60, 75. And very interestingly, this is the only valve for which you have a specific criterion based on 3D echo with color. It comes here. The cutoff for severe is 0.75 square centimeter, then it's 95 and 115. The only valve for which 3D echo was so appreciated. So this is massive TR, more than severe, a very broad PISA, more than 1 centimeter. Regurgitant flow starts to become laminar. You can see the spectrum highlighted, which is very slow, by the way, less than 2 meters per second. And the valve apparently cannot close.
And torrential may be even more tricky because jet stops to be well defined. And it's something like a whirlwind in like a, merry-go-round in the right atrium. You can overlook it if you don't focus. Hepatic veins fully reverted. Bidirectional flow in hepatic vein are a very important feature of severe and more in pulmonary flow. If this is very severe, pulmonary flow goes down. There is no specific cutoff, but if you see like RVOT flow less than 0.6, be cautious because something is taking away the ejection volume. And most commonly, this is the regurgitation. So make sure you don't overlook slow pulmonary artery flow. And this is the 3D echo parameter I told you about. You need to make acquisition of tricuspid with color. You need to go to the very origin of short axis of vena contracta. Technically, this is vena contracta area. It takes a bit of experience to take a good level for the measurement, but it's not too difficult. And the cutoffs, I just showed you how they look. They are bigger than EROs taken from PISA. Color pixels are usually bigger, so the areas go broader. And if you look this way and 3D echo of a tricuspid valve, you can simply see how big is the gap, and you can try to measure it any way you like using the three-dimensional data set. Again, here and back, similar velocity, unrestricted tricuspid regurgitation, definitely torrential. You can also try measure the vena contracta, which is more than 20 millimeters in this case. Finally, a chance for surgical repair. It is the worst when tenting is significant. So make sure you don't overlook very tense tricuspid valves. This is actually not severely restricted. But if you want to measure, you can measure either the height of the coaptation or the area between the leaflets. So these are the cutoffs which make the chance for good repair a bit worse. And again, surgery would be fantastic if the patients were referred early. But the mortality factors, just briefly, these are different types of tricuspid disease. And in hospital death is between 5% to 16%. The worst outcomes in functional. So definitely, surgical repair is not for everybody. It's a high-risk surgery if you look at current standards. So what can we do? Well, we can keep an eye on new technologies. And this is really a hot field. Dozens of companies try to build the very best device to cure less invasively tricuspid valve. So at this moment, what we have as a registered methods is mainly clipping, and also Cardioband is approved, and some other devices. Some of them are very interesting. For example, only for the tricuspid valve, we have a concept that if you put valves in the vena cavas, trying to keep the blood and pressure inside the right atrium, some patients may suffer less from edema and, let's say, ascites and so on. Of course, the right atrium will go balloon. It will be fibrillating. Usually it is fibrillating at this stage, but these concepts are different. And of course, the best concept in theory would be percutaneous tricuspid valve, which is already registered, by the way, on the market. So what is registered, at least in CE mark in Europe, is the percutaneous annulus, Cardioband, very challenging procedure, TriClip or Pascal, performed on a routine basis in many centers, trick valve, which is this vena cava device, and also the first percutaneous tricuspid valve, Evoke, is also basically available and extremely expensive. So TriClip, just briefly, you're probably familiar with MitraClips, you're familiar with the concept of clipping. The interesting thing is that usually you should clip anterior and septal. It's no use of clipping anterior and posterior in most cases. So there are some interesting pathophysiology studies. So very briefly, I don't want to go into details.
but there are also counterindication for this edge-to-edge tri-clip procedure. And the most important one are severe pulmonary hypertension, severe remodeling or pacemaker-related disease, severe tenting, and very short leaflets. That's obvious because you need to grasp something by the clip. And also very small tricuspid valves, which is quite unusual. So there is also an important aspect whether the patient has a good transesophageal window for tricuspid valve, because basically the procedure is guided by transesophageal echocardiography, and some patients do not have a very good window for that. So this is how the clipped valve looks like, so just clips. And there is also a sort of risk scale, whether the patient has a good chance of tricuspid reduction or not. So what are the main criteria? If the leaflets are very far apart from each other, it's not good. If it is different than anteroseptal to anteroseptal leak, it's also more difficult. Transesophageal image quality belongs to the score. If the valve has really high number of chordae, it's more difficult to grasp it in a designed position, so it's not good. And finally, if your patient is in a stage when the orifice is already a star, it's not good. It's probably very late stage. So perhaps for these patients, the solution will be percutaneous prosthesis, which will have its own problems. So this is how it looks like. It's on my own hand. A very interesting design. So the tricuspid leaflet should go there under these anchors. And this is like a bioprosthesis in the middle. Beautiful device, beautifully designed. A lot of other models under clinical testing. But definitely, the patients with pacemakers will still be a problem. Patients with conduction disturbance will be a problem because the rate of blocks is significant. Patients of RV dysfunction, nobody knows whether it will help them or not. And of course, anticoagulation and bleeding risk will be an issue as for every prosthesis in tricuspid position. So this is how the EVOQUE valve looks like in 3D echo and in 2D echo as well. So the leaflets are like bioprosthetic, but this framework is very interesting. And we're going to have a lot of interesting images because of these different designs of the devices. So we may have this vena cava stents with valves. We can have clips. And this is the cardioband annulus implanted in a percutaneous manner using the catheter. So it is like applying individual step-by-step, attaching the annulus from the right atrial position. So very advanced procedures, probably insufficient experience at this moment. Even the tri-clip doesn't have a very broad population, and not in every, we don't have a very good proof that it prolongs life. It seems to improve symptoms, which is a lot in some of these patients. But again, the main point is late qualification. The main problem will be late referrals. So finally, I hope we're going to see an interesting real case in a moment. We'll try to show you what we can do with echo. Identification of RV function and pulmonary hypertension is an integral thing when you start examining a tricuspid regurgitation patient. And if you identify a significant valve disease, just start thinking what kind of intervention can be proper, just like for aortic, just like for mitral. This should not be a forgotten valve anymore. So thank you very much for your attention. I hope this was useful, and we will try to use it with a patient in a moment. Professor, thank you very much. So comprehensive, so beautiful presentation. So quick question is, what are the differences between tricuspid regurgitation and the tricuspid insufficiency? Is there any differences between them? In English, this is synonymous. And the synonyms. This is synonymous, yeah. Okay. The same. Thank you very much for presentation. I have one question. How can assessment of systolic pulmonary arterial pressure in patients with torrential tricuspid regurgitation? For the methodology. Okay, thank you.
I will give you answer from my knowledge and experience, and you can find different experts telling you something different. Not everybody agrees. In my understanding, you should use exactly the same ways you use in every other type. The confounding thing is that regurgitation starts to be slow when it is very, very big. But why is it slow? It's not because the Bernoulli equation stops working. It is because the pressure in the receiving chamber goes very high. And at the same time, pressure generated by the RV is usually not very high because it has an easy way pushing it back to the right atrium. One more point. Imagine a person who has pulmonary hypertension and a very big regurgitant orifice. This means cardiogenic shock because you have big orifice and high driving pressure. So the volume will be torrential. Such people do not exist. In my understanding, if you have a very big regurgitant orifice and very high pulmonary pressure, you are dead. And that's why the living people we see have modest velocities and a pressure in right atrium, which is very hard to calculate, honestly, because the right atrial pressure calculation is the weakest part of any algorithm we have for right-sided pressures. So that's my answer. We can measure it the same way, but the likelihood that we will see the patient with severe pulmonary hypertension and very low TR is low. That's my understanding, but it's a controversial issue. All right, so we are ready to start. Yes. About intracardiac echo, and especially about when we are talking about tricuspid clip. What do you think? Control, estimation, evaluation of the valve? You mean intra-procedural or pre-procedural? Both. Okay, so pre-procedural, I think that we have very few patients in whom we don't get enough data from transthoracic and transesophageal. But for monitoring, if the absence of good images of tricuspid is the reason not to go for TriClip, probably this is the solution. We don't have much experience with this. The views can be more limited. Another catheter in the right atrium may not necessarily be very helpful when you manipulate the clip. So it's definitely the second choice in my understanding, but it can solve some issues. But for quantifying and understanding before the procedure, I would rather rely on perfect transthoracic and perfect transesophageal. Thank you, sir. Thank you. What's your experience? What's your feel about that? No, I don't have any experience about, but we are going to perform. Yeah, in Moscow. Okay, we'll communicate then. Thank you. What do we know about the patient? If we know. All right. Huh? No problem with edema, lower leg edema? No? Okay. How much he weighs? 95? Хорошо. Okay. And how old? Сколько лет у вас? Okay, let's try. Should I would stand up? It would be convenient. I will be translated anyway, but okay. I will try to speak aloud, so I think it can pick me up. If you hold it like this, I will speak towards them. So I will sit next to you. Спасибо. Let's see what we have here. So the main reason for cardiac study was hypertension. Okay.
Let's find the heart. First challenge. Okay, so the first impression is this is the right-sided orientation of the heart. Definitely, it's dominance of the right ventricle. That's the first feel. We have a rapid. We lost ECG. Just a second. Yes. Did we connect it? Or? Yes, we. So something was disconnected. Let's see. Oh yeah, I get it. I get it. Right here. Is it back? Is it back? So, okay, this is a fast sinus rhythm. I was not sure about the rhythm, but it seems to be a sinus with some extra supraventricular beats. So probably the real four-chamber view would be in more supine position. So I am moving the patient a little bit. So this would be the real original four-chamber, a little bit deeper with focus, maybe a bit more. Okay, thank you. Yeah, I can help it. Thank you. I will need some help perhaps with applications. But... Okay, so if you look at the left ventricle, apart from extra beats, and also we had a extra systole, probably right-sided origin because it produced something like LBBB contraction. We have a fairly normal left side. So at first, I will just give a look at the left side and the mitral valve, so we don't overlook anything significant right there. A lot of hyperkinesia. Can you ask the patient to think about something pleasant, to relax a little bit? Maybe we can get down with tachycardia. Yeah. Nie волнуйтесь, все в порядке. Okay, so just starting from the left side, because the secondary forms are much more common. So I focused on the left ventricle. As you can see, this is a nice contractility, except for these extra beats. Everything else seems normal. No major mitral regurgitation. Our Doppler at 100 beats per minute and extra beats will not be particularly precise, but just to start. I'm just trying to figure out what is the mitral filling. And in most cases, it is actually fused. So the patient is too fast to consider some grading of diastolic dysfunction. But when we have more time in an extra systole, we can see the phases separate and E/A ratio is above 1, which probably reflects a normal function. Just to end up on this topic, I will take a tissue Doppler, which is far above 10 centimeters per second E wave, and also seems to be normal on the lateral wall. So let's assume there is no dysfunction of the left side, and the valve so far looks normal. So let's move to the right side of the heart, which is extremely hyperkinetic. And the tricuspid valve looks interesting. Let's start from that. I'm optimizing the view for the best signal of the tricuspid valve. And definitely it doesn't function normally. So I was telling you about this dysplasia. So it can actually look like that. We see that the septal leaflet, just behold the septal leaflet. This is a septal. Of course, this is probably anterior. So the septal is never reaching the plane of the annulus. So it has the restriction. But the strings, the chordae of the septal come from the septum and small papillary muscles somewhere on the septum. So this is not secondary to dilatation. Let's watch it carefully. Let's give more gain to see the... one of the explanations could be Epstein disease, but for this diagnosis, we would have to go along the atrial septum and try to measure the separation of the attachment of the leaflets, which doesn't look so abnormal. It's 12 centimeters, so he's
normal sized guy. So I think this is fairly normal attachment. No reason to suspect full Epstein anomaly here. But having said that, septal leaflet is abnormal. Let's see what happens here. Interesting, isn't it? So let's see it slowly. And in systole, we see the wonderful PISA. We beautifully see the separation of the leaflet. So let's take a few measurements here. So the separation, so the gap is around 12 millimeters here to me. If you want to measure vena contracta, which is quite feasible here, it's more than 10 millimeters. So quite a bit, quite a bit. This would put us definitely in severe, not yet in massive, but in severe TR. So we may also start collecting our data for PISA, tricuspid. I need to store it first, I guess. All right, okay. So let's zoom it a little. No, we can zoom it at this moment, but the TR radius will be simple. So we put it, we need to imagine a hemisphere. And when you imagine the hemisphere, you are trying to produce a radius of it. So something which is equal to the sphere. So it's around 10 millimeters, which is large. And we don't have a particularly slow Nyquist limit. It's 60 centimeters. So we have already stored the radius 0.94, and soon we're gonna combine it with tricuspid regurgitation spectrum. It will know the Nyquist limit, or we need to make an input. Normally it has Alice velocity. Probably it collected it. Yeah, because it's symmetric. So yeah, good. All right. So let's collect our information about this valve. So do you think the right side of the heart is dilated? So do I. Okay. So let's take some crude measurements. Tricuspid annulus 43, 44. So definitely dilated. But it can be a primary thing, like in HL, functional, but it can be a secondary thing due to tricuspid regurgitation. So we don't know what is the hen and what is the egg, if you have this saying. If you want to measure right atrium, there are several ways of doing that. Area, continuous trace. One of the simplest and also used in some guidelines like pulmonary hypertension is RA area. This is probably entering, oh, sorry, too early, entering the appendage. So I'm kind of, yeah. You never completely know the outline of the atria in most of the cases. So this is 34 square centimeters. Normal is up to 18. So this is a markedly enlarged tricuspid right atrium. If you look at the diastolic diameter of the basal right ventricle, is severely dilated. It's 57. So let's behold this regurgitation. It is a septal jet. So this frozen septal leaflet allows the flow into the right atrium mainly towards the septum. It's twisting. So now I'm adjusting the plane just to the direction of the jet. This is not a beautiful viewing plane. It's just the plane in which I can see a fast whirling jet. It's not in one plane. It's kind of making a turn in a right atrium. And that's why, for example, it's impossible to measure the area of a jet here. We don't see it completely. So that's a thing we cannot use. But definitely it's not a small one. Let's take traditional Doppler. Inflow. So theoretically, just like in HL septal defects, the same with tricuspid regurgitation, we should see accelerated inflow. But if tricuspid annulus dilates
the acceleration will be smaller because the area of flow will be larger. So in some patients, you may see a very fast flow. To me, this 0.8, 0.9 in such a dilated annulus is already abnormal. But formally, the criterion is 1 meter per second. Let's use a continuous wave. This can be more sensitive for this acceleration. Maybe we can get the real 1 meter, a little bit less gain. It's not necessarily crossing 1 meter. It's close to 1 meter. So in my understanding, it's abnormal. Now, we have the issue of pulmonary pressures. Of course, we need to make sure, or at least to have some concept whether it is secondary to pulmonary hypertension or not. So first of all, it's not yet massive or torrential. It's still a restrictive retrograde flow. So in this case, I don't see the reason why we couldn't use tricuspid regurgitation velocity. So the starting point would be the gradient around 22. So definitely, even if we have 30 millimeters, which the patient doesn't have edema, so I guess his right atrial pressure will be around 20, perhaps maybe a bit more. So I would assume his pulmonary pressures may be around 40, which is not perfectly normal, perhaps, but not a severe pulmonary hypertension. We can try estimating pulmonary resistance at the end. And for this purpose, I need to remember a certain number based on the formula. Just give me a second. We need to remember 30. So if I ask your help, please remind me the number of 30, okay? This will help us in measuring PVR. So this doesn't give us a clue for pulmonary hypertension as a source of tricuspid regurgitation. So not necessarily ventriculogenic. Do we see the restriction? We do, but this is a symmetric restriction. And in fact, the septal leaflet, or anterior leaflet, which in case of secondary TR should be more restricted, it seems to go down to the level of the annulus very easily. So I would say I see no restriction of the anterior leaflet. I see a lot of restriction of septal. And this is followed by this orientation of tricuspid jet. How well is the ventricle dealing with regurgitation? So big tricuspid regurgitation makes life of the right ventricle easy because it's very easy to empty backwards. So we should, in healthy ventricle, we should have at least normal, but usually supernormal function. Tricuspid excursion is more than 30 millimeters. It's actually 37. So it is supernormal. Velocity, I'm modifying the view. So we have a parallel alignment of the longitudinal contraction and my measurement line. Let's see it. Oh, not enough scale. Okay, extremely fast RVS. One of the fastest I saw, 26. That's really big. So it's a very good. The ventricle is in a very good shape, which again is something against a primary overload of the ventricle as a reason. And one more clue. In pulmonary hypertension, in tissue Doppler, we often start seeing an isovolumic period. And here we have a smooth line. This line goes smoothly into the E wave. So this is another small argument against pre-existing pulmonary hypertension. So let's turn towards the outflow. This is not my final view, but I'm just using the apical view just to get some clues. So pulmonary artery initially seems narrow, which is more likely in absence of pulmonary hypertension. Okay, this may not be my final view, but let's get some information from here. Oh, what a nice shape. Good.
Okay, so now we get, this is not yet a very low right ventricular ejection, but we have a generally hyperkinetic heart, so maybe it compensates. So we can measure from here acceleration of the right ventricular ejection. Well, it's 85 beats per minute. Fortunately, we should not do it in very fast heart rates. Optimally below 90s, but this is fulfilled. So this is a slow acceleration. This is good. This is against increased pulmonary resistance. And now let's measure a representative spectrum from RVOT. Representative means from a series of sinus beats. Okay, this one looks nice. So what we need now is a VTI of this ejection. So area under the curve. I guess it's no, sorry, it's a measurement. We need to trace the RV, yeah, calculation package. All right, right heart, very good. RVOT VTI, lovely. Manual. And this is something we will use for the number of 30 I needed your help for, because there is a formula which can give you some approximation of pulmonary resistance if we have this sort of images. So the VTI is 20. And making it brief, from the formula, it will be the pulmonary resistance of our gentleman is below 2. So I would put a significant amount of money for a bet that this is a normal pulmonary resistance. So my estimation is somewhere 1.6, 1.7 Wood units for estimated pulmonary hemodynamics. What do we need to know now? Of course, we are interested in 3D. It comes in a moment. What else about the tricuspid? We didn't complete the PISA, and we didn't trace the spectrum, of course. All right, here we are. Measure. Right heart, PISA TR, radius is there, TR VTI. They are very similar. So. What we have here is not yet PISA. I want to add this, so let's go for that. Okay. Yes. Color on. Okay, that's easy to supplement because we remember the settings. We didn't change it, so yeah, this is exactly the same setting we use for PISA, so we can just pretend this is the right one. Right heart, PISA. Now, okay. Any. But it should be bottom, but of course, but it's exactly the same. So we have the numbers. Effective regurgitant orifice 1.5 square centimeters, TR volume 103 milliliters. Really big. And by ERO, this would already be even a torrential, but the physiology is closer to a massive. I would call it more a massive than a torrential. So my first point would be to make sure that the patient is really asymptomatic. So normally what we do in our department is a simple exercise test, because with such a drop in RV, loss of RV output, I would say I would expect some exercise limitation. Let's optimize it for 3D, see how it looks. What I'm struggling for now is a very clean image of a tricuspid valve, because this is the only way we can get a reasonable 3D image. This is not the best of the best in terms of the quality. Oh, sorry, 3D zoom was meant to be there. Yeah, we have the artifact. Let's try to rescue it.
Penetration. So we start seeing the leaflets now in the top view. Yeah, but the signal is a little bit too weak so far. We'll check another view. So in my understanding, unless the patient has a history of atrial fib, but really a long periods of atrial fib, I would consider this disease a primary. So I think it's a dysplastic valve. So, I think it's a sort of a dysplasia of a septal leaflet. Yeah. Yes, but this is enough because it's halfway, it's partly frozen. So if you remember that for Epstein anomaly, we also have the criterion of the tethering of the septal leaflet. So I think that this is what we have it. And I have seen it in a good number of patients that we don't have this displacement of the attachment, but we can beautifully see now the, hold on. We can beautifully see at moments these short septal chordae, which do not permit the septal leaflet to go down. It's not the muscle, it's just a string. So probably it's congenitally abnormal attachment. And over time, it produced this significant tricuspid regurgitation and annular dilatation. This is my understanding. Spectrum of Epstein, but the basic criterion of Epstein anomaly is not there. So being honest, it's not Epstein, but it's a dysplastic valve with isolated primary restriction of tricuspid leaflet. So by the way, let's go through these less commonly used views. So what I'm doing now, I'm tilting the probe towards the feet of the patient. And when I see the inlet of a coronary sinus here, this means this is a posterior tricuspid leaflet and the other one is always anterior. If I go at the different rotation and I see a little bit of septum rather than a coronary sinus, this leaflet will start to be a septal one. So now this is a septal and we see a lot of this short chordae keeping abnormal position of the leaflet. Why are you getting? Can I translate it to be clear? Why am well for a better understanding of this anatomy of the valve. Yeah. This is in general a good view for tricuspid valve. The valve is close to the probe, and actually you can beautifully see this pseudo prolapse of the anterior leaflet because it doesn't really cross the level of the annulus. It's simply the septal leaflet which cannot come there. So the septal stays in the ventricle while the anterior goes to the level of the valve. So it's like 45-degree frozen septal leaflet here. And the direction of the jet is really confirmatory. Let's check this one. This is our last chance for good 3D echo if we have a clean image. The problem here is this rib interference. So you have a very good 3D echo images when the image is black and white. Blood is black, structures are white. If you have reverberations, they cast shadows. So it's much more difficult. Maybe this one. Пока 3D-картина выводится, давайте немножко объясню. We can see it. We got the en-face view of the valve at this moment. It's a bit better than the previous one. Still not extremely clean, but already usable. And the patient, believe me, is not the easiest one I have scanned so far. So I'm really struggling to show you a nice image. I'll try to record it.
Во-первых, нужно было нам отличить, это первичная трикуспидальная недостаточность или вторичная. Ну, мы пришли к выводу, что это первичная патология, потому что при вторичной там дилатация должна быть кольца и еще какие-то сопутствующие. Ну, профессор говорит, что это первичная патология трикуспидального клапана. И второе, то есть это врожденная патология. Второе, если вы посмотрите на септальную створку, которая ближе к МЖП, она короткая. Профессор вывел ту позицию, где хорды не дают септальной створке полностью открыться, то есть они короткие, приближенные к МЖП, и то есть за счет этого идет рестрикция. То есть это один из видов, это виды Эпштейна. То есть incomplete. Не. Некомплетный Эпштейн. Не совсем завершенный Эпштейн, неполная форма Эпштейна. Для Эпштейна есть свои критерии, да, когда он выше находится от кольца. Но на самом деле профессор замерил, и дистанция она была в пределах нормы. 12 millimeters. Да. I wouldn't call it Epstein in the report. I would say it's a dysplastic leaflet with abnormal tethering to the septum. Дисплазированная септальная створка. Ну, в понимании просто это как бы один из видов неполной формы Эпштейна, чтобы было вам понятно, хорошо? Но это не совсем как Эпштейн. So, in restricted tricuspid, we would have something like this. This is septal, by the way. So this is septal. So this would be restrictive, ventriculogenic, right? This is what I would expect in atriogenic, if the annular dilatation would be the same. What we have is this. So the anterior leaflet goes to the right place, but it leaves a lot of space for regurgitant volume because this one is tethered by this multiple chordae to the septum. This is my understanding. I've seen a series of patients like that. I cannot understand. I cannot explain it otherwise. So this is my best explanation for this type of the valve. Понятно? Или да. Эпштейнизация. This refers. This is a complications, right? This is actually ventricularization of the attachment. So Epsteinization, as we name it, is this abnormal position of the septal leaflet attachment closer to the apex. So this is the term which we were asked of. And this is not really fulfilling the criteria. This is too little. But the other important feature of Epstein, this incomplete separation of the leaflets from endocardium, is here. But this is not an Epstein. I wouldn't call it in a report an Epstein. I would call it a congenital, probably congenitally dysplastic. Врожденная дисплазия септальной створки трикуспидального кольца. Вот к такому выводу приходим. And the reason why why I think it's congenital, because there are no, except for rheumatic disease, which is clearly absent here, there are no specific pathologies which produce this sort of septal restriction. Of course. To the best of my knowledge. Можно было бы заподозрить ревматическое поражение трикуспидального кольца, но опять же, да, там должен быть бэкграунд хороший, пациент должен перенести ревматическое заболевание, плюс еще поражение самого трикуспидального кольца, клапана очень-очень редко встречается, либо она должна быть вместе с остальными клапанами. Сначала левые отделы, потом только, может быть, правые. Ну, из-за хорды они укороченные, прикрепленные к МЖП, поэтому и вот вывод врожденная дисплазия. What is the question? What to do? Well, I would assess if he is symptomatic, and I'm sure his exercise capacity is abnormal. So exercise capacity. I would say he should be considered for intervention. And definitely, this is not for the clip because the restriction of the leaflet is here. So I would say he's a candidate for tricuspid surgery. What is it? If he's asymptomatic. Yeah,
this has to be a shared decision because this right ventricle, he's young. So his right ventricle manages, and this will only go worse because the tricuspid annulus will go wider. The next step will be atrial fibrillation, and then we'll have a full-blown failure. So I think he's picked up in a good moment when he may have a successful annuloplasty as a preventive strategy. If he was 70, the discussion might be different, but he's 41. So I would say he's in a perfect moment to consider surgery. But he has It is to be discussed, I would say. But if the exercise capacity is limited or biomarkers are elevated, like I'm sure the BNPs are high here. So yeah, I would discuss it as a preventive measure with currently a modest risk. CMR? Yeah. Does he need? I don't really consider it necessary, but what would you seek for? But it's already seen here. We had a perfect functional values of the RV, but I'm getting your point. Yes, to be completely sure, if you think about the characterization of RV wall and exclusion of some primary cardiomyopathy, it could be done, but I can't believe we have a dysplasia and 32 millimeters of DAPSE and 24 and the huge S prime velocity. So to me, it's a normal ventricle. Tricuspid regurgitation. Primary tricuspid regurgitation. That's my best understanding. I may be wrong, but that's my understanding. Yes. Okay. Yeah, we are missing a little bit of quality here to have a really good. Yeah, I was trying with 3D, but this is a bit challenging window, to be honest. And I think we are a bit out of time. So the most difficult part of the RV is having a good acquisition. So probably it would take additional 15 minutes to go over. So probably we are about to end, right? We are short of time. Yeah. We are over time. So Overtime. thanks for the patience of the patients. One last thing. Yes. Could we line it on the back? Just on the back. No tricuspid regurgitation without hepatic veins, of course. So you have to see it. Yeah. Yeah, good. Oh. Is a patient receiving diuretic drugs? Он мочегонный получает? Нет. Even for hypertension? Ничего не получает? Yeah, because I want to know if we are measuring things in a native patient or in a diuresed patient. So it's not a very broad here. Очень интересный случай, да? Не всегда же встретишь такой случай. A little suspicious that the patient may have forgotten one of the drugs because this was a little bit disproportionately. I expected a larger inferior cave vein, to be honest. But maybe he's a bit dehydrated for some reasons, but not the easiest. Can he take in the breath and push up the bucket? İç duyuluyorsa deme alın sen içiniz duyuluyorsa. Yes. It is actually now it's quite deflated. So the pressure in the right atrium is not big.
Okay, отдышите. Мгм. Uh-huh. Okay, so this may mean that one of the explanations is that the volume, actually the radiatium is large, so it could adapt, and it's not yet building a very high pressure. So that's my explanation, and maybe some diuretics. So it's around 20, and it's collapsible. So honestly, it's probably single-digit pressure in the radiatium based on the algorithm. So which confirms low RV pressures. And actually, some patients go in high adaptation of the atrium and do not build up pressures very soon. That's why he may be asymptomatic at this moment. And some other would not adapt so well and will have a lot of edema and high radiator pressure. So this is actually not fitting very well, but I think we have set a diagnosis of a severe TR, and yeah, it should be proceeded somehow. Thank you. The TR, you can say it's severe, right? Oh, it's at least severe. It's severe to massive. Да. Здесь мы не успеваем по времени. Можете ли записать вопросы, и мы закидывайте в группу? Да, закидывайте в группу, я постараюсь получить ответ, и опять же в группу все буду переслать, хорошо? Просто у нас следующий спикер ждет, и мы уже по времени не успеваем. Спасибо большое. На самом деле очень интересный случай, и, возможно, у нас в практике это есть, но из-за того, что мы трикуспидальный клапан вообще не умеем смотреть, возможно, мы пропускаем, правда же? Да, бывает. Thank you very much. Thank you. So great. Следующий, да, мы движемся дальше, наверное, да, Динароза? Professor, just a second, please. You are running so fast. Yes. Бяка. Пока мы были в такой эйфории от всего увиденного и от всей информации здесь. The small present. Mountain. Thank you so much. Yes. Thank you. Спасибо большое. Yes. Thank you very much. Уважаемые коллеги, движемся дальше. Так, следующая сессия идет у нас от компании Винно, кажется, да? Please, Mr. Arul Venugopal. Yes, welcome, please. Yeah, you can take it. Just pointer. This next one? Maybe. Руслан, которая кнопочка? Следующая? Ой, посередине? Okay. This one. Good evening, doctors. Thank you very much for your time being here. My name is Arul Venugopal, and here I am representing Vino. And I have my colleague, Mr. Lee, and as well as Albida. So the idea is a simple product presentation and the clinical cardiovascular solutions from Vino, the innovations, what we have done so far. Going on, it's Vino, like we started in 2010. It's a company from China, Suzhou, up north from Shanghai. So from then, innovation of multiple platform is in our DNA. So we have been developing multiple technologies, catering different segments from the low end to the mid-range to the premium. And that's exactly what we would like to share to you today on our ultra-resolution microscopic imaging. So from the conventional resolution or a lower frame rate to ultra-fast and ultra-resolution. So before we go on, so we take this opportunity to give a little overview of the solutions what we have
on the video which is running is our Vino Q. That's a handheld which works on Windows, Android, and iOS. It's a wireless as well as a wired probe, and mainly focusing on the point of care ultrasound, echocardiography, as you could see that for vascular and abdominal and cardiac application as well. And the one in the middle is Vino 10. So that's our premium portable ultrasound, and that can do conventional routine echocardiography, also stress echo and strain echocardiography, and also is compatible with TEE probes. And that's a very compact one, but a very powerful one. And the last one, as what we have here, is the Ultimus. That's our flagship system, and we would like to highlight the more of cardiovascular innovations on that particular platform as we move forward. So before I go on to the Ultimus, I would like to just take 1 second to show this point of care applications. I believe listening to a few of the lectures, this is one of the useful clinical tool you might have. This is a very powerful machine for that purpose. It has got many auto functions. As you could see, one-touch ejection fraction and automatic IV collapse percentage and auto LVOT VTI, so which is very much required when you do in the protocols and emergency protocols or point of care. As you could see, the entire workflow is there for rapid imaging, fast protocols, and blue protocols for lung imaging, and so on. So this is portable and point of care solution from Vino. So moving on to the highlight, which we would like to highlight today. So this is our premium model called Ultimus. It's an ultra-fast machine. What do we mean by that? So when we develop this technology, the entire R&D is from a very experienced group, and they are quite interested in innovating many technologies. And we wanted to address these clinical needs, which are quite demanding right now on ultrasound, being a very indispensable imaging modality, and also being the first clinical choice of modality in many clinical imaging. And one thing is to give a very high diagnostic accuracy more quickly. So that needs much ultra fast. And also there is always limitation between resolution and penetration. And it pertains to the temporal resolution, that is basically the frame rate, which you might have know about when it comes to the cardiac imaging. And then the quantitative microvascular quantification for cancer imaging, which pertains to cardiac remodeling or vascular remodeling or neovascularization inside the plaque of carotid, and so on. So these are the clinical requirements we would like to address on our Ultimus machine. So the solution is a ultra fast and the ultra high resolution, and where you are looking at the intracranial hemodynamics, but I would be showing the cardiovascular as we go on. And this platform and most of our platforms, we have AI tools that improves your throughput and be one of your second opinion expert on the system on the go in real time. So that's possible because we have a multi-core GPU that can analyze a gigabit of data in real time. So how this is different from the conventional imaging? In conventional imaging, a group of crystal is fired to create an ultrasound beam. As you see in this movie, you see the image. Is this a pointer? Okay, so yeah. So yeah, I cannot show it on this. So as you could see that the image sweeps from one side to the other side. The maximum frame rate on conventional image, as you have to repeat this process with multiple arrays, maybe up to 100 frames per second. But on our system, what we do is called a multi-plane plane wave imaging. So we fire all the elements in one go, so we can acquire more than up to 30,000 frames per second. So that increases your temporal resolution. And what does it mean from the clinical point of view? It increases the precision of tissue motion detection. That's exactly what we would be doing in deformation analysis, like strain imaging, or when we are looking at vascular arterial stiffness measurements in real time. And also when it comes for blood motion detection, and also using the
microbubble enhanced plaque, ulceration or stratification when it comes to it. So these are all the main things which we would like to highlight. But before going to the ultra resolution, I would like to present Ultimus as a comprehensive cardiovascular machine. So just to show some sample images, what we have, and also the comprehensive cardiovascular probes, all single crystal pertaining from adults to the pediatric to the neonatal, which goes up to 12 megahertz, and a small footprint, and 3 megahertz until 18 megahertz vascular linear probes, and a multi-plane TEE probe as well. So that's our cardiovascular package, either on portable Vino 10 or like the standalone premium Ultimus machine as well. So I believe you appreciate the performance, just to give you the idea. And I also request all of you to visit our booths, and then we have this machine on display. You can also see them even better on our system. So from the 2D and this, we have the continuous wave and so on. But I would like to highlight another function or a very interesting tool. What we have is called a multi-Doppler. So what we can do is like, okay, thank you. So what we do is we have a combination of 2 pulse wave, and I can go to the next slide. That's okay. So in this, like, we can simultaneously do 2 pulse wave spectrum. That could be a combination of tissue velocity, or a blood flow velocity and a tissue velocity. So in this case, as you see it on the right side, so we can look at the transmitral E and also the myocardial E prime on the same cardiac cycle. Simultaneously, you can measure. That's a very useful clinical tool. And as I could see that you can also do the simultaneous septal to the lateral wall. So you can measure the time difference or the dysynchrony, and it could be into 2 different segmental, difference in the myocardial velocity. That's a very interesting clinical tool what we have. And moving on to the strain imaging, I'm not going into the detailed physics of it, as most of you might be knowing about. This is a simple thing. What we do is we follow the American Society of Echocardiography guidelines in representing the parameters to be mentioned for either a left ventricular strain or a left atrial or a right ventricular strain so far. So we do a mid-myocardial deformation, which is less angle dependent and compared to the tissue Doppler, what has been done many years ago. So what we have here is our system can support longitudinal strain. And these are the maps what we show. One is the regional segmented line graph. And also we show this as a color M mode, and it shows the segmental peak strain values. And once we complete this for apical 4-chamber, 2-chamber, and 3-chamber, and then it gives you the global longitudinal strain and also the average apical longitudinal strain. And in addition to that, we as we track the mid-myocardial deformation, we can also track the chamber of the LV. So as what you see here is the change in the volume over time, and that is also displayed. And interestingly, it also shows, if you could notice, it is a little small here. And so it also shows the vector velocity. So as what we do is we track the endocardial, so you get more regional information of velocity and the displacement, which is also combined along with the deformation. So we have strain and the the regional velocity vector together. That's another thing to notice. And also we have this circumferential strain, and this is quite basic. So with all 3 short axis views, once if we complete, so we have the report package as well. So this is one of the example to show the left atrial strain. So again, the strain and the volume change as well as the velocity vector can be displayed. And in addition to that, we have the right ventricular free wall strain. So with the system, you can also select the option to show only the strain value from the right ventricular free wall. And this happened to be at one of our user place where this patient had mitral stenosis and also a very low value for right ventricular wall strain. So I'm not a doctor, so this is just to show the system performance. So we have this particular feature to say. So basically, we have this comprehensive cardiovascular routine, comprehensive cardiovascular imaging so far on Ultimus. And then I would like to go on
of course, like the last part is to show the built-in stress echocardiography, so which is completely user-friendly, and you can also we completely utilize the touch screen, so you can reshuffle the views and stages for you to see the multiple stages, either it is for exercise echo or like dopamine, and at any time you can stop, you can complete the use the raw data you acquired to do the speckle tracking later as well. So the system is completely flexible in that way. And so we have this very easy to use and then quickly shuffle these views and stages to see, which is very important when it comes to stress echocardiography. So with that, I complete the cardiac part of Ultimus. And now I would like to go with the vascular applications, what we have. So in routine, if you're doing vascular, as all we do is like we measure the intima media thickness, and that's basically what we have AI tools to do this. But that is already when you find the intima media is thick, that means like the remodeling has occurred and then the damage is done to the endothelium. So one stage before that, we could also find the arterial stiffness by tracking the pulse wave velocity in real time. And let's say if it goes into a plaque, and then if you're looking at the stenosis evaluation or the plaque characterization, so we have the tools to detect that using AI, and as well as using the ultrasound contrast to look into the intraplaque neovascularization and the vulnerability of that to become a stroke. I believe this is one of the main topic you've been discussing for the last 2 days. So AI is our inbuilt software, which has been trained over 3 million images, and not only limited to cardiac and vascular, but it works on multiple other applications, and that I will show towards the end of the presentation. So this is our AI tool to do intima media thickness measurement in real time. No need to freeze, and then it shows both the anterior and posterior. And so this is a very high resolution image. And also it works by after freezing, so you have best of both worlds. And this is another thing which we got it during one of the hospitals where we are using our machine. So that's a short axis view of carotid, and then you see a plaque, and the system automatically selects and then gives you the entire plaque characteristics. As you could see that there is a plausible plaque and the measurement, and it also shows that it is a transverse image. And then the area reduction is 15%. So this is all in one go in real time. And the beauty is it works in both short axis as well as the long axis. And then it works both in short axis as well as the long axis, so that you can see the entirety of the plaque. So moving further, as I said, like one stage before the intima media becomes thicker is when we are interested in looking at the arterial stiffness. And it can be done in two ways. One is the non-imaging method, where in clinics they use the 2-point peripheral tonometry to measure from the carotid and to the aorta. So we have both the methods. This one is called a single point, but multi-data analysis. As you are seeing 9 waveforms. What this waveform means, it is tracking the anterior and posterior intima media movement in real time. So as I mentioned, we acquired 30,000 frames per second. That's a very huge data, giving you a very high temporal resolution, the time resolution. So even a deflection of 0.01 millimeter a second can be done. So this is basically what we have proved with this. And then like the study, what I have basically referring is not done on our machine, but in general to say like, how clinically useful this pulse wave velocity while they are correlating this with the coronary CT angiography score. And so these are two different patients. Basically one which is quite normal, so you see a value close to 4, and the other one already have some calcification. You can see the amplitude of the waveform is quite less, and the value is like 11 meters per second as I read it for you. As I understand, the general cutoff is 9 meters per second when it comes to the pulse wave velocity. So it's a very simple, as you do a 2D carotid, and then you can easily turn on this function, and then that gives you a real-time analysis. And the second one is where you can include being a color Doppler machine. So you have the vascular velocity, and also you are looking at the time difference from the ECG. So you look at the electro from the ECG to the delay to the peak.
And by giving the physical distance between these 2 points, and the system will give you the carotid to femoral pulse wave velocity, which is a gold standard technique. So here right now, I would like to present the highlight, which we would like to bring to you, which is looking at the microvascular architecture to see the non-seeable or unseen. So in a conventional color flow, the maximum resolution can go only up to 500 microns. And even with the high definition color flow, it's very limited. With the ultra resolution microscopic, you can go up to 20 micron resolution. So how do we do it? So you have to inject a microbubble contrast, and then we track them in real time. As once again, we acquire 30,000 frames per second. And with this huge data and with a very high processor, we can detect in real time and then present. So this is one of the data which we collected, and I refer Dr. Nitin. So this was presented a month ago at AIUM in Orlando. And so this is actually a carotid plaque, as you could see that. And so there is an ulceration here on the left image. And wherein here, this is a near close occlusion of the carotid. And then there is a thread-like flow, which is being nicely detected. And so that is possible because we have a much higher speed. And that's a very unique application what we have on our system. So not only that, but we can also quantify compared to the conventional flows, as what you see. Hello? So as what you see is the ulceration, but it's not a very high definition. But here you can look at the microvasculature inside the ulceration, which is one of the prime topic, I believe could be very useful for you as you are looking at the stroke risk and so on. And so this is actually referring to the same previous thing, but on a different article. With this, and it's not limited only to the vascular or cardios, as we have explored this for the other applications, very useful for cancer imaging, for breast, and also for thyroid, and also on the post-renal transplant. This is very useful to look at the perfusion of the transplanted kidney, and we can also quantify it, which is not only the visual, but we can also quantify the microvascular perfusion. That's more important. And then there's been some research on the functional imaging aspect as well. And I believe the next speaker would be talking about the arthritis. And then there's also somebody trying this application on Takayasu arthritis, which is again, which needs a very high temporal resolution and to detect this inflammation of the arteries. So we successfully completed our symposium in Vienna in February. So where we presented the first initial transnational study using this URM, somebody from Germany, and then the professors from China. And from Germany, it was an Erlangen University. They presented this on renal transplant. And so we had the breast and the lymph node and the thyroid images. And so just to complete, it's not only the cardiovascular, also the ultra resolution microscopic, but in general, so we have a very multi-purpose system, and then that can do for conventional imaging as well as what we call this. So whatever the AI tool, what I mentioned, not only for carotid or plaque detection or stenosis quantification, it also helps in real-time detection for liver lesions or breast lesions or thyroid lesions. And then we follow the American radiology categorization, like for BIRADS and TIRADS, to categorize the breast lesions and thyroid lesions respectively. And the same thing, like the microvascular quantification is quite helpful when it comes to the liver imaging. And also, as I mentioned about the post-transplant. And what you see here is basically they are looking at the glomerular filtrate rate, which they try to correlate how this is non-invasively correlated with the EGFR. And this is a thyroid URM, and that is a breast URM, so which you can also quantify. So with that, so just to summarize, so this is basically this is a premium ultrasound Ultimus from the company Vino, and to provide the ultra fast and ultra resolution and breaking the barrier, which is a very innovative technique when it comes to the diagnostic ultrasound, including on a diagnostic ultrasound system, and catering to all the applications at a much higher time resolution and spatial resolution with many AI tools to cater your thing. So and then we have the next symposium in World Federation of Ultrasound Congress in Tokyo.
end of May to the beginning. So we have another symposium. So I look forward to seeing you there as well. Thank you very much for your time. So if you have any questions. Thank you very much. Есть ли вопросы по вину? Actually, this is the first time when we are, how to say, we are being informed about the vino, and maybe we can do some collaboration work or some kind of things. There's some kind of options. They are very useful for cardiology as well. We have never seen that simultaneously do the PV and the TDI. And the TDI was TDI, yeah. How it calls the function? Multi-Doppler, yeah. I think it would be very useful. Yeah, thank you very much. Так, остались самые такие, да? Да. И вот в самом конце, что хотелось сказать, мы поставили, я тоже подустала немножко, и слова не приходят в голову. Самая интересная часть всей нашей сессии – это болезнь Такаясу, не специфический аортоартерит. Я попросила Бану Султанджановну, еле-еле упрашивала, уже полгода ее прошу, чтобы она нам показала мастер-класс, потому что это очень актуальная тема именно для кардиологов, нежели для специалистов по доплерографии. Бану Султанджановна Мусаева, специалист по доплерографии сосудов. Почему она актуальна именно для кардиологии? Многие пациенты идут под диагнозом ХРБС и недостаточность аортального клапана. Но они лечатся как ХРБС, ведутся как ХРБС. Через некоторое время мы видим гипертрофию стенок. Через некоторое время мы видим, что они идут на хирургию, на ампутацию руки или асимметрию, допустим, давления на конечностях. Но до этого никто не мог заподозрить, что у этого пациента или пациентки именно в репродуктивном периоде развивается болезнь Такаясу, неспецифический аортоартерит. И в начале или в дебюте этого заболевания важную роль играет именно опыт врача по доплерографии. Правильно, Бана Султанджан? Да, пожалуйста, если вы увидели незначительную аортальную недостаточность, не нужно отправлять сразу к ревматологу. Это может быть проявлением болезни Такаясу. So, Бану Султанджанов. Здравствуйте. Рада приветствовать вас на сегодняшнем симпозиуме. Рада быть частью этого конгресса. Хотела бы начать. Да, есть пациент. Болезнь Такаясу – это хроническое идиопатическое гранулематозное воспалительное заболевание, преимущественно поражающее крупные и средние артерии, такие как аорта, подключичные, сонные, легочные артерии, которое приводит к стенозу, появлению стеноза, окклюзии, реже расширения данных артерий. Впервые данное заболевание описал японский офтальмолог Макита Такаясу, который увидел кальцевидные анастомозы у пациентки в области диска зрительного нерва. Позже это все связали с отсутствием пульса на руках пациентки. Морфологически выделяют раннюю стадию воспаления, где происходит мононуклеарная инфильтрация, адвентиция окружающей вазовазором. При дальнейшем прогрессировании происходит некроз гладкомышечных клеток, формирование фиброзных гранулем и разрушение эластических волокон. При дальнейшем прогрессировании происходит утолщение средней оболочки интимы медии, возможно формирование пристеночных тромбозов. И на последней стадии это фиброз интимы и адвентиции. По стадиям отличают раннюю стадию, стадия сохранного пульса, когда в картине клинической присутствуют неспецифические симптомы, в связи с чем как бы заподозрить заболевание можно
не сразу. Стадия вторая – это стадия активного сосудистого воспаления, когда появляются боль над сосудом и начальные симптомы сосудистой недостаточности. Стадия стенотических изменений, когда уже формируются окклюзии и значительные стенозы. То есть на первый план выходит клиника сосудистой недостаточности. По классификации выделяют первый тип – это поражение дуги аорты ее ветвей. При втором А-типе поражается дуга аорты ветви и восходящий отдел. Второй Б – это дуга аорты ветви, восходящий отдел и грудная аорта. Третий тип – это поражение грудной аорты, брюшная аорта и почечной артерии. Четвертый тип – это изолированное повреждение брюшной аорты, почечных артерий. И пятый тип – это 2Б и 4, то есть поражение аорты на всем протяжении. Критерии диагностики – это концентрическое утолщение сосудистой стенки, переменный диаметр сосуда – это чередование участков стеноза и расширение сосудов. Чаще всего поражаются подключичные артерии, общие сонные артерии, позвоночные и почечные артерии. Так, в режиме серой шкалы мы можем увидеть протяженные участки гомогенного, умеренно эхогенного, диффузного утолщения интимы медии. Вот в поперечном сечении здесь наглядно видно, как концентрически утолщена интима. На первой картинке это здоровый сосуд, а ниже указано артерит Такаясу, то есть это продольное сечение, утолщение интимы по передней и по задней стенке. Данный симптом утолщения называется симптом макаронных знаков. Что можно увидеть на центральном цветном дуплексном сканировании? Это сужение просвета в результате утолщения, наличие коллатерального кровотока – это признак, как бы уже значительный промежуток времени прошел, значит, это хронический процесс. Окклюзию на поздних стадиях. Что можно увидеть на импульсно-волновой доплерографии? Это снижение эластичности артерии, наличие стенотического кровотока и изменение спектра. То есть это пропадает трехфазный спектр, появляется двухфазная или монофазная кривая. На данном слайде показан значимый стеноз сонной артерии. На цветном дуплексном сканировании видим элайзинг, скорость кровотока 267, что говорит, что стеноз уже около 70%. Также указана картинка поперечное продольное сечение при Такаясу. Так, это. Здесь пример пристенотическое расширение, участок элайзинга, значительный стеноз, нитевидный просвет сосуда. То, что мы видим в поперечном сечении, это диаметр сосуда, интима значительно утолщена, просвет тоже не маленький. Здесь скорость 272 тоже говорит о значительном сужении данного сосуда. Это постстенотический кровоток, коллатеральный называется. Это кровоток в позвоночной артерии, здесь тоже имеется стеноз. Здесь утолщение диффузное в брахицефальном стволе с продолжением в сонную артерию, в подключичную артерию. Коллатеральный кровоток, да, как компенсация, то есть при длительно текущем процессе появляются коллатерали, и кровоток при окклюзии и стенозе уже идет за счет коллатеральных ветвей. Вот стенотический кровоток здесь указан, тоже диффузное утолщение интимы медии. Здесь показана подключичная артерия. Если мы видим элайзинг, значит, нужно заподозрить, что здесь идет большой уже стеноз, и процесс уже давно, скорее всего. Это нормальный кровоток. Если мы смотрим сонную артерию, вот такой кровоток мы должны видеть, трехфазный. Здесь нет стеноза. Это двухфазный кровоток, то есть он возникает
за стенозом 50%, но менее 70%. Это уже стенотический поток, турбулентный, скорость здесь около 400. И вот это коллатеральный, который нужно запомнить, потому что при неспецифическом аортоартерите за счет разницы давления на конечностях, на одной из конечностей может присутствовать такой коллатеральный кровоток. Еще один феномен, который мы можем наблюдать при неспецифическом аортоартерите, это стил-синдром. Так как проксимальный отдел левой подключичной артерии по УЗИ, он не всегда технически его можно увидеть, но если мы видим ретроградный поток по позвоночной артерии, то значит там есть проксимальный стеноз. И в клинике будут преобладать такие явления, как головные боли, головокружение, возможно, потеря сознания, потому что кровь, минуя Виллизию в круг, из правой позвоночной артерии в данной ситуации мигрирует в левую позвоночную артерию, а дальше уже кровоснабжает левую руку. Золотым стандартом диагностики является ангиография, но его используют на более поздних стадиях. На ранних стадиях достаточно УЗИ, КТ и МРТ. Это вот данные ангиографии. Критериям диагностики Американской ассоциации ревматологов. Если из 6 мы набираем 3, то вероятен диагноз артерита Такаясу. Это возраст дебюта заболевания младше 40, нарушение кровообращения в конечностях, ослабление пульса на одной из конечностей, разница в давлении более 10, на плечевых артериях более 10 мм ртутного столба, возможно, аускультативные феномены над подключичными артериями и аортой. И по данным ангиографии исключены другие заболевания, такие как фиброзно-мышечная дисплазия, атеросклероз. Див-диагностику мы проводим с гигантоклеточным артеритом. Возраст дебюта заболевания 70-74 года. Имеется миалгия и привычный вывих нижней челюсти. По КТ и МР-ангиографии в основном поражаются краниальные артерии, и поражение нижних конечностей не характерно. Возможно поражение внутренней и наружной сонной артерии. Атеросклероз. Возраст заболевания – это 40 и старше. Должно быть наличие факторов риска, такие как сахарный диабет, курение, мужской пол, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия. По УЗИ от аортоартерита отличает то, что процесс локальный в основном находится в областях бифуркации сосудов или в области отхождения. И характерно наличие кальцинатов. Здесь тоже протяженный стеноз из общей сонной во внутреннюю сонную артерию. Ну, вообще говорят, что не характерно кальцинатов. Да. Кальцинаты в основном при атеросклерозе. Фиброзно-мышечная дисплазия можно отличить больше только по ангиографии, потому что там будет наличие бусок, бус или четок, а по УЗИ это вот такой вот поток крови. Это фиброзно-мышечная дисплазия с поражением почечных артерий. Это аорта, артерит. Недостатки ультразвуковой диагностики – это то, что мы на стадии раннего сосудистого воспаления не всегда можем выявить. Можно пропустить также аортоартерит, если идет поражение грудной аорты, коронарных артерий, легочных артерий. И отсутствуют четкие рекомендации по оценке тяжести стеноза, потому что если брать атеросклероз, есть четкие рекомендации по НАСЦЕТ, по определению морфометрическим, гемодинамическим методам, методом Сент-Мэри мы можем выявить процент стеноза почти так же, как и ангиография, а по артериту Такаясу таких рекомендаций нет. Ну, из нового, то, что контраст усиленное исследование сейчас используют на Ближнем Востоке, то есть это Китай, Япония, они используют данное исследование для оценки эффективности лечения, потому что при наличии неоваскуляризации здесь вот пациентам вводили контраст и исследовали степень неоваскуляризации сосуда. То есть если
неоваскуляризация отсутствует, то прогноз благоприятный. Если она присутствует, даже если клинико-лабораторные данные демонстрируют нам ремиссию, но при наличии накопления контрастов в толще интимы свидетельствует о том, что у данного пациента неблагоприятный сердечно-сосудистый риск. То есть возможно развитие там окклюзии, транзиторных ишемических атак, инфарктов, и как бы дальнейшее поражение сосудов будет присутствовать. Да. Всё, спасибо. По теории все. Ну, пока подключаем пациента, вопрос для аудитории. Как мы можем легко пропустить неспецифический аортоартерит у пациентов без доплера пока? Как мы можем заподозрить либо пропустить? Что мы обычно делаем? Конечно, в первую очередь асимметричное давление. Когда к нам приходят пациенты, мы зачастую измеряем давление только с одной стороны. Это наша рутинная практика, правильно? Никто же не хочет тратить время на измерение с обеих сторон. Но это первый недостаток, можно сказать, нашей клиники. Посмотрели пациента с двух сторон, увидели асимметрию. И еще второе, это должны быть молодые девушки, женщины репродуктивного периода. Мужчины тоже встречаются, но реже. И последнее время, почему мы включили эту тему? Последнее время у нас участились случаи, то есть, возможно, они и были, но с тем, что у нас диагностика улучшается, соответственно, и выявляемость улучшается, правильно? Поэтому, пожалуйста, держите в уме, особенно если вы увидели аортальную регургитацию без краевого утолщения, бывает и с краевым утолщением тоже такая сопровождается. Чем раньше выявляется, тем лучше прогноз, то есть они подлежат терапии. И есть у нас раньше запрещали, то есть они же репродуктивного периода, запрещали, да, беременеть, сейчас уже позволяют. Так, мы как будем показывать? Мгм. Из моего случая одна женщина к нам пришла, смотрю, у нее умеренная недостаточность аортального клапана, когда уже мы анамнез начали спрашивать. Она 15 лет лечилась экстенбензотином, ежемесячно кололась, периодически уходила в рецидив, как ну, со слов, да, пациентки, уходила в рецидив, потом она вновь в зимние, осенне-зимние периоды кололась экстенбензотином. То есть это были рекомендации врача. Но в итоге что выявилось? У нее такаясу было. Никакого ревматического поражения клапанов не было. А Оля ушла, да? А вы на сосуде? Да. В принципе, вас осталось мало. Ну, на экране не особо видно. Может быть, сюда? Видно? Нет, вот здесь. Вот здесь видно, да? Ну все тогда. Так, здесь, Я буду держать. здесь на картинке брахицефальный ствол, и с продолжением в подключичную артерию определяется утолщение интимы медии. Так, здесь можно померить. Да, вот. Да, здесь до 16, до 17 миллиметров. Это 30. Так, здесь сонная артерия интактная.
попробовать на желтый, оранжевый. Ольга, можно вас? Сейчас. Мгм. Эта тень какая-то появляется. Откуда она? Мгм. Да. Надо Мгм. Так, оцениваем интиму медиу в сонной артерии. Сонная артерия в данном случае интактна. Здесь тонкая интима. Предел 4, да, это нормально. То есть правая сонная артерия здесь не поражена. Утолщение только в брахицефальном стволе имеется. Сейчас мы подключичную посмотрим. Так, оценка кровотока здесь обязательно. Мгм. Мгм. Это дистальный отдел подключичной артерии, который тоже нужно оценить, и скорость кровотока. Мгм. Там есть зона стеноза. Вот проксимальный отдел, средний отдел подключичной артерии, и поэтому его здесь получается из проксимального отдела, переходя в среднюю треть, вот концентрическое утолщение интимы. Сейчас мы скорость померим. Вот здесь вот смотрите, вот тут вот, ага. Вот здесь идет. Да, это элайзинг, зона пристенотического расширения, а дальше уже идет зона стеноза. Покажите, потому что там скорость была высокая. Мгм. То есть здесь получается стенотическое поражение средней трети подключичной артерии справа. Вот истинный кровоток, вот этот высокий, где элайзинг. Еще. Не всегда, то есть симметричное поражение. Вообще говорят чаще, что левая ОСА поражается и левая подключичная, но здесь вот наоборот справа. Ну, может быть, потому что статистических данных недостаточно, чтобы какие-то выводы сделать. Мгм. 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 В общем, здесь. Сейчас я зону интереса покажу. Да, вот здесь концентрическое утолщение мы видим. И вот турбулентный поток, но почему-то нам скорость не показывает достоверно. Там около 200 было, 230 где-то. Вот так дальше дистан. Мгм. Мгм. Да, вот и зона стеноза.
Ну, видите, опять надо шкалу покрутить, не до конца показывает. Так. Мгм. Да, давайте постсценетические эффекты посмотрим. Так, так сюда. Мгм. М? Да, ставьте сепию, видно будет. Так, сейчас мы посмотрим подмышечную артерию. Тут тоже есть небольшое утолщение. Подождите, не то. А вот. Вот как поменялся кровоток за стенозом. Это после значительного стеноза появился вот коллатеральный кровоток. Монофазный характер кривой, низкая скорость. Сейчас мы. Мгм. Мгм. Это мы в подмышечной артерии наблюдаем после стеноза. Да, да. Мгм. Так, дальше. Естественно, разница в давлении будет значительная направо и налево. Сейчас мы на левой руке тоже сравним. Это плечевая артерия. Да, 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 с той же стороны. Да, дистально. Мы идем сначала подмышечная артерия, теперь плечевая артерия. И кровоток на лучевой и локтевой. Это лучевая артерия. Это локтевая артерия. Мгм. Сейчас все левую сторону покажем. С контрлатеральной стороны. Левая общая сонная. Здесь интима медиа тонкая. Слева поражение отсутствует. Левая подключичная артерия. Здесь нормальный трехфазный кровоток. Наличие спектрального окна. Стеноза нету здесь. Какой? Мгм. Мгм. Разница, да, в диаметрах правой и левой подключичной артерии. Мгм. На правую. Сейчас. Кого брать здесь? Просто так сейчас поищу. Вот она. Мгм. А мы сравниваем. Мгм. 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 Получается, на левой картинке это нормальная подключичная артерия без стеноза. Диаметр ее больше, чем справа. И отсутствует турбулентный поток крови. Элайзинга нету.
Слабость, да, была на конечности? Давление повышалось? Нет, нет, не повышалось. Не было поражения почечных артерий. Вот. Это магистральный кровоток на подмышечной артерии слева. И сравним справа. Мгм. Это на стороне поражения. Видно, как отличается кровоток. Так, еще раз покажу, да, утолщение. Поставить как предыдущий. Сравнить Доплером и Доплером. Давайте. Мгм. Нет, это правая. Это пораженный, да? Пост, да? Это на стороне постстенотические. Когда в режиме Доплера там, по-моему, 2 не делается. Ну вот еще раз для памяти. Монофазная кривая справа. Это было справа. Мгм. Да, да, подмышечная артерия. Смотрели. Нормально, говорит, все. И здесь норма. Так, Если вы на конечно. руках, то на ногах. Здесь есть еще поражение бедренной артерии, средней трети окклюзия поверхностной бедренной артерии. На правой стороне, да. В позвоночных артериях здесь стила нету, потому что стил-синдром в основном развивается при окклюзии проксимального сегмента. Да. Угу. Еще. Бедренную не надо же показывать, я думаю. Мгм. Если есть вопросы. Жалобы только слабость. Чистые. Если поражение только брахиоцефальной зоны в области сосуда шеи, сонные, подключичные, чистые, как дифференцировать от атеросклероза? По клинике больше или какая динамика дальнейшая? Но при атеросклерозе идет же локальное поражение и наличие кальцинатов должно быть. А здесь идет, видите, циркулярное поражение, то есть идет поражение брахицефального ствола по передней, по задней стенке утолщения и подключичной артерии. Здесь мы должны заподозрить аортоартериит, так как мы нашли только один из критериев, а дальнейшие критерии – это уже работа ревматолога. Еще есть вопросы? Алмаз Тюрбаевич. Спасибо. Давайте. Если уже коллатерали появились, значит, она уже давно, да, уже как давно страдает. И вначале для точной диагностики надо отправлять на ангиографию или на УЗД сосудов конечности. На УЗД вначале.
То, что мы можем осмотреть на УЗДГ, это периферические артерии, сосуды шеи, верхних, нижних конечностей. Можно посмотреть брюшную аорту, почечной артерии. Если мы подозреваем наличие больших стенозов или окклюзий, ангиографии можно подтвердить просто процент стеноза для определения тактики дальнейшего ведения пациента. У данной пациентки присутствовали симптомы сосудистой недостаточности. Было вот онемение правой конечности, похолодание. После, когда обратилась к ревматологу при вот измерении давления, большая разница, там около 40 миллиметров ртутного столба была разница, в связи с чем было назначено вот Доплер. И вот с этим после выявления стеноза подключичной артерии была проведена ангиография. Также было. И после ангиографии подтвердили артериит. В 2017 году у меня пропал пульс на правой конечности. Обратилась на УЗДГ сосудов, где вот заподозрили, да, но думали, возможно, посттравматическое, потому что только один сосуд, только подключичная была окклюзия. И были сданы анализы, на которых было активное воспаление. Начато было лечение. Потом в 2022 году мне только сделали паноортографию. На тот момент вот брахиоцефальный ствол был стеноз, подключичный, бедренная артерия. И еще на паноортографии заметили, что легочная, правая легочная артерия тоже стеноз, 30%, да. Гипертензия, да? Когда у пациентки молодого возраста вы выявляете артериальную гипертензию, то есть повышение давления. Мы не можем сказать, да, что это гипертоническая болезнь. У молодой девушки репродуктивного периода повышение давления, тогда уже отправляете на доплерографию сосудов почек. Не зачастую, но изредка сначала идет дебют с поражением почечных артерий, потом только он ползет вверх по аорте, либо сначала, ну, Бану Султанджановна, поражение изолировано почечных артерий редко, да? Четвертый тип – это поражение брюшной аорты и почечных артерий. Но изолированно редко такое бывает. Да, Чаще да. совместно с сонными и с дугой аорты. Свет включите, пожалуйста. Это вообще-то самая интересная часть была нашей всей сессии. Да, болезнь Такаясу, она на самом деле мало изучена, тем более наши врачи пока не умеют полностью диагностировать. Ну, хотя бы мы этим сообщением хотели навести врача, хотя бы заподозрить, что у молодых пациенток может быть такое, не только ХРБС, привычное для нас, да? Да. Это резюме. Мгм. Ну, там смотрится не по скорости, а по спектру кровотока. Если это монофазная кривая, значит, это уже зона стеноза около 70-80%. Но если у пациента нет симптомов сосудистой недостаточности, то норма. Если есть, значит, нужно причину искать, почему. Низкая скорость. У пациентов с сахарным диабетом на тыльной артерии стопы есть изменения чаще всего, потому что передняя большеберцовая артерия за счет... Ну, там критериев нет по скорости, я говорю, есть по спектру кровотока критерии. Да, и по симптомам сосудистой недостаточности, наличие язв, похолодание конечностей. Но такого не бывает практически, никогда не было, вот чтобы...
Он имеет в виду скорость кровотока, если нормальные, ну, да, нижние нету. Имеет значение монофазный спектр кривой. Если там трехфазный спектр, значит сосуд нормально функционирует. В заключении, как пишете? Ну, чаще Своё. всего атеросклероз же бывает. Вы же начинаете с бедренных смотреть. Атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей. Все, да? И Там всё. облитерирующий эндоартерит, Нет, вот эти не ставятся. эндоартерит – это чаще всего уже окклюзия и большие стенозы. Если у вас магистральный кровоток на нижней конечности, вы не можете поставить облитерирующий эндоартерит. Да. Не, Он же облитерировать же должен, он же вас не облитерировал. я видел в заключении, где писали облитерирующий эндоартерит. Облитерирующий эндоартерит – это же больше диагноз сосудистых хирургов, клинический, чем диагноз ультразвука. Вы только пишете морфологические изменения, которые вы увидели, какие артерии с каким стенозом и дистальный эффект от этого стеноза. Атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей с нарушением гемодинамики или со снижением кровотока дистальных артерий. И с какой стороны пишете? Справа, слева, да. Насколько актуальна классификация GRADE, которую часто используют в Российской Федерации, но у нас как часто используют и как часто, насколько она актуальна с нашими клиническими кардиологами? То есть риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта по степени осложненности атеросклероза, бляшек. Ну, у нас, во-первых, таких исследований не проводят. Мы проводим ультразвук в режиме 2D и в режиме импульсного волнового цветного дуплексного картирования. А вот таких вот методов, как в России, допустим, контраст усиленный, да, или состав бляшки, степень неоваскуляризации мы здесь не оцениваем. Поэтому нет такой классификации на данный момент. Да. Недавно. У нас не понимают еще, да? Не подходит, оказывается, да. А клинически насколько она значима? Да, вот. В плане как прагматическом плане. Да. В прагматическом плане получается уже как, они ввели эти, скажем, градации, то есть получается, чаще всего останавливается на чаще всего класс 1, 0 и 2. Ну, 3B, 3C это уже получается критически. Осложненные. Осложненные, да, то есть изъявления. Да, в этом отношении обычно сначала клиницисты должны от нас говорить, а функционалистов Потребовать. Потом она введена, использует некоторые свои я так понимаю, в плане клуба, прекрасно в отличие от других функционалистов, но для клиников это пока еще. Не показатель, да? Вот степень неоваскуляризации, вот она более информативна для оценки сердечно-сосудистого риска. Чем больше степень неоваскуляризации, тем больше риск сердечно-сосудистых осложнений. Я думаю, что вот это можно было бы внедрять в практику. Ну, степень осложнения тоже была бы актуальна, потому что бывает не очень высокий стеноз на самом деле, но она является очень такой осложненной, и есть высокий риск, да, по эхогенности. Да, высокий риск. И у нас очень актуальная тема гипоэхогенные, да, бляшки, которые мы часто пропускаем. Спасибо большое, Бану Султанджановна. Наконец-то я добилась того, чтобы вы нам какую-то презентацию сделали по Такаясу.
Очень интересная на самом деле тема, да, и она актуальна, тем более диагностика у нас с каждым разом растет, она совершенствуется, и выявляемость увеличивается у нас. И в отличие, вот я помню, 10 лет тому назад, да, были, как сказать, то есть эти пациенты к нам приходили уже осложненные, и на ампутацию шли, а сейчас уже выявляем на ранней стадии, и они проходят лечение, и, в принципе, благополучный исход, да, или хотя бы в ремиссию уходят на долгое время. Все, закрываем, да, сессию? Все, да? Спасибо большое, дорогие коллеги, за участие, за внимание. Мне кажется, мы сегодня достаточно посидели, да, с 8:30 до 6 часов. Посмотрите, это вообще... Мне хотелось бы сказать огромное спасибо, спасибо нашим, во-первых, участникам, да, спикерам, которые проводили нам мастер-классы. Спасибо им огромное. Из дальнего зарубежья, ближнего зарубежья. Особую благодарность хотела бы сказать представителям фирмы Медко International за предоставленную вот такую организацию сателлитного симпозиума нам, да, по эхокардиографии. Вот, так что, Хуван, спасибо большое вам. Спасибо аппликатору Ольге Серапимович, которого из России приехала и нам показывала, предоставила. Спасибо Медко International, что они предоставили нам аппарат свой сегодня. Представляете, нам пришло, вот просто мы смогли провести такой мастер-класс и по эхокардиографии, да, по периферическим сосудам. Спасибо огромное всем. Вот. И, конечно же, представителям значит, фирмы General Electric, они какие нам делали сообщения сегодня. Пожалуйста, представитель фирмы Вино, тоже мы, в общем-то, посмотрели, и очень даже хороший прибор. Они нам представили типа премиум класса, да? Вена, да, премиальный класс, потому что много мы говорим, какие разные приборы бывают, но в принципе, конечно, нужно всегда смотреть, какими обладают технические характеристики у данного прибора. Если когда хотите покупать что-то, да, конечно, надо на это обращать внимание. Вот. А так, какие будут вопросы, пожелания, пожалуйста. А, да, я еще хочу сказать огромное спасибо Адилет Канбековне, потому что она так организовывала все это, она договаривалась с нашими вот зарубежными, да, коллегами тоже, понимаете, принять участие, поэтому у нее это большая заслуга. Рыс, нашей муссировне большое спасибо за подбор таких больных, тоже мы сколько искали, смотрели, чтобы они подошли к нам сюда вот на мастер-класс, поэтому, конечно, работа была проделана большая, все работали. И спасибо вам. Спасибо вам. Единственный зал, который полон до конца был. Спасибо огромное. Без вас этого бы не было. Наоборот, мы хотели бы поблагодарить вас, не нас, а вас надо было поблагодарить, потому что вот ценные, сколько мы сегодня, сколько знаний получили, мы приехали издалека, да, из Нарына, из Атбаши приехали, и у нас не с кем посоветоваться, мы остаемся один на один, да, с пациентами, и постоянно я постоянно Адилету вопросы задаю, личку. Спасибо большое, Адилет. Динара Супаевна, вам тоже. Ирыска, вам тоже спасибо большое. И всем спасибо большое. Спасибо, до новых встреч в следующем году на мировом посвящении. Групп фото? Давайте здесь, и это где баннер у нас стоит, да? Все идем в зал Шаир для фото. Это будет жирная точка в нашей конференции сегодняшнего дня.